Yes, pakabiyays. Saan tayo? Tara! May bagong bar. Let's go! Oh, nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Diddy Bar. New shape, new flavors, So, you like this bar? Cheers! new delightful experience. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline, Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline, Teleradyo. Estados Unidos na esta oportunidad del mga trade sanctions con cuantos mga nasyon aquí na di atun mundo taas daw se mas difícil el vida del mga gente kay hindi lang ara por causa del COVID hasta del mga because of the trade sanctions que man impose el Estados Unidos mga vecinos although no man el Santo Papa nombragat con el Estados Unidos pero claro gat el mensaje. Yeah. Pero importante sa este tiempo que union kita, todo kita busca kita manera para que la kita pueda man ayudahan, menoranin kita este uso de este mga cosas que está doon como para de política, que y tadalan kita fair warning también con aquel mga politiko diaton para evitar ta pone mga nombre de ustedes durante este mga donasyon kita dale kita con el público, ¿no? Correcto. El otro día, el mismo público aquí canaton llaman react de fuerte también con Shane con ese y na justo naman también. Kaya tiempo ahora, si quiere man kita ayuda lang kita. Ha? Well, ayuda. Si quiere man kita dona el datong salario, na con mga kongresista que dato especialmente así kita te más claro. Acordate de más grande de ustedes este allowance contra con salario. Era el allowance dale. Nato sabi to kaya trabaho to na kongreso antes. Oo, hindi el salario kaya kajuta lang aquel, que para cual aquel kuting lang aquel el salario. Buen mensaje di ron ni mga vecinos si kilaya de grande dito yung income, debe tamen commensurate el cosa tu pwede man share con el mga vivientes di aton o kilaya man de juta el dito yung income basta ya sale from the heart. Heartfelt sa mga vecinos y bien meaningful el cosa kita jutay cosa que puede dale con el diatul mga vecinos mga prójimo that will go a long way to really improving the plight of our people. El importante in any case no hay color de política debe man accompany con ese mga gestures di aton. Yeah, anyway, un poco de mga buena noticias lang kita que tiene este tiempo. On the national level, el principio ya el mass testing actualmente ya el principio daw na Valenzuela City with more testing centers right now or kung kita establishment entero nasyon diaton ara kompromesta
el campaña ahora del entero Departamento de Salud de aton para del mass testing niya gani. No, el pregunta de aton con el datong Departamento de Salud y con el mismo City Health Office si cuándo va a ser el poder principio también aquí ka naton na ciudad de Zamboanga para poder kita tener más claro también cuenta, no si quién va el infectado y quién kuan mga barangay. Kaya manala kita mga PUIs pero there is no way of confirming pa as of this time si estos ba tiene el COVID-19, más temprano kita puede saber, más pronto kita. And one of our victories ahora, el primero que yo este paciente de aton, patient number 1 from Sinunok, fully recovered ya ahora y ya man discharge ya con él en hospital. Well, that's good We news. will be having videos of that siguro later on aquí na programa de aton también del Dateline Teleradyo. Actualmente, Heroes Discharge ya dali con él ya na mismo Zamboanga City Medical Center with balloons and everything, no? Footage ron di aquel? Yeah, sí, cuando dia dali cuando man talio cuando abrí, no? Ese el cuando allí and el mga frontline candidato tatukal mano dila también, no? And this is some small victory but it is a victory, no? Aralan nyo po dimira ron. Si tapawal el cara del mga nurse pati del mga doktor na Europe, mas tapawal kina general. No, por eso gani kaya aquí dali mira que proper aseptic procedures gata sige tamen na lahat mga doktor y mga nurses na mismo Zamboanga City Medical Center. Alegre kita no que el primer caso curado pero tiene pekta cuántos casos. Aquel na así kita claro no que tiene punta sila 7 confirmado casos de COVID cases pero el 2 de ese hindi aquí na Zamboanga. Na Manila, Kasi na Manila. So suma total tiene lang kita 5. El 1 ya que de bueno ahora 4 kita ahora también confirmado casos de COVID-19. Ese lang kita ron, el cosa debe reporta factually mga bisinos con ustedes kay el 2 del 7, hindi man kalkina syudad de Zamboanga, Locao. Talya sila na Manila Aura, so they should be counted together with the el datos na Manila. Kaya sila hospital na Metro Manila, no? So, ese es el mas claro para mas kanali, no? So, no hay sila aquí ka nato na syudad de Zamboanga y con el lockdown, no hay kanila po deliba para aquí. Ron, uno del mga cosas que taman delay, el testing capacities and el operation del cuantos mga testing facilities aquí na syudad y na cuantos mga LGUs, el mga parameters mga bisinos, kaya man set el DOH. So, hindi basta-basta. Chenekat mga stringent parameters antes de pwede man accredit na un testing center mga bisinos. Uno sa del rason, porque maskin el Valenzuela City, it took some time para poder sila man qualify na testing capacity del un LGU. Yeah. Nuevo aral tracker, no? Hindi matallama PUM o PUI o cosa kwa nali. Kenikal kwa nuevo ara que primero, nuevo kwa no? Suspect. Yes, el nuevo tracker tabla si suspect ba o kwa nali depende nuevo kwa nali Probable. Probable. And then confirm. Después confirm. So, así kita ron, el suspect, ya kay sa mga bisinos, igual con el PUM, aquel persons under monitoring, sisigito ara na nuevo palabra kita usa, na nuevo tag kita usa el DOH, kedali ara suspect ya. Yeah. Siya kedali, ese PUI, kedali ara como probable. Yeah. Confirm capacity. As of 11:44 a.m. today, el Health Secretary Francisco Duque anuncia el revamp na tracker del novel coronavirus epidemic aquí na Pilipinas in collaboration with the Data Science Agency Thinking Machines. The Department of Health also releases regularly updated information on testing capacities, hospital beds, testing kits, and equipment in a new tracker. So, para pwede sabi, si tapaltay ba kita el equipo, tapaltay ba mga kama de hospital, o mga testing kits, tapaltay ba, no? Para pronto se puede cual también. El Pilipinas, que prepara el financially, is prepared financially, según con la autoridad, until the end of May. This is according to the Department of Finance Chief, no? So, bueno pa kita dato estado también del financial para soportar con el mismo viviente de esta nación de aton hasta na fin del mayo.
Although, Conceron, it is without discounting the possibility of entering into loan agreements with various lending institutions, mga bisinos, Correct. whether World Bank, IMF, o Asian Development Bank, o possibly financial institution. The government is reserving that possibility, mga bisinos. Kaya sabi to ron, over the next 2 months, from April to May, el expected gasta el gobierno, akala gani ko sa approval kongreso, more than 273 billion pesos, mga bisinos. Yeah. Ichere pa ara pedimiento, hindi lang na National Front, I think nationwide, el pedimiento del mga vivientes di aton, specialmente akal mga SM, akal mga Jutay Enterprises, mga bisinos, pasa el gobierno un package, igual na Amerika, dale quantos mga financial grants con el di aton mga ailing companies, especialmente aquel mga medium-sized companies, para pode man-recover estos mga kumpanya, mga bisinos, igualmente con el cosa tadale na Estados Unidos. Yeah, pero pregunta di aton, no, puede ser talilsen, pero el manera de distribuir con ese también y asistencia, amol grande problema de ton ahora. Okay? As it is, whether you like it or not, el DOLE o Department of Labor and Employment y el manadali, ha? El DSWD. El DSWD está atrasa na distribución del fondo para que debe darle con mga empleados, por ejemplo, y también con mga pobre de aton, no? So, esa asistencia que está sale con el frontera nacional está man atrasa pa este tiempo kay el manera que para distribuir con ese está tener problema. Actualmente, si mira turon, si habla to el 4-piece list lang, akal del DSWDs, mga 4-piece mga bisinos, no hay problema because well and good, tiene preparado lista y aquel validated list el gobierno nacional, el regional office, tiene también mga bisinos. El problema kiron, yaman widen sila con el area of coverage, con el número del mga beneficiaries, which makes it quite technically difficult para overnight mga bisinos or even within 2 weeks or even within a period of 1 month para man-distribute con ese con todo con el mga beneficiaries. Now, in response también con ese, el mismo de aton sector de negosyo aquí na Pueblo de Zamboanga, ambos lauya, ha? Chinese Chamber of Commerce, el Zamboanga Chamber of Commerce, todo otro mga privado de negosyante, de barter trade, conforme está taman ayudahan a este tiempo para que la haya puede darle asistencia. Makinakika natin mismo na stasyon, entendí ko na lahabs antes de más temprano que tiene los mga negosyante que niya responde también, niya dona cuántos ese saco de arroz. Pati sardinas. Tiene también el dona daw también sardinas y quitaste, no, el ayudatan kita na distribución del comida con mga pobre di aton conforme está, no? Well, now, and then makita ko na your generosity is so big, no, that we appreciate it all. And then makita siguro pa mention na con todo que tal mga buen corazon, quien tadaleste, no? Hindi kami mention aquí el nombre ng mga politiko, ha? We will not mention the names of any politician who are isikete des ayuda lang. That should be ron. Akatabla sila na chabacano mga bisinos, cosa tadale el izquierda mano, no manda sabe con el derecha mano. El importante li, mas takedali meaningful, si tadali kita from the heart, without advertising con el entero mundo, el cosa dale si Juan para con Pedro. El importante li mga bisinos, el di aton intention, si porque dali kita. Yeah, el más con ese li, que más importante, el ayuda a mo llegar con el mismo vivientes. Tinikiri bueno kan kita, no? From 7260, hello sir. Yo gane kel yaman text de ayer. Kay gracias gayot kay ligaya kanamon también el sticker del barangay. Sana ali el tenía también el giwan kami daw, no? So poco a poco ta pwede man, no? Ta pwede distribuir y la asistencia seguro makin atrasaw man más bueno pa atrasaw kontra nuay gayot, no? Tiene un poco de dificultad cuanto sa mga residensya di aton, pero puede man hacer lo que posible también para distribuir, no? Sabi to Ron, no? Habla to, de repente tu man expect con el mga barangay governments di aton, for example, lagiwan, para man address con el problema de arroz, problema de ulam, o kosa ba mga supplies sa gina barangay, baka hindi kapas el barangay mga bisinos, overnight, man address ko na ese problema. Yeah. But I do believe that given time, si dali kita kung kanila propio tiyempo kat para prepara,
Tamirayo, all barangay governments aquí na syudad mga bisinos, chenikat kel intention para man address uno por uno el mga food requirements na di ato mga gente. Ben, no sabio si teneva tu quel video di quando gli di Ricky Pavilion di ato neste quando aquí, ese di amo neste quando aquí utility man di amo na na station, pero makin que sabe man kita que juta el salario di suyo, pero con todo el corazón el pobre da puede hacer el preciso kusi lugaw para distribuir con el mga kunambre na desi usted mismo esquinita del camino ya, no? So, I don't know if you have that video, Bay, allí na Facebook, di Ricky Abellon, no? Kaya lang yung lugaw. Kuwan lang kita, no? Hindi de politika o hindi si Ricky na makakore para barangay kapitan. Pero, sabio que kuntao lang el sen de ese pobre, pero tiene grande corazón para ayudar igual con el deseo igual pobre, eso ka na kita tabusca este tiempo. El cosa kita tabusca ron, como tablagan ito, si dali man kita mga bisinos, no makita publika, no makita anunsya con el entero mundo, let God Almighty reward us at the proper time, in His time. El Diyos abierto el ojos, sabele quien tadale con todo corazón, no? Pati makinju tayo mga bisinos, el cosa kita pwede dali con el diatol mga bisinos, igual ba katabla yung dakal diya ron, si man todo lang kita esperanza con el barangay, the barangay, even with all the money in the world, hindi kaya ang barangay dali ko sa kita necesita. Pero, si Chene kita mga buen bisinos, mga buen Samaritano, alin na di atol mga komunidad, willing ayuda mga bisinos without counting the cost. Sikat el cosa bien bonito kasi mga bisinos. Cosas ustedes que puede man share, no? Hindi man kita tamlang que ponetan ustedes na peligro de ustedes mismo supply. Kaya naturalmente, we also need to survive, no? Pero, importante es que si tiene mangat sobra-sobra y hindi man natin dito ko nali, debe kita man ayudahan niya lang kita. Mas larga dito nito ko naki, siguro dito responsa ki si pwede kita man ayudahan gaten bonamente tan ese tiempo. And como quiere gacho habla el buen ejemplo aquí como si si Ricky Abellon dito neste utility man del TV11 on his own step without asking from anybody, ele mismo decidí hacer lugaw. Ito ron, ete di aton ubano, hindi lang te abla selfless. Makinway kin tamira, bata ayuda kayo. Amol bonito ko nete uban di aton. El problema lang atras sa weliga aura. No, tanotis yo kun Chris Ara, kun dete ya pasa lang te Viernes Santo pati kwan, didulya kada man poco juta el cuerpo. Baka yan sakripisyo ka. Siguro tayo yan, ayuno ka de berasan. Anyway, please welcome na programa de Atol Quedo Vivia de Zamboanga si Chris Sarnuco también. Chris, buenas tardes contigo. Buenas tardes. Happy Easter, my friend. Happy Easter. Feliz Pasko. Ako na todo mga vivientes de Zamboanga. Ara lang yung sabi, kaya palabra Pasko is Easter. Pirmi kita daw sa kikanaton. Well, it's actually supposed to mean Passover, huh? Yes. So, alegre kita, kaya pwede kita celebra bonamente kung Easter Sunday, maski na mga kasa lang, no? Mayor parte del diaton mga vivientes, unto ko natin, of course, si Kuya Charlie, pati si Kuya Ronnie. Kaya mira todo mga actividades del Católica, Iglesia Católica, por medio del online. So, tarin di kita minas de gracias ko na todo mga parishes sa kinasyoda de Zamboanga, kaya niya usakat ko na sa teknolohiya. Para mga parokyano di ila, pwede tamen pursigi siyempre di ila mga habla kita, no? Tradisyon kita sige sila. Yun Semana Santa. By the way, kaya na bibiyata na Zamboanga, auran rata, manhutod na katon si Albert Luna, na katon updates, ko sa batapasa tamen na tiempo, na frontera di aton con el pelea contra el COVID-19 aquí, particularmente na syudad, y también na entero reyon. Okay? Si Albert akubria ahora hindi lang con la ciudad de Zamboanga, sino hasta con el Región 9 también allí na departamento de salud. Alegre gani kita, Kuya Ronnie, pati Kuya Charlie, no? Kay for Easter Sunday, uno del mga pasyente, si patient number 1, kaya ba nombre, pwede ba kita mention, okay, success story man ste, sí, no? Ya puede evolve na di su pamilya, itarindi kita miles de gracias kung dato mga heroe, el mga na frontline ali, ikakelios makita sibri from the janitor all the way to the head del administration del Zamboanga City Medical Center, and of course the field of physicians na kita kinasyoda del Zamboanga. We're very, very proud of you, and we're very grateful na kita un success story na yan recover from COVID-19. Yeah. By the way, kaya bibigyan na sa Zamboanga, si observa ustedes ahora, el portavoz del Malacañang ya cambia ya, no? As of today,
si Harry Roque amo era el nuevo portavoz de Malacañang. Y vira otra vez. En cambio, con este panelo, este tiempo ya, después de un año que hindi puede kay Corey Manila para senador, no? Areto ron. Un año man on the day Mayo. on Este the, Mayo. Mayo pa. Mayo. So, ese issue appointment to be to take effect pa sa later. No sabi, no sé qué, pero anunciaban sila. So, que dice que el presidente quiere que si Harry Roque amo cada portavoz suyo, no? Well, Ang actually, issue kali Kuya Charlie kay quando yan file ele, ngayon po sige can withdraw ele el issue candidacy for the Senate. Okay. No es man le corre, no? So, Por eso may issue nombre na balota. in effect, he never became a candidate. That's right. And he's not covered by the 1-year prohibition. That's as far as I am concerned. Amo sa LDM interpretation ko nal disuyo kwan kay tinilas si puede sa acuerdo al balota sa 2019 may el nombre di Harry Roque. So, he was never technically a candidate. That's Yo right. para conmigo también más bueno si Harry Roque gala con ese puesto, que más creíble para conmigo si Harry Roque. Well, bonito con Harry Roque, Chris pati Ronnie, when he was spokesman of the president. He doesn't mince words. About, si hindi kwan. about 2 years ago. El cosa le tabla, aquel cosa le tamira, hindi le talilang el lips del presidente. El cosa le tabla mga bisinos, amo ka del cosa mensahe que redale el presidente con el mga Pilipinos. And the spokesman for the president is a spokesman for the president. He's not supposed to be an apologist for the president. For the president. Well, we have to remember na si Secretary Sal Panelo, Juan Manele, he's the Presidential Legal Counsel originally. So, ese di siya pagka-spokesperson, it's an additional task ya dali ko ng presidente. Given na mas bueno gane si el spokesperson is a lawyer because they can interpret. Well, el noticia ahora comprometa, no? As of 12:50 p.m. this afternoon, human rights lawyer Harry Roque is returning as spokesperson of President Rodrigo Duterte. El cosa confirma en antes haga lang el mismo antes ese presidential spokesperson Salvador Panelo, who will retain his current post as the chief presidential legal counsel. El Presidential Communications Assistant Secretary Queenie Redulfo added that Roque is set to hold the same position he formerly held, presidential spokesperson with the rank of secretary. Roque confirmed this morning that his new designation would be effective as early as this afternoon. So, si Cheneman Palabra que sale na Malacañang, mañana, el uwite de ese kun Harry Roque ya, no? Si Roque, antes siya man resign ko na su puesto para persigigan ko na su silla na Senado despite a warning from the chief executive that he would not win the senatorial race. He eventually backed out of the 2019 senatorial race after being diagnosed with an unstable angina corona disease. No tiene la enfermedad de corazón. No, corazón. During his initial tenure as president's spokesman, Roque's pronouncements were noted to contradict those of his earlier post as human rights lawyer, during which he represented victims of the 2009 Maguindanao Massacre, among others. So, ese el más reciente que tiene que noticia también que it's a good addition to the office of the president. Si Harry Roque is very competent, mga bisinos, very bright, very proficient in his field of specialization, and I think he'll make a good pullback. Kay mas antes pa ron, when he was the spokesman of the president, he was doing a very fine job. But amo nga Nikel, the only thing that happened mga bisinos, yaman file su sertipiko para senador, and then eventually, kung matabla si Sir Chris, no ipaliga el deadline for withdrawal, yaman withdrawle su kandidatura as bet for the senatorial polls. Now, oficialmente este ara también anuncio que tasale con el Departamento de Educación de aton el jefe si Secretaria Briones, no, que quien de más reciente sale también na cuarentena kay dito dia Under positive, no, pero recubría seguro también la secretaria. Graduation and other end of the school year ceremonies are put on hold amid the COVID-19 outbreak in the country. Es el cosa habla el Education Secretary Leonor Briones
este día, abril 13, enantes de las 12:39 por la tarde. Na una entrevista que conducí de más reciente, si Briones se habla que el departamento te recomienda to not hold graduation ceremonies, noting that it is not possible to conduct it in Luzon, that it is intended, that is in extended lockdown until April the 30th. In Visayas and in Mindanao, we said this, in Visayas and in Mindanao, Briones noted that there are many local governments that declared their lockdown, so we are discouraging it. Aquí na Mindanao, pati na Visayas, tamang discourage sila. Pero may sila abla. Tiene ko observation ako na si order de Briones, atras abante mga bisinos, bien vacillating, bien indecisive el DepEd. Si dali man de order na Manila, dali tamang order, igualmente na entero país. And atras abante, como ese, igual también con el DOH. El CHED, igual lang siyempre. Primero, ya dale el orden que puede, bueno, man disinfect, man misting. Depe ahora sale de esa noticia que varia ko ba comprar este mga gobyerno lokal, el mga equipo para man misting na kuan allí. Including el chemicals, no? Sí. Ahora la blatedes que falso, o sea, nakikalaman. Sabi to, yung extraña, kaya otros mga naciones, na frontera sila tausa. You know, of all the agencies of national government, unuli el mas importante kad mga bisinos, among the most important ones, el CHED, el DepEd, pati el DOH mga vecinos, including the other line departments. But kung may mira kita, el DOH, binmahina kat para DCD, kambya-kambya pa nombre del mga suspects. Sí. Akil mga PUI, pati mga PUM, uli-uli yung mga vecinos, kambya-kambya ang mga nombre. Kita mente ara problema di Secretary Briones, ya dali order que no hay graduation na Luzon, kaba depende pa daw na Mindanao pati na Visayas, na depende kung el mga local authorities. Era kasi dali order, on cover sa entero país. Yung ese kuanaran, kaya ese taman kwa que suspect, kuana sina. Tulo mismo man kita a mediante del Rio, ta cambia kita sagwan. Cambia el sagwan. Ha? Hindi ta queda permanente. A mediante del tatabiyaha kita na Rio. A mediante el cambia pikura kita cambia sagwan. Lo mismo dolen de man amo. Pati I will say with authority mga kabisinos, kahit pwede kita mira kada dia. Aquí na Region 9, el Department of Health is not acting the way it should. Bien mahina kayo. I don't know I'm addressing the performance of the regional director. Much has to be done. Well, I would agree with you there. Kaya na-updating lang dala mismo datos di ato, dol mahpas-pas pa el gobyerno lokal di ato na manera kita concern. El problema sa how do you put the facts together, el datos del region pati del mismo del ciudad. Como ese, así sila sale que 7 de ito pasyente ki el 2 galit de Manila pa. Well, amo gana sa tapidi kita pabor, si pwede, chene sila unified and single uniform data center na onde amo set access sale. Kung sa kita pwede mira ara, as if there is a race to actually make the pronouncement immediately. Pauna. Dolan sino ita sintino. For example, akil case number 5. May pamangkil ka natin man validate. Subject to verification pa, el data, yes, dahil sale. We're not saying it's wrong. What we're saying is that why the haste? Porque nisisita at apura sa sale. Why pa sa coordina ko ng local government? It took some number, how many couple of hours before el dato local government, ya pwede sa sale dila datos namin because they were also conferring pa with the Department of Health. So tapidi kita, given the confusion and the worry that is now prevailing among the citizen, it would really be best if we could actually consolidate ko na studia ko na datos kasi numbers are numbers. Yeah. And then tell it to the public. We're not saying you sugarcoat it. What we're saying is that you thought it thoroughly before you actually made such pronouncement. By the way, from yesterday's pronouncement del Department of Health, no, tenía ara circular que for a better coordination in informing officials from the barangay si quien el mga suspects quien ba el mga sa pagkal three categories ara suspect probable, confirmed, and confirmed cases del mga COVID-19, no? So that being said, I hope that after mismo mga esos information pwede lang na lista al PUM. Yeah.
persons under investigation, tiene le dos classification. Sí. El probable, pati el suspected. Aquel may pamantes, suspect. Sí. El yan test ya, kaba waiting for the results, probable. Claro kagatyo, no? Claro kagatyo. Kaya kung nalastimimo, tiene kita 4 ara COVID-19 pasyente, todos tos el poder recovery, no? So far, 1 has already recovered. We only have 4 more. Ese tiempo, ojalá que el 4 talipa este tiempo Yes. na hospital, no? Él puede ser recovery también para 0 COVID case kita na ciudad de Zamboanga. El pregunta lang di aton con el Department of Health Regional Office mga bisinos, mga sir kaya 2 semana tapidi kina Dateline Teleradyo y el entero Zamboanga local community tapidi con ustedes. Aquel de Manila mga Zamboangueño kaya kunta ustedes na numero ki como parte del Zamboanga, paboria hace el correction. Yung gana pensabia yo by this time ya podía sila kuna sa corrige. Apparently may pa sila korhi con ese It kay takes them sisipito so long to na correct the datos dol situation, 7 pal di aton mga yakeda positive kina Zamboanga which is not true. Yeah, but anyway, kaya bibiyata sa Zamboanga, uwido kita kung ano update dito también on the COVID-19 situation in the city of Zamboanga and the entire Region 9. Junto con Albert Luna, quien na monitoring center dito, itaman monitor con el pronunciamiento del Departamento de Salud y también del City Health Office dito. Albert Luna, come Albert. Ron, buenas tardes contigo. Buenas tardes con Consol Charlie, también con Chairman Chris. No, buenas tardes. Buenas tardes. Well, Happy Easter. Happy Easter con ustedes tres, no? Anyway, ano ba notisya? Mention naman ustedes en Denantes kay amugane durante el Easter Sunday mga bisinos puno el confirmao ya pwede akura el diaton Zamboanga City Medical Center COVID Referral Hospital kun ZP01 residente del Sinunok donde del ayer mismo ya man discharge ako ng hospital iyalebaya ko nele nasuka sa Alina Barangay de Sinunok kaya inkunta ko nele el disyo mismo na ke kun lagrimas gani ko nila inkontra na mismo gate dila. Sabi to, Denantes na entrevista di aton po na Dr. Justin Paber, el spokesperson del Zamboanga City Medical Center, kene protocol el maga kung kanya man discharge or kung ken man discharge. Por ejemplo, este si ZP01, hindi absolute ke ablagani kita pa diale man birarun din na di barangay. Yeah, are we at liberty now, Albert, to give a name to the patient? Kay kanya manele, cosa pa se recovery de manle. Nay pagaron. Si, although chene na national policy, hindi lang i-updated kung el causal specific policy, but to be more careful siguro, espera lang kita kung el gobyerno lokal nombre ko nele, then maybe pwede kita man an official report. But going back, no, el protocol del discharge ron, isisita pa, after discharge, isisita pa sila man spend another 2 weeks home quarantine. Man quarantine pa sila nakasa for 2 weeks, but for the case of ZP01, 9 days ago or 10 days ago pa el last yaman swab ko nele, ayer lang yung liga el result. So chine lang el remaining 9 days, entraw na disyo quarantine para pwede mo ben manmingle na disyo family members. Este tiempo el kose habla kanaton el mga specialista di aton del Zamboanga City Medical Center el COVID Referral Hospital di aton hindi absolute say. Por ejemplo, cured yato pwede ito sale-sale. Take note, you are still bound to follow LACQ di aton Zamboanga City ECQ. Which is a very sound Panse Albert. I think it's a good It's a sound procedure. Kay conforme sa na South Korea, yata na kita mga insidente donde curaw ya sila. 90. Y después ya tiene recurrence ahora otra vez, no? Sí, 90 kel sila, no? Cured ya sila, discharged from the hospital, but unfortunately, kaya otra vez infected. Maybe Sina de Fuerte local transmission kanila or we don't know, no? Kanya say the medical doctor should explain kosa ya pasa. Maybe biraw otra vez la enfermedad o yaman tapon sila otra vez kay por causa bien vulnerable sila. Por eso ganyan sila infection. La autoridad que no hay daw que possibility of reinfection because they have been put on yabira lang otra on vez, quarantine syempre. Sino yabira lang otra vez? No? Local transmission syempre. Community transmission. Kaya decide na mismo cuerpo syempre di la enfermedad yabira lang otra vez. Until such time that a vaccine has been developed,
to actually prevent it. For now, they're still carriers. Bird, Chenical Bird na CNN Enantes, yapo iuwi ke el possibility daw of relapse is very real. Kaya di ko ba na malaria, ta relapse. So hindi kita bien debe magkonfiansa mga bisinos. Once kuraw ya kita de COVID, tiene siempre possibility tiene relapse, bira otra vez. Correct. Sí. Actualmente gani for the case di ZP01, yaman mention di aton City Health Officer del mga previous press conference at yan yakel the first testing, retesting, the second time yaman test ko nila di aton ZP01 positive pa syempre ele. On the third testing ele yaman negative. That's why I think el protocol taabla siniran kamali doskel del una necesita to man consecutive testing man negative before to man release ko ng patient. Bert, tiene pregunta si Sir Arnold Atilano. Hablale, dos straight negative results ba el positive number 1? Actually, iya pa di kelle na un protocol no del Department of Health debe two consecutive negative. Sí. Pero with this case, I don't know si ya tiene ba dos caso el cosa kita ya sabi at this time kay 9 days ago pa el last swabbing ko ng patient di aton and maybe palta lang el information niya ya padaginda ka naton kay el testing bin manada man imbyada of samples hindi noy ka naton abla kay sample DZP01 este week ya India still sample isuya the next week ya también for confirmatory and others. But anyway, we ablagan kita, we go with the decision del Zamboanga City Medical Center COVID Hospital or COVID Referral Hospital on deciding para man-discharge sa kanil pasyente. They have the proper expertise para deklara ke negatibo ya el pasyente di aton. But anda kita na di aton di aton local monitoring for Zamboanga City, the aton most recent update coming from our LGU, the Zamboanga Task Force COVID, is as of April 9 pa. No? As of April 9, sa ablagan el Zamboanga Task Force COVID Advisory, kaya ni kita 7 confirmed case with 5 in Zamboanga City, 2 in Manila, included pa syempre el 2 de Manila, mientras el persons under investigation, ya nombre sila o yaman na reclassify el diaton DOH con el PUI como suspected case of 117 as of April 9. Sa diaton mas latest update from the DOH Department of Health Magabisinos April 11, ya pwede kita saka latest number of PUIs or suspected case of 122. 7 el negative including pa syempre el de Manila, 48 el negative, mientras 9 más el PUI mortalities, not all coming from Zamboanga. I mean, not all Zamboangueños. They kay di aton mga pasyente kay recorded aki na mortalities kani aki pasyente saban na other provinces, Yaman House aki no hospital del Ciudad de Zamboanga. The mas latest update del di aton del regional monitoring of the Regional Epidemiology and Surveillance Unit or RESU-9 del DOH tabla ketyen kita total of 319 mga PUIs or suspected case region-wide. Admitted aki region-wide 90 on different hospitals, no, region-wide stay. For Zamboanga City, admitted is 64. 13 na Zamboanga del Norte and 13 na Zamboanga del Sur. Zamboanga Sibugay, no ay admitted PUI ali sa tiempo. Mientras total con category ta usa pa ba aura el DOH diaton PUI PUM pati confirmed kay hindi ba siya nuevo ya aura ko going there Ron, no, actualmente este last advisory status i-assess sila sa yaman notes el diaton DOH kay sige sila new classification of patients of COVID. Amugan sila positive, suspect, and probable. So far, na latest data as of April 12,
Ablagani aki, el table reflects confirmed COVID-19 cases diagnosed and managed in Region 9. Blanco pa todo el suspect and probable. El confirmed case ya habla que man-clarify aquí, ya kita ya con el 2 de Manila, 5 lang for Zamboanga City. El uno aquí, ya man-declare ya ayer, kay yaman negative ya, negative infection niya este dia. So, 4 lang kita siya ng hospital este tiempo. Sí, 4 lang kita for Zamboanga City este tiempo. Yeah, but I think what is more significant, siya na kita decrease ya in the number of PUIs. Okay, Kaya ba significant decrease ya in the number of PUIs diaton o matomen? Well, and then na interview niyo kung Dr. Justin Faber, no decrease but continuously increasing the aton number of PUIs admitted alina di aton Zamboanga City Medical Center. Kay dentro lang del 2 dia to be more or less 10 number of PUIs and tiene pa mga PUIs mortalities. Kanya detalles, Albert, kay so far right now mass testing is supposed to start already today, starting from Valenzuela. So, tiene ba detalles si cuando también el mass testing al principio na Visayas y aquí na Mindanao, particularmente aquí na Ciudad de Zamboanga? Well, actualmente, pwede lang, no, if my research is right, pwede lang to implementa con el mass testing si Chenia to laboratory, certified laboratory. Yeah, but they were already here to accredit the laboratory to the semana. Yes, they were here to inspect but nuay paman certify LWH and DOH as a laboratory kapas para man-test. Kuando man sila man-certify? Si Kabayal COVID scare. Kasi gane, akon siya, todo man kita ta-espera con el resulta dal di ila inspection kaya si last week pa kel actualmente, no? Silit ang kamali indinante si abla si Secretary, Cabinet Secretary Nograles, kaya niya 15 o 18 bakel, no? Aumento kel mga research laboratories and testing laboratories nationwide, but unfortunately nuay pagkitauhi no pasa el na Zamboanga City Medical Center, ella pasa daw del Department of Agriculture. Department of Agriculture, no? Kay no po galitan ni testing center si donde tiene to tagara mga COVID cases. Okay, baka kada compromise este mismo specimen. Okay. Well, actually, si Sir Albert Enante, good point Enante akil question di Sir Arnold Atilano whether there is such thing as double negative, no? Amo sa protocol del national. Pero sabi tamin kita na based on error, si Mira kita, no, tiyan kita sa room for errors dahil diaton mga test kits. Ay naman tamin sos perfecto. Tiyan sa tala makita false negative pati false positive. Cosa sa meaning? Kobo lang sa mga bisino sa compra to pregnancy kit, no? Si man test el moher, prinyadale. Mali LDCU sampling or DCU sample sa ponele yan mismo na kit. Pwede sa false negative LDCU test. Por eso, saka confirmatory test para pwede to asigura si eto debarasan to negative. So, al punto di Sir Arnold natin, ben bueno gatkel. Siya pwede ba kita saka double negative kung first case? Although we really pray and hope na double negative para safe yale para kung Can we pose that as one of the questions that we will ask Dr. Dulce Amor Miravite? Patient number 1, double negative ya bakel? Pati Bert, apuera ko na siya, it seems to me that we are being overtaken by past developments in the national front. For example, la Manila, hindi lang el regular testing de COVID, el taman tutok sila ara mga bisinos, hasta el rapid testing tamen. Para pwede determine si puertable dito yung antibodies na kwerpo para man resist con este COVID-19 virus mga bisinos. So which is which? Causable priority po na una na Zamboanga, el rapid testing o el regular testing de COVID? Gane, no? Pregunta si kita. Luego también kung daton City Health Officer. Chinese press conference, virtual press conference at 2:30. Mira kita el mag-anunsyo, ipwede si kita pregunta ko nele directamente si Cosa el maga-updates, no? Kung gane mag-kwan daton. Apuera con el role kita toma el City Health Office, el City Government. Kaya kita sabi directamente from the Department of Health, cosa el facility que pwede sila dale para man enhance el capability del ciudad. Tiene gane este klase de
testing aki na syudad de Zamboanga. Kay kumutabla yung inantes, baka liga ng ora, atrasa kita, ya kabay lang el menes, no ipakita testing capacity. Por ese, gani. Actualmente, Igual pa niya si Colmel cloud seeding. Yaman cloud seeding kabatyan niya, ulan. actualmente, konsehal, sinetan kamali, el requirement para kung laboratory man certify sila, daan mga equipments. So we are lucky na dos, yaman qualify kay equipments, but uno lang pamila sila probable for Zamboanga City, del Department of Agriculture, Sí. specific laboratory ali. Konsa taman enhance aura di atom DOH na press conference or na mensahe indirantes ni Cabinet Secretary Nograles ke maga special maga scientist kung kian sila taman train na sa tiempo. Kaya sila series of enhancement tase kung capabilities del aton mga scientists para mas core la testing kay we are targeting thousands of samples per man test a day. You were mentioning two laboratories for possible accreditation. El uno era el Department of Agriculture, el otro el Zamboanga City Medical Center, which is possibly kay baka hindi dali kay palita ba el magkakaso del COVID-19, no? Pero sabi ko que el DOST laboratory también is one of those mentioned. Kaya na ba kita palabra, Albert, si Juan ba, para kanya ba tanan sa laboratory del DOST? Well, na nationwide scope, they are considering mga laboratories del DOSTs. But akil na 5 yaman identify ka naton for region 9, dol na Zamboanga City 3 lang elya pwede man mention. Nuay man mention alya del DOST. So, no sabi kita, the National Department is calling the shots kung kosa-kosa klase laboratory, kung siyan sila pwede blagan sila usa para massive testing di aton. So, na question dito din nante, si pwede ba man resume or pwede ACL di aton mass testing aki na Zamboanga City. Answer ali, pending declaration del national government, si certified laboratory na Zamboanga City, so no pwede pa kita kontesta si cuando massive testing aquí. But para informal lang ko ng publiko, si tiyan massive testing, hindi kaya disir maskin hindi impermo, man testing kita. Aquellos pending samples lang, man test di aton otoridad. Iyo ta Krebert, ke priority kaste mass testing capacity di aton aki, kay kumo esta aura, dol tam fight kita con este blindfolded. Dol no sabi kita kelaya man fight con este contrario de COVID mga bisinos, kay serawal di aton ohos. Sinuay kita testing capability aquí na Zamboanga City, taas sa mas doble difícil ang trabaho ng mga health workers di aton. Yo quiere era, apunta man sila con Valenzuela, debetan era, man paspastan sila kinaminanaw, kay el caso del COVID, hindi lang naluzon. Sinatang kita ki, and more, we are also vulnerable here because entry point kita ki, di ba? So, exactly. Priority nila should be on two fronts or kanali. Pero, ansila, di niya take, no? Since maging kilaya, paligitan na field of science, no? Na WIM sa antes, pero di mga professor, Tamir Ara, na chemistry department. Kaya very thorough process na inspection, hindi basta-basta lang ablagan sila. Okay. Kay el room of error sa key debe to very minimal el room of error sa key kay we are talking about lives sa key. So I understand no el proseso debe gani ben Korea kay aura at mercy el maga results del di aton mga pasyente el peace of mind nuay el worry del mga medical workers daton nuay tiko there is actually no quarrel about that. Kay el deberasan kay kere kita yan kita ang sinakapasidad kina syudad de Zamboanga. Taman tutok kita problema ki, sabi tutok yan si problema, partly, or maybe to a large extent, del Department of Health, kay sila se debe yaman facilitate con el enhancement del capability del di aton mga medical centers aki para kita kapable na mass testing. Correct. Tupaw, sila na frontline actualmente. Pwede sila man facilitate, yaman enhance el capability del di aton mga health, del health community aki para pwede man address kung este problema. Exactly, no? Blagani kita debe kwan taapuraya kung este gani mga mejoras, no? Anyway, we understand. I think LDOH
can ablagan kita can explain, no, expound much ko nila effort nila para deklara ko na sa laboratory Well, para ba si functional Dr. Monisimpo Aurak? Because she's the one who's supposed to explain to us. But we don't even hear her voice. We only hear Dr. Brillantes all the time. Where is Dr. Monisimpo? Si hindi tang kamali, well, delegated LDE lang functions ara. I don't know ko sa specific function. Of course, director oversight. We understand that, Albert, no? But in the same light, the Secretary Duque cannot get away from the responsibility of confronting the public and explaining to the public kung sa estratehiya del Departamento de Salud. Na aki ka na ito na frontera regional, ito na direktora regional, amo necesita na frontera. Diba? Kay Bert, technical mga preguntas di amon dakal dia Bert, no pwede man address, no pwede man answer, no pwede man assistant answer si regional Dr. director. Brillantes. Debe gat contesta con el mga pregunta del pueblo, el regional director si Director Monisimpo. El problema di she's nowhere to be found. Onde ba Bert? Is she here? Is she here or is she in Pagadian? I cannot say, no, iyo personalmente hindi ta pwede man engage ko nila kay el direct engagement di aton is kunel spokesperson nila with Dr. Joshua Brillantes. Yeah. I hope that this Esequejo, el pwede ginda ko ng Departamento de Salud because we need to be properly informed and given the assurance by no less than the person who is in charge of everything, which is the Regional Director for Health. Well, tupaw, no? Tali na poder di suyo as the regional director to answer all questions. Anyway, man-share lang kita, no? Kay LLD ato na Zamboanga City Medical Center, tiyan sila difficulty, no? Sa tiempo on demand power, no? Na human resource nila kay po kausa. Ito gani, el worry and denantes, di Dr. Justin Paber, yaman worry, likunal heavy traffic, yat yan kita akin na Centro del Pueblo este dia, to appoint veterans and kamins, grabe, el traffic in non-moving, el mga vehikula este dia, and yaman wonder gani, ko sa tapasa, and we were able to talk via phone, gani, necesita taman address dayon, el task force COVID teams, nanuay or business as usual kita na syudad de Zamboanga. Necesita pa traffic enforcer para manihapon ng traffic. Kay por kao sa kudben manada bihikulo enta na Centro del Pueblo. Can you initial observation, Bert? Na mucho mga checkpoints kaya man establish el military pati el PNP. Okay, all right man el mga checkpoints. Pero ese kina Kamins api kina Mitsubishi, aligat tadura el mga pila. So I think something has to be done. Aumenta siguro sila personnel o man streamline sila el dila check-ups para hindi ka dural mga vehicle uli. Sabi to Hernandez, my wife reported it took them almost mga 40 minutes para pwede lang liman na cross ko na sa checkpoint. Yeah, but that being said, I am a little surprised, Albert, with the number of vehicles in the street despite the fact that tanin siya kita on ECQ kita. Correct. Tini kita man text ka naton. Cosa pa daw aquello lang mga kenchene kotse, chene libertad para mambira-bira na pueblo? O akal daw mga pobre, no pwede daw mambira-bira daw? Pero although understandable to some extent, gentleman Bird, no? Kay sabi to, dural holidays, mga 5 dia, 4 days or 5 days, manada del mga bibientes di aton, te endereza para man kompre na mga tiyangge, na mga groceries and other stores. Well, posiblemente after a long lull, kanaton long vacation, taman restock taman ng mga kwento mga tienda dil mga supplies dila. Ese siguro el rason porque mas manada ahora vehículo este lunes, tamen no? ron ta anda na bangko kaya dura kat may pwede anda na bangko na ATMs, uno tamen siya ta contribui na numero. Yeah, but that being said, ojalá que un poco stricto pat kita siempre con el lato na implementasyon del ECQ. Actualmente, yan lang makita in Gerantes kung Major Elmer Solon, no? Station Commander del PS-11, to my surprise gari, kasi last week ron, taman kwento kita, SL Daton Projection, pag Monday, taman resupply ang mga bibientes di aton. But in Gerantes, yes, panta kita ng mga kontestasyon do del mga bibientes ko nila, Jenny Ali, akal ba taman slips over na amigo, tapasa tabolbe, el otro, taman birarundi lang na pueblo, Pwede to abla kung Captain Duco, Bert. Pabor lang check ko na sa checkpoint aki na aki apiki na Mitsubishi. Since about 2 weeks ago, aligat tadura el pila.
Na otro mga pila, kung man, arreglaw el pasada del mga bihikulo, hindi mga tadura, pero ta-check ya sila. But ali, tadura, at mga 2 minuto kada bihikulo. El mismo, oo. Sige, jalo to, taman monitor, taman ka natin si Captain Edwin Duque sa tiempo kay por causa sila mismo, ya recibe manada llamada con este very unusual ablaganin kita situation mediante que takikita na enhanced community quarantine pero el mga gente business as usual even ang mga barangay. I will buttress my point, Bert. Na manada mga reklamo ya po diyo enante recibe kay taman monitor yo kuno si build up na pueblo, hindi lang na kamins no. Ali lang gad na kamins. Unreasonable el delay na pasada del vehikulo. Na otro mga checkpoints reasonable man within a given period taman da kalila pasabad ali na kwan pabor lang advanta check ya kun Captain Duco. Maybe yakeda stricto na checkyada no individually ta checkya gawid al diaton mga pulis pero anyway taman monitor sila kanaton sa tiempo kay ese man también el cuento na entero ciudad aura por causa dol yakeda business as usual for how many weeks observa kita el kali kami binapul house observasyon diaton Albert reglamento que debe 2 personas lang na kada behikulo y debe el uno na detrás. Ron, by the way, Bert, Chene breaking info from our partner, Attorney John Paulo Enriquez. Attorney, buenas tardes contigo. Yabla si Attorney Gian. Doctora Munisimpo is now performing 2 functions. As Regional Director of the Department of Health Regional Office and now as Acting Medical Center Chief of the Zamboanga City Medical Center because Doctora Nida Tan has retired effective April 11. She na. So she is now acting for the Zamboanga City Medical Center. Yes, acting Chief of Hospital of the CCMC. And at the same time, Regional Director of DOH. Yeah, but... Thank you, Attorney. Buenas tardes contigo, le. Thank you very much for that information. At least sabi kita on the estado di Dr. Ramon Simpo, no? So, that's the beauty gani del information, no? Sabi kita ahora ko sa tapasa na regional office and we appreciate el mismo the properly delegation del trabajo alin na Department of Health este tiempo. Anyway, Sir Albert, si Ilego na dito intervista ko na di aton mga health officials. Si pwede to as a singit el question, si cosa klase de tipo de coronavirus el chene kita aki ka nato na Pilipinas. Sabi to tiene 3 klase de coronavirus, no? Type A, B, and C. And depende na progress based on those particular types. So si pwede rin kita sabi si cosa el prevalent aki ka nato na Pilipinas para sabi kita na kay hindi lang abla punta kita al 14 dia. Kay tiene na mga areas, based na studies based on China and of course na other countries kaya si el studio na tiene particular type, LDC progress takes time and it's much even deadlier than the Corona A, which is actually found on bats akil kosa yung kalayat na Wuhan, China. Kaya por kasi tako megana sila kabug, no? Chene tamen type B and of course you have type C. So si kosa kal kita cheniki para intender yato mga gente na hindi lang abla kay may kita ko sa tasintian lampas yung 14 dia, 21 dia, relax kita. Entonces chene pa syempre kita kosa que debe saber si kosa sa klase de tipo de coronavirus. Segundo, el mass testing. El mass testing kami tangin di kuya Charlie, hindi akalabla ng mga identified personnel lang. Hindi sa tabla mass testing. That is really targeted testing. El tabla kita mass testing, todo. Eto, kada gente na kamino, incluido na mass testing. Causal strategiya di ila or plano di ila para asa el mass, kondukta el mass testing. Kaya, pwede sir, kondak kita testing, target testing ko na kilos na lista dila, Sir Albert. Pero, yato pa, kay tiyan gali kita mga vivientes tali na mga areas, or Ayoba, or Kien Bali, carrier gali kami de COVID. And we were never tested because we were not part of that targeted testing. So, how do we do mass testing na onde todo kita, 900 plus thousand sa Mongejo sa Ciudad de Zamboanga, will be covered of that test? I have a suggestion, na mga areas una kita, si kaya naman kita mass testing aki, debe konsentra una na mga most possible spread del mga grande komunidad. Ali una asel mass testing, kay
difícil, al set de sa mga lejanos lugar, más menos el chances allá. El concepto kasi, Ronnie and Sir Chris, el concepto, Bert, del mass testing, Bert, como hindi ba to reactionary, taase ba to encuentro con el problema antes de mangkalayat le Antes na de suceder, talyato. antes de queda mas ancho el diaton numero del mga biktima, tapo de tuman with surgical precision, tapo de tuman tuto con el problema. Pwede ito dayon sabi, si cuando mga suspecha na un komunidad, y cosa tu esta estrategia que usa para confrontar con los mga sospechado que tiene enfermedad, ¿no? Por eso es importante, quería preguntar, si ta Príncipe na Valenzuela abran mass testing, cuando el schedule nila para pikuratan aquí kanaton, granting of course that they are also hurrying up with the laboratories aquí. So if we can ask that question, Albert, no? Pabor daw to sa pregunta, kung Dr. Brillantes o kung Doktora Dulce Amor Miravite, no? Kay debe sa informasyon kanya kita, no? El Ciudad del Quezon City, el antes concejal Joseph Huico, amo al encabeza ara con ese programa del mass testing. Identify sila el mga distrito y mga barangays onde gane prevalent el COVID-19. Yeah. O tiene pinaka-alto. Covers the list, of course, akal mga areas na nuay gayot masyaw, sino tiene lang sila suspected cases. So, granting ese klase estrategia, si aquí kanato na Ciudad de Zamboanga, the barangays with the highest number of PUIs should be the target for the mass testing una. Diba? Yes. Oh. Actualmente, amo sa el protocol del mass testing. El target, el punken gayo del mga pending el So, results. aquí ka natin comprometa el mas alto barangay kay alto el PUI sa Albert. Uno, el cosa ba? Santa Maria, number 1. ¿Cuánto bilog ba Santa Maria? Santa Maria, number 1. Después segundo, Tumaga. Acá tercero, cosa ba? Tetuan? Tetuan. Tetuan. With PUI, Setuan, Calarian, Santa Maria, el tiene alto ahora. Yeah. Pero Bert, mientras tanto, Bert, kay may paman mga may paman klaro kayo, we just have to lang hope for the best. But anyway, pero pwede kasi umpisa el programa, like setting up of booths, kaya simira to Kuya Charlie na pati Kuya Ron na Quezon City, chenegat sila kay dol booth, kabar chenelan dol gloves. Pwede kasi preparasyon. Preparasyon for that before the kids arrive. Again, to protect, kay alya na Quezon City, chenia 20, abla kita medtech, no? Kien al mismo agara con el proceso de collection del sample, and these 20 are no longer allowed to go home. Alya sila stand on the Philippine Lung Center on the ASL test. Sir Chris, ayer na entrevista kun Mayor Magalong de Baguio, Bert, chenele kaya ablakel artificial intelligence kita usa sila usando kel uno CT scan. Okay. Equipo kay sabi yo chene kita kina Ciudad de Zamboanga. Pwede daw sabi el sitwasyon del lungs del posible biktima. Yeah. Well, anyway, whatever strategy we adopt, no, pero preparations for the mass testing should already start now. Mientras kita espera pa kita ng accreditation, el preparasyon tasya kita, because whether you like it or not, we will have to go to mass testing later on. Now, bakol timura, yan aproba ya con el mismo laboratorio, amo pa lang kita prepara también, amo pa lang kita tamang purchase, amo yan tampo kita prepara para you have a good point. Yeah. So we have to start moving already right now. May paman el testing guide, Bert, pero pwede kita man lay down el preparatory akal mga ingredients para sa legal massive testing. Ready kita. Running ya. Manera que ventana alguna vez kita na-compre de este mismo equipo, más bueno sa este tiempo pa lang, tiene kita preparasyon tasili, because whether we like it or not, we will have to do mass testing anyway. Pero aquel Department of Agriculture, Bert, hindi ba ya chinekel como positive result? Cuando kita pwede saka kayo el final result, pwede ba kada operational ese testing center di? So far, no ay pa man official announcement coming from our Task Force COVID, no? Si Chairman Ken una sabi, el diaton DOH y también el Task Force COVID del Zamboanga City. Maybe parte del anunsyo del diaton City Health Officer, si Dr. Dulce, ese dia, baka tiene sa anunsyo ese dia. Sabi kita, no? Luego dato,
coming from them. Sila el tagara ko del mga official reports on the declaration de sa mga sensitive information también. Yeah. Anyway, SL de ato na si. Any information coming from the DSWD with regard, pati kanal DOLE, with regards kunal distribution del pondo para kunal mga quien necesita ayuda kay manadakil pregunta ka na ito na pregunta. ¿Cuándo ba daw sila pwede recibir con ese aquí también, ese particularmente la asistencia? Del DSWD. Oh. Well, actualmente, si Mayor Ben Clima ko, yaman post last weekend, na prinsipya yan, na barangay Lumbangan. No? Panse, pidi lang kita siguro un poco pasensya ko ng bibiyantes in behalf po ng local government. I'm not talking about the assistance coming from the city. I'm talking about DSWD. Amoy ron. Yes, Ron. Amoy ron. Del DSWD state taman kwento kita. Ya prinsipya sa Lumbangan. Kumukuhan sa Bert, no? Experimental, Bert, no? Si, kwanse, the human resource can pwede man roll out ko nese, no, pwede sa un golpe. Hinahinay sa taasel di aton gobyerno lokal para na mga barangay di aton. So, Sir, si. Sorry, corte contigo. Hace lang entra si pwede tu pregunta. Kaya que last time during the entrevista di ato con el spokesperson del DSWD Region 9, y habla na el 4-piece entraw ya na di la lista. And dali sila kunakel separately. Based kay China sila todo ATMs, no? Or cash card. Kuresta ba mga ta sa lista ara, apuera este na 4-piece or na household targeting system di ila? Si, ate kita, Juan, liba kita ko dal pregunta dituyo, kunal di aton Juan, mga proprio ahensya. Officiales. Pero Bert, base na dito yung no, pwede ba ito pregunta ko ng mga oficiales del DSWD, if this is the pace that we are to follow, mga kwanto semana el periodo necesita para pwede todo man distribute na entero grupo de beneficiaries aquí na syudad? Wala, pregunta también kita si Ma'am Shoki, luego, I have a question also. I hope this can be asked, siguro, Albert. Why are we starting in small communities like Lumbangan when we should be concentrating in... Genesis rason ron, kay this is something new. They want to start right. No kaya sila mang kamali by starting in a big barangay. Bueno kalman, hindi man experiment, kay tadali man alsen. Pero, yung prinsipyanan na dito tayo barangay, Sir Chris, para si Chene man mga adjustments, ali mismo, pwede sila man adjust. Liga na grande barangay, ready ya sila. Correct. Actualmente... So, but para kumigot también... Para kumigot también, I don't know if I'm correct here or not. No? But I think the ones who will need it most will be in the urban centers more than in barangays like Lumbangan. Kaya ali, that's a farming community. Whether you like it or not, and mga gente, hindi kada kunambre. Diba? Chine strategic explanation, el cosa sila ya si Bert. Ngayon sila prinsipya una na grande kat barangay. Para pwede ka sila ma-identify mga problema na konfronta sila si grande barangay. Correct ka si Sir Chris. Si Chine man on the spot mga problema kaya man experience sila, they would be in a position to address them one by one. Kasi and there is a to diretso na grande barangay, kabaya Chine mga adjustments kaya debit to us it's more difficult to adjust when you're handling a bigger area. Yeah. And the security you need, kaya pensa to, no? Man-hand out to 5,000 kada unhente. So, entonces, cash sila takarga. Since takarga sila cash para dali ko ng mga hente mismo alin ng mga barangay, niita ka to dali ko na sa proprio seguridad. Or else, send gatse. And given the difficulty ara del mga hente, no pwede ka to para kunal mob to actually go there and try to get the money from the authorities. There's a possibility. That is possible, see. Well, whatever it is, but I just hope, no, that the soonest possible time that we can give this money out, the better. Kay el gente, pwede to aguanta con el gente, bla sila para cosa el bariga del gente, de tu pwede aguanta. Cosa que Alberta bla sila na Chabacano, para cosa palkumpay, si muerto el caballo. So, el mensahe ki, especially con el DSWD, kasi sila man siya impone mga difficult regulations mga bisinos, time is of the essence. As much as possible, do it fast. Kay mga bibiyente di atong kunambre kayo. Yeah. Well, puede ser que tan dificultad gana este conformeta. Una cosa, que el gobierno di ato necesita seguir mga reglamento para na disbursement del este mga desen, no?
Now, akil maka otol yung mga opisyal di aton who are not bound by these rules. I'm talking about the congressman here. Huh? Well, you can go about with the distribution of your whatever assistance that you can give. And ojalá don't use this as a political tool to put your name on the na frontera. Ron, with respect to what we were talking about together with Albert, Bert, witness to Bert ha, i-imbestiga natin si Sir Arnold Atilano. Bueno, pati si Arnold to, perde pal reporter. Kompleto ka delisyo data. From the post daw of Mayor Beng, DSWD, LGU, roll out estigane assistance, no? The DSWD, hand in hand with the city government, rolled out the Social Amelioration Program, SAP, payout in Zamboanga City, Saturday, April 11 April 11 with Lumbangan as pilot area. Vice Mayor Romel Agan, designated by Mayor Beng as focal person for SAP or for the assistance mga bisinos, together with CSWDO staff led by Socorro Ma'am Soki Rojas and personnel from the City Treasurer's Office spearheaded the activity with DSWD representatives. The distribution of the emergency subsidy to eligible families is done after the conduct of orientation followed by house-to-house distribution of the SAP cards and the validation of beneficiaries by the DSWD. The distribution is done by Purok to ensure compliance of ECQ guidelines and for everyone's safety. Para amo gali katabla si Sir Chris, para el sender publiko mga bisinos, asiguro agad ginda na mano they're mga rightful beneficiaries. Well, siguro, Sir Ronnie, Kuya Ronnie, pati Kuya Charlie, pwede kita, hindi pa, Borsi, pwede kita magkwento, either kung nakal tres nombre, mention na si Sir Atilano, no? Si Ma'am Soki. Si Ma'am Soki, either el Vice Mayor. Vice Mayor, or el Diaton City DSWD. Treasurer. City Treasurer, mention naman I don't know how to give it. So, either ko esos, baka pwede kita pigyon ta entrevista, kaya para pwede ka nasabel daton mga events. Kaya el concern di Kuya Ronnie aki, how soon can we bring this to the poorest of the poor within the community? Especially in the highly urbanized... City Treasurer's Office. No? So, on the highly urbanized area, bay, baka pwede kita lama either kunila, bay, para pwede kita man-explain kung mga gente, si kwando baka tesiliga kay, correct at si Kuya Ronnie, time, pati si Kuya Charlie, na time is of the essence. Nanisita pwede ginda-dahin kunila. Sabi to Sir Chris, Ronnie, si uwi kita mga bisinos na pronouncement del National Office del DSWD, bonito kat uwi kay abla, de repente, kay available yun sa pwede diretso dali sa nahente. But, it requires logistical preparation mga bisinos, massive validation, kay hindi kita bata-bata na barangay dali kung kien, hindi qualified. Kay mas grande ka dal problema. So, amo si Ara, hinahinay al gobyerno lokal, kay kung el CSWD man niya dali el mandato el DSWD mga bisinos, tampati kalas ka el opisina di Ma'am Soki para pwede kayo hacer el trabaho without committing major mistakes. And that being the case, mientras que el gobierno de aton tiene pa dificultad con ese mga proseso, no? Sabi man kita, hindi man tayo sa culpa del gobierno local de aton, kaya ese proseso, taligat ese makikikosa kita pusak. Del COA. Talise, Del COA, Seron. Pero el mismo Commission on Audits requiere con el mismo gobierno local para seguir con ese proceso. So, esa es la razón por qué está atrasada. Pero, mientras tanto, con los otros oficiales de aton del pueblo, ¿quién puede responder without having to follow all these regulations? Kaya ustedes allí, como mga congresistas de aton, tenemos ustedes allí mga discretionary funds ustedes. El allowance de ustedes no me promete el sueldo de ustedes, que ese sueldo yutay lang, Más grande para la... Más grande la cosa ustedes te recibir. Sí, Sir Chris. Si Chris sabe, Si Chris sabe, si Chris sabe, más grande de ustedes mga alawang allí. Aquel ustedes el comité para poder tapapalta una. Kung kento sa taman address ito yung concern, kung el mga congresistas. Especialmente kung el mga kongresista di aton, no mausa ko natin como frontera para de politika, usa kita ko na ese pondo para de verasan ayuda. Este el tiempo para basya. Si quiere makita sobra sena di aton mga bolsilyo ng mga bisinos, este el tiempo para dali mira
el di atun amor con el di atun prohimo, idale mga bisinos, basya, el cosa kita chene. Kung manada kita receive yung mga text, mga nombre ng mga politiko ta mention pero hindi man yung mention Siguro sabi yo de que no ustedes allí, ¿no? Siguro también. Pero no lang promete que 5 meses o de sueldo el dale. Como habla un congresista el otro día, ese 5 meses yutay lang se. Yo mismo sabi que chief of staff yo antes de un congresista. Areto, tu chief of staff del uno. Si Sir Chris también chief of staff del otro. Si chief of staff. Nasabi yo que el 12 de sueldo yutay cosa lang se. Si fuera cosa te la recibir, kuting lang se. Hindi mio prima congresista ara. Na Parañaque. Sí. Por eso habla tú, Sir Chris. Pwede kita se man mira, cosa también el mga taas el mga los demás congressman de otro lugar. Por cuenta del congressman, no? El minority floor leader ara, si Congressman Benny Abante del Manila, el de ese anak, un amiga katiatun personal, el konsehal también de Manila, quien gana yan roll out también sila dila solo version del dila special amelioration program or supplemental, talama sila supplemental amelioration program. So el Manila, siya sila supplemental amelioration program of 1,000 per household. El Pasig City, siya también. El Pasig City will cover the families na hindi pwede man cover el social amelioration program del national government. So si channel national government yan identify mga household na covered under na special amelioration program based on the targeting system. El syudad del Pasig, channel sila kung nakilos mga outside of the list para dali tamin sila to make sure that everybody will be able to get. Might not be the same amount pero todo mga gente kien tapaga taxes, impuesto, ay receive también cosas from the government. So, si Congressman Benny Abante propone or propose na instead of raising new taxes, kasi the national government has to raise about 1.1 trillion pesos to restart or to reboot the economy through new tax measures, tan propose for the government, both national and local, to be allowed to sell their assets. Kaya mas grande, mas caro mga assets del gobyerno that could really raise rather than imposing additional taxes on people. Ante kita Bird, tali pa ba to Bird? Ron, ante kita de continua kay akal ba explanation di Sir Criso bien makaduelega del pecho no habla tiene ki text message uno mga bisinos from 3598 habla le good PM sirs Ronnie Chris and Charlie. Buenas tardes. Yo si Raul Climaco, construction worker taga Ayala, Chenio Arroz. El problema di mio el maintenance di mio de corazon. No ayo para comprar cuando man gaaliga la ayuda del DSWD. Sabi to, kay Talyato na Ayala, diaton Labuan Public Hospital, Labuan, tadali sila medisina, sir. Chene sila AMLO, DP, nakal mga de corazon. Baka may transportation. Para mantención de corazon, no? Si, so si pwede to, anda na Labuan Public Hospital, pwede kat sila dali kontigo ayuda. Amo sa taablal di aton de Labuan, hindi man sila as grande as el Zamboanga City Medical Center or el Hospital alina Sanitarium, no? Alante Sanitarium na Pasobolo, pero chene sila capability. Dadali tamen ayuda ko ng mga vivientes na syudad de Zamboanga. Por eso, bajo ko nakal nuevo ley pa sa Senator, Senador JB Hercito, onde asikan subi por el status del Labuan Public Hospital, onde po negane sa nuevo hospital alina Ecozone. Uno de ese, hace también subir el de la asistencia para la comunidad. So, si con ese kanyang text ka natin ahora, sir, compromesta, chenet kita both, no? El daton local government, chenet sila el Largo Vida program, el daton gobyerno national through Labuan Public Hospital kay Sir Kay Mantuli, pwede to anda pwede na Labuan Hospital. Pero así está, cuando este pedido con la gente, ¿no? Un poco de paciencia, no ustedes todo disculpa con el gobierno. Todo que usted no quiere que eso se desde. No hay gobierno este tiempo en entero mundo preparado para cualquier clase de enfermedad. Más que en el Estados Unidos ahora, grande el problema de la que la haya confrontado la enfermedad. Igual la situación como que nato ahora, el de líder de comida con la gente. Sabi to, el de Beraza ng Estados Unidos, mga hermanos y hermanas, 22,000 plus ya el mortality mga bisinos as of this morning. So, and they recorded the highest death rate in one day, 2,000 death in one Sobra day. 2,000, el un día ta morir. Ese no Nueva York lang Nueva York lang, no New York lang ese,
2 milyan na un día ella morir. Sabi ustedes por qué bien grande el mortality en Amerika? Kaya no sila pwede sige mga bisinos, el cosa mas temprano pa, implementa kina Pilipinas. Pwede kita implementa kina Pilipinas. El lockdown, pati el enhanced quarantine mga bisinos, pati el diatong social distancing. Kay primero na Amerika ron, hindi man tan take seriously si President Trump con este problema de COVID. So no hay man issue order para man lockdown certain areas, iman quarantine kung kwantos mga lugar. Hindi lang el presidente, el máquina, el mismo media de ila, el Fox News was talking against quarantine. Sabi to, el Macariza se ahora, el persona que tamang cuento contra con el cuarentena na Fox News, amo ahora confirmó COVID-19 caso. Sabi ustedes, no, amo ganas, no, si pone tu el economía una or para na layman's term, el sen una para vida de gente. No hay tuko sa pangkwento sen. Kaya si no hay vida de gente para trabajar contigo para man-generate Correct, sen. So, importante ka siyempre el vida. Por eso, gane, esa palabra quarantina, si Sir Ronnie can confirm this, si Kuya Charlie, el palabra quarantina, Italian word ese for 40. Kelaya? 40. Estaba sa na root word de 40, which is 40. You're supposed to go on 40-day Cuarantina de 40 días. 40 días. Sí, fasting. si nakate sa tabi ni Kaya, el palabra quarantina, kaki ka natin 14 días lang kita una yung impone. Aray, asa sila subi to 30 days. And eventually, based na numbers na ko sa pwede sakal natin gobyerno nasyonal na dilang mga rapid testing, pati mass testing ng mga LGUs, ay pwede kita sabi, this will be prolonged. Por eso, el diato Alegre baka chuman junto ka si Chris, kay igual ba kumingot tapos entende ko sa na Latino, baka como quarantina. Quarantina comes from the word for 40. Which is 40 edad, kalimio. Yeah. Areto, lialay kita para alegre di aton mga texters. From 5127, good PM, sirs, Ronnie, Chris, and Charlie. Aquí na Barangay Bualan, bueno pa el mga private individuals, ya pwede ka dali relief goods, comparando con el barangay daw. No, pa daw hasta ara pwede dali. No, ilan tabla de onde tu parte na Bualan. Anyway, baka mansentimiento ka natin el barangay council de Bualan, tali lang kita mga bisinos, el text del de vosotros mga vivientes. Debe to this movie paspas, kaya mo yase, ako analin. Pero, in the same light, no, we are urging the private sector and we are getting very positive response in so far as help is concerned. Akilang ka namon na TV11, siya kwanto sa ako ya Charlie nante siya ba? El committed siya 10, kabatyan pa 30, 40 sa ako ya. Jutay ko sa lang manese, pero at least ayuda yase. Kabatyan namin kanato yaman commit, mga noodles, pati mga lata, karton-karton de sardinas mga bisinos. I think at the proper time, si alahap siya lang siya man announce, tiene esfuerzo el Dateline Teleradyo mga bisinos para dali ayuda tamen con el di aton mga affected vivientes kina syudad. Sabi to, Kuya Ronnie, Kuya Charlie, manadagat mga jutay-jutay negosyante, silensyo lang. Yung el TV11, y también el Dunkin' Donut and otro, no? Silensyo lang sila, tadali sila ayuda tamen con el di aton mga vivientes. Cheniya sabi, del Sabado, sa Black Saturday kita talaman, no? Aquel pamilya de Santa Maria, junto dila mga kompanyeros, mga negosyante, and distribute sila more than 2,000 food packs. The family. Sí, pero kuanya sila, grupo sila ara, kaya di lang mga amigo ya sabi. So, hindi lang abla 100 mas sako de arroz sila dali. Hindi ara, 2,000 food packs sila distribute. And they continuously do it to some communities. Again, to help the local government. They're not competing, but rather they're complementing. Si Kosa el dato local government para dato mga gente también ay si receive man sila good dia el ayuda estaba con el dato local government aumento pa kel Kosa sila receive from the private sector. Jenny ang kamali este text tabla left from 6690. Gracias gayot Sir Ronnie, Uncle Charlie. Baka balikat baka taman minto Sir Charlie, Uncle Ronnie. Dol hindi man balikat ba ng text. Jenny from pagbigay mo na from 4772. Good PM, sirs. Chenio maintenance de hepatitis y cirrhosis. Onde kayo pwede pidi ayuda, sir? Well, probato anda na City Health Office, no? I'm sure they can help you there, no? Chenio kita kaya mga emergency numbers. Bay, pabordo to otra vez el emergency numbers que pwede sila llama que necesita ustedes mga maintenance, no? Aquel kung kay ahora, conforme está, no puede ir directamente andar a mag-hospital. Kay más grande el peligro que quédate desinfectado. Pues tienen que tener mga número
Si como por ejemplo necesita ustedes ayuda, este mga número, el puede ustedes llamar. Roga yo que tiene ustedes mga cellphone allí, saca el retrato con ese para paspasan kita, ¿no? Ese mga número puede ustedes usar para llamar, pedir ayuda con el City Health Office de Aton también. No, para de police, tiene tan allí. The health lines, es allí na costado. 0975 073 9150 0975 073 0151 0966 175 4298 and el más último abajo bay, favor de subir. 0993713046, no? So, ese es el mga número po de llamar. Or, attract ustedes na nila birth, aquel barangay health response team, no? Sabi ito, porque, kahit akorda yo, na diamond barangay, niya na barangay pasunangka, sinisisita to medisina, tanda kami antes ko nakel diamond with midwife na barangay, si Ma'am Celi Benosa. So, si Ma'am Celi Benosa, amo ta koordina ko ng City Health, para di ba yan medisina? Si Alcosa necesita medisina el mga vivientes di suyo. Baka pwede kita pidi ayuda con Dr. Dulce Amor Mirabite ron. Baka pwede li asi available ese klase de ayuda para kung nandi aton mga vivientes kay tiene mga special medical requirements. Sí. Para hindi na sila anda na pueblo or ansina, pasa lang tas na birth. Como maintenance, como ese, sclerosis, kung sabi mo, poco grave, necesita ka We will try to call Dr. Mirabite. Mientras tanto, gentlemen, from 2011, abale, good PM, sirs. Instead, era na noodles, pirmia lang daw tadali kanila noodles, era dali tamen daw kape, leche, pati arroz. Wanay tedes. Azúcar, may tupidi. Wanay tedes, ha? Dali kita grasya, kaya tiyan pa ko sa kanatong tadali, el gobyerno. Makin ke juta man si kukuan hindi man siguro na paladar pero chine kita ko sa ke makin para man usang-usang niya lang no. I'm sure as a texter grateful man tamen no. Alegre no, you should be I just have to say this out no because we cannot sila tadali ako no tedes ayuda de reklama po tede kikire po tede siguro lechon na dipisitan siya. Hindi man kita para kuan ali pero let's look at it. Cosa giuta ya puede alcanza con ustedes. Dale gracias con Dios. Que ya puede poder recibir. Hindi, habla el texter. O tan cariño lang dole contigo. Tan cariño lang siya. Bueno man se tabla ustedes que ta que ustedes. No, pero at this point in time, todo kita in crisis, no? Recibia lang. Cosa gracia kita ginda ka naton. Recibir kita con dos manos. Con el mano junto y inca con Dios hablar gracias a Dios que puede como alcanzar, ¿no? Que tiene el otro, bueno, ¿de qué puede para alcanzar? Tiene que el otro no hay para recibir hasta Ron, sabi to Ron, ese habla tu ara, hincando ta rindi gracias con el Dios poderoso. Amogot el mensaje de Pope Francis mga vecinos, tapidigadle con aquellos tiene economic strength para ayudar con aquellos que más menos en la situación de vida mga vecinos. Ese daw el tase más bueno con el carácter del un católico o un cristiano o un muslim ba mga vecinos na tiempo de crisis. Sabi to balik at el anecdote di Pope Francis no. Habla pala el mga siyembra daw ta produce oxygen para hindi sila risulya con ese oxygen. Habla kita el mar ta produce tamen producto de mar pero hindi para come el mar mismo el animal come mismo di suyo paano, todo se para na otro. So, that also tells na kita human beings, we're also created not only for ourselves, but also for others. For others. We have to help others también. So, el grasya takitaginda ka naton, blessings that comes our way needs to be shared with others. Because you have to be a blessing to others. That is why God gives you blessing because you are supposed to be a conduit for goodness to others. Hindi man kita tampa sa Beyond the Ronnie and Chris. Pero tiene kayo largo experience na vida mga vecino. Si kanalya kita, no hay kanatun grasya taliga. Pero si open el dito yung corazon, tadali to kun nakel inig gayot, akel mga nuegat na vida mga vecinos, el blessings, el mga bendisyon, onde lang tasali mga vecinos. Without you asking it, you'll be rewarded a millionfold. Yo tapo de yuri, no? Alguna vez, que tiene ponen na, en este de mío, na ponen na Facebook.
te reclamale, ¿vale? Kailangan natin mga gente todo te reclamaste tiempo. Que reclamaste, que con allí. Kami ganito, que kami tapaga-impuesto, no hay ganito kami cosa ta receive. Ha? Todo lang para dali na auto. Gentlemen, Cheniki from 1411. Good afternoon, sirs Ronnie, Charlie, and Chris. Regarding the distribution of the amelioration funds to all recipients of the 98 barangays of Zamboanga, why not use all councilors from both districts 1 and 2 to expedite distribution ng mga pobre kay long niya daw kayot overdue El Pondo? What's your reaction to that? I don't know. As much as possible, si pregunta kumigo, I don't want politicians getting involved in the distribution. What we know is that they've been given assignments on the food pack distribution. So, kada uno barangay, set of barangays are assigned to one particular councilor to ensure na core, and they will also look for the logistics para pwede ko na sa libadayo ng mga barangay and coordination ko ng mga barangay kapitan. For now, sabi man kita na this is really overwhelming the entire system. Hindi lang abla kay may kita opisina. Limited ang manpower diaton logistics and everything. So that overwhelmed ang sistema diaton given that we have to serve 900,000 or almost 1 million Zamboangueños na syudad de Zamboanga. And then, of course, that overwhelmed niya tayo di ato medical field. Kay based na kung sa kita tapodele, we have only available at present 11 ventilators. We have to confirm that. But apparently, we have only 11 available. Manata kita ventilators, but they're in use. Okay. So the only ones that are available for use, si Chen kita kaso, is only 11 and baka pwede kita pidi kung Trump. Dali ventilators na nato. Kaya taobserbayo, kaya mucho kat mga four wheels, ahora, manatatasigi mga pasahero, hindi man persona lang particularly na amo ganan sa obserbasyon di ato, no? But I'll take a more positive note in this. If you really want to use your vehicles, why don't we make use of our vehicles to carry our frontliners, because some of them have difficulty going to the hospitals. Volunteer your vehicle to carry the frontliners to our hospitals. Ha? Necesita kita That's a heroic act. That's a heroic act that you can do. Instead of tayo lang ang little things that you do can help. Como otro día, I have to set an example con Ricky Abellon. Ricky Abellon, el día mo handyman na demonstration, na el sueldo de ese pobre hindi mo ben alto, bastante man, pero hindi ben alto. Pero the mere act que este persona simplemente without even any fanfare ya decidí todo makin Sabado lang kailangan ka siguro le puede dale hace lugaw depe con todo na su mismo esquinita del camino de su villa que distribuye el arroz caldo para con aquellos mga punambre na distribuye sa camino. De verdad, San Seron. Jutay cosa lang but you know, it helps. Well, and it gives people a sense of hope. Siguro to some people, jutay cosa sa mga vecinos. Pero kung aquellos goza con ese ayuda kita dali si Ricky, bien grande cosa sa mga vecinos. And I think manada ang sinaklase mga good Samaritans, hindi lang alinatetuan, na otro mga barangay, tiene también igual. El cosa taas si Ricky. Macarisa sa algunas veces, kaya kung comparando con el cosa taas un pobre que tiene el corazón para servir, dale con otro que más pobre que con él. Pero, ¿dónde que el mga de Forbes Park? Agdato día también na Facebook, el uno gente tambira-bira, kita ko ng mga de Forbes Park. Tiene que el miedo sale. Tiene miedo sale. Na por este, pero todo makita tiene miedo. We're all afraid. But we are afraid, but we can do something about the problem. We can address the hunger that people are facing. Kasi mas mankunamba el gente, mas bajo resistensya, mas pronto el enfermedad ginda con el gente que sabi to, Ron, habla to, do not be afraid. Y habla el Santo Papa na disu yung Easter message ayer, do not surrender to fear. Do not yield to fear, mga vecinos. Quiere decir, no kita man buckle down because of fear. Mírate you have to fight back. Mírate des. Tienes miedo
ayuda ng otro, kay baka kada te desinfecto. Correct debe kita tiene distansya. Pero necesita kita siyempre busca manera para pikura dale ayuda con otro. Okay, the person whom you help maintain his nutrition at this point in time when they are hungry is a person you are helping to be less vulnerable to being a COVID-19 patient. Kaya kasi el gente con hambre, más pronto ka da enfermo. Yaman text ka nato nel dito barkada ron, si Antes Consial Eddie Tupas, walang kupas sa Abedra. Ablale, mucho kadli siyempre, Rico ya daw, pero hindi man daw kataman share. Mas bueno pa daw, igual kun Ricky Abellon, tapos ka dali, from the bottom of his heart, akal mga jutay kosa, pero grande kat ayuda kun el mga bisinos. Por eso ganit tablayo, alegre yo, kung nakalyo, without one, manada ta na liket chene kita dali kat alayuda. Oh, manada tamen. We have to be con about this because there are a lot of people who have a big heart. Una cosa ka nato na kina Pilipinas, amo say that feeling of bayanihan, but don't let the fear stop you from being kind to others simply because you're afraid that you might get infected. You can still give out without putting yourself in danger. Esa palabra del antes presidente del Uruguay, si Pepe Mojica. Mojica. Si Pepe Mojica or Jose Mojica. STL antes, amos talbin, yakita kataben famous presidente na epoka di aton or na era di aton. Por casa, él el farmer president de una nación. He was a socialist. Sembrador. He was in prison. And surprisingly, at the age of 70, he was elected into office in the year 2000 to 2010 to 2015. Gane si President Moy. Kaya ablale, who's the real poor? Ablale, the poor, according to him, pwede lang katal yatun text akyo. Take your time. Who's the real poor? The poor people are those who only work to try to keep an expensive lifestyle and always want more and more for themselves. Bonito Sir Chris. Who is the real poor? This is from the world's poorest president. He retired to be very poor, but he's happy because according to him, why would I tie myself to material possession? Who is the real poor? The poor people are those who only work to try to keep an expensive lifestyle and always wants more and more for themselves. So entonces, si ustedes pobre, y piensa ustedes pobre ustedes. Pero si ustedes pobre and yet you're contented with the things that are around you, you only get to live not for a day, but actually to live your life as it is and your passion, then you're not really poor. No, like in the case of our friend here, Ricky. So, pwede sita abla si Ricky, hindi Ellen, may grande mansion or cosa, pero alegre na su vida. And siya alegre, pwede lang share others. Pero gentlemen, chenegadlino, akal mga abla sila, rikacho na vida, ya nasa with a silver spoon on their mouths, pero bien bonito kat el corazon mga vecinos. Ese kita tabus ka. Chenia cosa na vida, chenia bueno pasada na vida, pero bien open kat el corazon para ayuda con el mga otro. Sabi seres no, aquí na stasyon, na-tres ka naman, pirmi taliba libro, aquí si Sir Charlie, si Kuya Charlie. Si Kuya Charlie, taliba na libro, de mga bida del mga gente, mga prominent people, either prominent leaders ng mundo. So, pwede sa kakunele mga ideya. So, talele tamin yung mga bida del mga ayakit na presidente. Uno ko na mga yalayo lately is di Pepe Mojica. Yo también ya puede sa kasi costumbre mga vecinos dele mga libro de antes kun Ronnie. Kay na edad din niyo, de pagka yo ben familiar con ese mga nombre, pero por causa del guía di Ronnie, ya metietan ya puede kita sabes. Pero para broma, araw kami rin, may libro yan na Aurelia. But contentment, whatever you have, whatever make do with it. Si saging prito lang naman, kasi na nakasa, si prito de pecuan, alegría, as alegre, kasi make it something happy. Tiene que canción si como ayer, I posted it on my Facebook. Ya pude descubrir, abrir el gabinete, cosa buena para hacer merienda. He descubrido yute, poco el chocolate, aquel bacuan, no sabe polvo, tablea, cocoa,
Yo pe encontré poco arena. Habla na bueno kote. Kay Easter Sunday man arad tiempo para celebrar, na? Ya se tu cookies. Let's make cookies. Yes. Cosa saboron. And aquel lang kaya mong celebration, naman kami otro celebration. Aquel lang yung celebration, distribute junto con mga nurses sa kanakamon kami. So, I distributed it with the nurses and nakasal ka naman. Simple cosa, but mirata de sa alegría na, ay, yakwa na po ko here. I said, cookies. Small things are indeed beautiful. Small things are beautiful. The reward is being able to see the smile in people's faces. When you do something, Pero ito si Ricky, do a little favor. May mante anunsya na mundo kaya dahil arroz caldo na mga ente. No? Si Kuya Ronnie lang siya pwede libakan natin. It brought to light. Cosa yakat ya ase pabor na maskin pakilay al diato na amigo si Ricky para na publiko. So sabi si Ricky and the politiko, por eso quiero que kwento por casa con Ricky. Otro motivo si politiko to Pero amo gani no, bale kay manada kita tauy ara mga kwento mga bisinos no. Tiempo de ansina peligro. Manada ka syempre buen corazon nakika naton. Manada kayo. Taayuda na. No kaya sila manda sabi kiyan sila. Nakita chenebes kita tamira kita ko sa talase. Hindi tayo pwede agwanta, hindi mang kwento por casa di ila. Chris, sabi to, el bonito kad mira mga bisinos. Akal ba kumuta po la istorya si Sir Chris aquel día pa, aquel mga buen corazon de Santa Maria. Hindi lang tadali una vez, 2 beses o 3 beses. Pero sige mga bisinos, taman share sila ng mga prohimo na mga gente de otro mga barangay, hindi lang de Santa Maria. El cosa sila pwede man share mga bisinos. Saludo kami sa inyo. Correct. Manada pa kita cosa pwede para mangkwento no. Chene gane kel bira kita no el cuento gane Sir Ananda kel por casa del cosa tipo de coronavirus no. Este clase de studio on the types of the coronavirus mga vivientes no. Ya pwede te sabe por medio del studio ase. Sabi tu Kuya Ron pati Kuya Charlie na India they had sila na lista the pinaka least number of coronavirus exposure based na per capita. So, what do you mean by that? Siya blang kita man measure kita for every 1 million citizen, there are about 1.3 billion people in India. Naun estado di ila, pwede lang sila man record 5 for every 1 million. Porque man, kay chinegat sila programa de mass testing. El mass testing nila, el tan take lead, el mga estado mismo. They're just like the United States, yan sila mga federal state. And el dila imposition, ben stricto. Based on that, pwede sila ase classification del COVID. Animal to human transmission, amo si type A. Or amo yakel kosa kita chene kaso na Wuhan. And then from human to human in China and spreads to some other parts of the world is type B. And then el cosa yan create na on human being that has been transmitted to the rest of the world is el type C. Now el tipo también de coronavirus kita yan pwede sabi based on the studies is that it also differs in temperature. So amo ka nagtabla sila si nakaliente temperatura mas tarda el progression. Chene syempre mas kinakita nato na Pilipinas chene kita coronavirus. Chene syempre, pero tarda el progression del disease. Unlike na mga colder places, mas core el progression del disease. Amo pwede kita man witness na China, when it was hit during winter, y también na otro pa parte del mundo. El cosa tu pa na Singapore, or most likely tu pa tayo na Pilipinas, amo kita talamal type C, which takes time and fuerte el recurrence, meaning el type C. So tapikura kita aram studya pa further si pakilaya kita pwede man kontra con or ko sa mga vaccines pwede man kontra na type A, B or C. Igual lang sa na hepatitis kuwero no. It all started with an A, now ara chene to hepatitis B and C. Now, in some parts of the world tamen el imposition nila del ECQ or the enhanced community quarantine mas yan pa sila mas alto na onde pone sila pena. Now, na Pilipinas, el Bataan, to raise funds for the local government, impone sila 1,000 pesos for every violators. So, kung kuntigen violate 2, siya nito pena kipaga 1,000 pesos. Either na Camino 2, yan violate ng ECQ, yan maneha to dito yung vehikulo na seraw el entero
el Bataan. So in the case of municipality of Pilar in Bataan, amo taman si sila ase. So siguro aki kanatun si manada pa syempre duro kabesa no tadali dolor kabesa kung daton local government pakilagi kita pwede man impose ko na sa daton ECQ baka pwede taman sila kopya ko ng mga pena na otro lugar. Sir Chris, Ron, Leos, un poco largo Sir Chris, pero this is relation to what you were talking about from 7693 mga bisinos. Good PM mga sirs. Yo tamira, quiere o no quiere kita, este virus de COVID-19 ay continúa pa está kanaton por largo tiempo. Maski no hay más el ECQ y lockdown, mientras tiene individuo na mundo infectado con este virus y no hay na pamedicina contra con este, akal daw medicina para cura con este, puede vira el pandemic na un lugar, ay está kita siempre vulnerable. Igual lang na mga otro enfermedad que daan yata existi, y hasta ahora hindi pa daw pwede elimina. Maskin pakimodo ya kita procura ibita, tiene lang kayo siempre quien ta enferma. El makamiedo lang, kay este virus, bien pronto lang kayo at mangkalayat. Well, verdad por eso ganit tablakan kita, no? Cree kita con la autoridad de este tiempo. Este es el tiempo para manduro pulso kita, no? El tiempo tiene tiempo para poder kita mandiskutir y buscar culpa, pero this is not the time. Por eso tabla kita, hindi este tiempo para de política, hindi este tiempo para buscahan culpa, tiempo para todo kita man ayudahan na uno y otro, no? Correct. Olvidaan na kita, si dyan naman tayo sila, rabia con este uno. No más sembra caña. No maanay this is, si puede ganar, siguro esta enfermedad ya dale ka na ito intentional al Diyos siguro para pwede kita olvidaan este rabia de aton y uni con el entero mundo. Well, de verasan si mga vecinos siguiendo con el... Ejemplo lang, el rabia entre el ruso, pati el mga americano por siglos ya. Pero ahora conforme está con la enfermedad que está sucediendo en Estados Unidos, ¿con quién man te pide ayuda ahora a Estados Unidos? Con el ruso man te pide ahora asistencia. Con el China man ahora te pide con el mga doktor también para ayuda. ¿No? Na igualmente puede también man ayudahan kita todo. Although technical statement en antes, Sir Chris, Ronnie, si Dr. Anthony Fauci mga vecinos, uno del mga leading physicians allí na Amerika, tablale, siya tiene daw earlier preparation el gobierno nacional, federal government na Amerika, ya puede era daw mengwa el mortality rate na Amerika mga vecinos. That is a major statement coming from one of the health advisors o President Trump. Quiere decir mga vecinos, el early intervention del gobierno, bien importante ka na Amerika, para poder mengua con el incidence de muerte que ahora ka taman stock con el Amerika, hindi lang el New York. Practically el entero Amerika mga vecinos, apektaw kayo na numero del mga deaths. But that's really good point, no? Kay sabi tu, cuando tiempo di President George W. Bush, el anak, no? Nuevo lang George W. Bush. George W. Bush. Y habla él na un conferencia na ay tupaganigat na mundo un grand pandemic. So chenele ya picurale ase pondo, crea pondo, ya pidile na gobyerno antes si puede pone 7 billion standby funds para prepara vaccines, prepara mga mejores, including el social distancing si tupagane pandemic flu na Amerika y también na the rest of the world ese tiempo pa. Pero kay nuay pa man sinti, el people are usually reactionary. Nuay ko na sa suporta di si proposal. At that time, this popularity was very, very at the lowest point. Very low, So nuay can uno ken takre ko nila na aura, si Mira Suarez all over the internet, all over Facebook and even Instagram, taripiti sila el mismo speech antes di President George W. Bush. Natabla sila, este gente gale, ya tiene este vision. Ele también habla, hindi kay habla, ya pensa lang about pandemic. But he read about the Spanish flu pandemic na tiene antes cuando 1918. So, kaya lele ko na kaya tiene le miedo, na tiene le miedo, kay tupa na di si tiempo. Pero, makakwanse kay todo the lack of preparation, igual ese como tabla na Biblia, cosa pa the parable of the bridesmaids. Oh, yes. Na mismo Biblia di ato tabla, el quien ta prepara, amo el quien recibe el tener gracia. ¿No? So, como por ejemplo,
ahora conforme está, apuntahan dedo, kahit may preparate, kahit may preparakel. Pero el verdad kahit no hay kita pensa para preparar. Di ba? Igual si como the parable of the bridesmaids, nagkasamiento de Judío, necesita el mga bridesmaids na carga lámpara. Correct. Que sila tasindil camino para del quien casa, ¿no? Na los demás, may pagkasamiento, ya usay ko na lámpara, ya sea usay ko na el oil deal, ya sindiya, dayon. En los demás, así ya recuiga, yun. Naarla, cuando pan ya, para nakasamiento, ya, sindi sila ko na lámpara dila, aquello que tiene oil, amo taman de entra na casamiento, aquel no hay tasin de luz, naturalmente, hindi puede entrar na casa. Igual lang como ka nato na ahora. Well, importante. Preparasyon ni ato na ahora, conforme está, usted de mi muli, leksyon se para ka naton. We have to learn from this experience now. We have to invest in science and technology. We have to invest in renewable ways of doing farming. Kaya para hindi kita kaya esa todo enfermedad abuso del entero mundo. I will agree with you, Ron. Si no sucede el Spanish flu of 1918, Sir Chris. Si no sucede pandemic de 1918, mga vecinos, hindi kita pwede mambasol, specialmente kung mga advanced nations na mundo na, pero ya sucede more than 100 years ago, mga vecinos. Amo kaltabla si Sir Chris, yo saludo yo con Presidente Bush, Ron. El anak del tata, no? Cuando hablale, when he was still president, during his incumbency, que debe kan prepara para un posible epidemia que puede kan apekta con el entero mundo, igual del 1918, el Spanish flu, mga vecinos, kaya mata 50 milyon vida aquí na mundo di aton. Por eso, malikal siya nebe, tabla sila si Bush daw, o kaya ba presidente, o si Obama ba, hindi daw kat bien bueno, mga vecinos. That cannot be said immediately after the term of a president. It can be said maybe 20, 30, 50, or even 100 years after the incumbency of a president. Allí ito pwede mira, si deberasan ba bueno o hindi bueno un presidente. Y claro kayo, el cosa ya si Presidente Bush antes, mga vecinos, to address what Ronnie said earlier, ya preparale. El problema lang, ya kurta ya disyo termino, ya sucede el pandemic, hindi na el presidente, otro ya. Ahora, conforme está, tiene que estar la oportunidad para preparar. Tiene que estar el mass testing que puede hacer. So, este tiempo pa lang, no hay espera pa makita ko na accreditation del testing center, pero puede ya el gobierno de aton, puede ya kita principia el preparación. Para llegar el tiempo, ustedes allí en la barangay, si tiempo ya para andar y hablar, oye, tetuan, allí ya kami man target para el mass testing. Preparado ya kami, tiene kami este booth, tiene para allí. Todos para legal hora, paspasa kita el mass testing, paspasan pronto sabi, y paspasan kita puede confrontar con el mismo enfermedad. Kaya preparado ya. Kaya preparado ya. Por eso, ahora, Kuya Ron, pati Kuya Charlie, na di aton local government namin, another priority as di aton aura is to set up our very own laboratories for testing. At the same time, laboratories and research para kung mga enfermedad na tatsene tamin kita and man stock ya tamin kita mga vaccines for those. Para hindi kita sali ulihi si Chen naman kita tupakan natin ang sinaklase de enfermedad. For example, aganya tupakan natin aura el coronavirus, no? Na China ara, akalyam takwento kita akal dia hantavirus kuyaron. Nasubya tamin el numero ara na China del hantavirus. Por eso China ara, cambia sila, yan po niya sila impuesto ara, na hindi na to ara pwede come exotic animals or exotic meat products staba ng mga otro klase mga animal. Sino lang katal ko sa to pwede comer those that are really regular. Sabi to, algunas veces, por eso yo te creja que ta sucede ka natin ahora, señales de Dios que ta habla ka natin que no kita abusa con el mundo donde kita queda. Ron, follow-up text follow-up text mga vecinos from 3598. Akal sa natin de Ayala, Sir Chris. Mga sirs, pakilaya yung anda na Labuan Hospital kay Noy man yung onde munta, bawal daw man angkas aura. El advice ti Mio siguro, voluntary advice yan sa mga vecinos, baka pwede to anda na residensya di Congressman Jowo Ledesma Jimenez, i-alya lang to precura con Congressman dale el dito yung el dito puro clear de la barangay. El puro clear de ustedes puede ayuda con ustedes. Kasi anda pa yun, baka man difícil kita, kaya tala 5 kita tang programa ki.
ese tiempo para usar con el vehículo del barangay para llevar con ustedes. Para Pero no afectar. sabi si Kong Jowo, ready si para ayuda. Anday lang to na kasa di Kong Jowo, baka talya na kasa ara. Cherokee, si Attorney Kenneth Beldua. ¿Por qué kita tapen sa el diaton cuerpo lang? Si amo es el razón porque bien duro tu cabeza, hindi tu takre cosa ta habla el gobierno que debe esta tu casa si no hay cosa importante por causa kay tu tapen sa lang di tu cuerpo. Hindi tu tapen sa el sacrificio del diaton mga médico y otro trabajantes de salud, el esfuerzo del diaton mga social workers para darle ayuda na mga pobre, el servicio de diaton mga empleados de gobierno y otro patalina frontera en este pelea contra COVID. El dituyo lang, basta sigi el dituyo gusto, fight siya, bahala ka muli. Antes pa man, mayor parte ka naton, ansina el pensamiento. Hindi kita tapen sa cosa, el efecto del cosa kita taasen na otro gente. Correct. Este mga tiempo, mas grande el efecto del diaton mga aksyon por causa si tali kita afuera, pwede mantapon ka naton el otro gente. Especialmente si etu cuchino y contagioso. Por eso, por favor, esta casa salva vida. PS, si quiere tu man una, no hace ka naman umit happy trip. PS, si quiere tu man una, no hace ka naman umit happy Tamirayo trip. si Attorney Kenneth ara, tara kaya ten sukara. Talas sila ara na City Council que manadala ko sa you parimita. know, te entendió ko si Kenneth. Kaya algunas veces, tiene kita mga gente, claro yung man imprente kanila ko sa peligro, pero duro pulso lang gayot, o kira lang gayot. Correct kaldi Attorney Kenneth. Ron, otoridad. Yan tupaw kat kaldi Attorney Kenneth mensahe. Address te con el each and every sabonggenyo mga bisinos, no malang kita pensa el di aton personal salud. Pensa kita el collective well-being del entero ciudad de Zamboanga, el salud de Sir Chris, el salud de Ronnie, salud del de vosotros mga anak, mga kapamilya. Kay si manduro pulso kita, kabatamira lang kita interes di aton, kay binraka ka dal pie, kaya regat kami na, na hindi siya mo mga bisinos. Let us think of the bigger picture, el public health aquí na ciudad de Zamboanga, kita apekta na todo. No, hindi ba te entende? Kay este tiempo, ara, más que aquello gane que antes tabla que no necesita creer con Dios. Ahora, conforme está aprende a creer con Dios. ¿Ah? Tienen mga cuantos líderes ahora. Sila mismo está pidiendo con el nación para rezar. No me ito habla quién. No, por eso, así es lo que está claro. Na, Cherokee, cosa situación ta se naton ahora. Kaya algunas veces, bien sobra kita arrogante, ta pensa kita que puede kita existir más que no hay Dios. Eldron, hindi to politiko ro, no? Pero tang kwento dudol na pulpito to. Hindi kita we're more religious than the rest, ha? But sometimes we are so arrogant that we feel that we can exist without God. And this situation today that is happening to us is teaching us that a simple bug, un jutay cosa, que más jutay pag no puede kita ni mira, puede ka mata. Correct. Ese mismo COVID-19, hindi ka na puede mirar na ojos. Si no hay tu microscope, no puede mirar con ese. But it's bigger than the other viruses. But look at the impact of it on the world today. Because we are so arrogant that we think we can conquer the world, we can even say that we don't need God. That's correct. Cheniki Chao. Si Amen. Miss Gay Sanchez, no? De Dole Dear Sambuangueños, you are 915,400 individuals versus 200 doctors. Half kanamon under quarantine. We only have 11 ventilators. I think you know where it is. Where is this about to go? Don't blame us. Don't blame the mayor or the president. Esta casa, por favor. Correct. Well, el observa kita ron nante, mucho kad report kay bien heavy daw kad el volume del vehikulo ng mga roads di ato mga bisinos. Claro, sé kay mga gente tan take lang for granted con el quarantine requirement. Paborya. No makita pensa kaya kabay el problema. Mga bisinos, el problema taki pa kanaton hunto. Paborya. No hay pastemanpic, ha? El mismo autoridad de salud habla ka natin que esta enfermedad no hay pamanpic. Cosa pa siya no hay pamanpic? No hay pa alcanza el alto con todo. alto número del quien queda enfermo. Y el projection del mismo Departamento de Salud, el más experto de UP habla que posiblemente el número de quien queda enfermo alcanza na 70,000 na entero nasyon di aton.
International ba? That could be true because na America aura, ta Korea para 550,000 mga bisinos el infected de COVID. 550,000. That's something new mga bisinos. So it could be possible aki na Pilipinas, subi na mas pa na 70,000 el infectaw na COVID eventually. Alega lang yun, kaya tinimal kita mang grocery dito diya, yung mira yung arahan na grocery Largol store. pila ron. Largol pila, pero tasigi sila social distancing yan. Amo. Hindi makumuda dito diya, ala palestra lang tayo man. Alegre yo, kaya umente sila este mismo kahera este tiempo. Muli doon un poco macarisa mate. Y otro día, cuando poco lang bien manada gente, no hay kahera. Y entre Ahora que kuntaw lang el gente dentro de este grocery store, mas manada el kahera que con Gentlemen, Sir Chris, patapos si Ronnie na grocery. Ron, entre dia na ali na budget-wise, sa Santa Maria budget-wise mga bisinos, iya po di humira adentro, ablego tigol pila, Sir Chris, 8 pila. Kada pila mga 40 para 45 metro de largo mga bisinos. Ansina de largo el weight del mga tan grocery. So asilang kita pasensya kay taman follow man sila social distancing. Pero alegre yo ha que el mga grocery stores di aton ta pregunta gani contigo. Sir, kuya to frontliner to? Si ba to frontliner to depende to ID ta suporta con ese. You're given a priority Una-una na to. Na siyempre, frontliner. Kaya necesita el mga frontliner, mga compra, liban na casa, diretso pa na trabaho. Sina media, no? Pwede kada frontliner. Frontliner. Eh, reman day mirami ID tamen. Oh, we are frontliners. We're considered frontliners. Pero daligat kita chance mga bisinos, kung nakal mga frontliners na medical field, kay sila mas que con el mga miyembro de media. Mas importante kasos con el kontra con el mga otro sectors. Mas importante ang mga doktor pagkat mga nurses, importante no? Kay eso necesita sos dayon kay posiblemente si atrasa sos na trabaho, bida kita tamang kwento ki. Via diaton Uncle Eddie Tupa sa Abedra. Stabate ko di su iha uno tamen abla kita nurse no na Amerika. Kay sila tamen ara ta konfronta con COVID-19 alya. Mas grabe kumpara to na Italia mas ara no kay ta subiya. Mas alto pa kay kun Italia 2,000 in one day. Over 2,000 deaths in one day. That's the highest record ever recorded no. 2,000 pa persona yang muri. Na so dia lang habla siyang call Eddie Tupa sa Abedra. Coronavirus can be reactivated after COVID-19 patients survive. Second time can be even fatal. Based na studio kaya pwede sila kasi pasa na South Korea, kung may habla natin si Kuya Ronnie pati si Kuya Charlie, na de 51 del mga pasyente na Korea, Kenya sale negatibo or ya pwede cura, ya bira otras as positive and mayor parte ko nila gane, ya dispidi. Na China también. China nakal mga cura ya. Okay, I think 90 también ya bira otra vez ng hospital. So, China possibility, si China relapse mga bisinos, meaning you'll be embraced by COVID virus for the second time, mas lethal yale. That could be a possibility, no? Mas dali grabe kay kumutabla ka ni si Sir Chris Ron, manada tamuri gayot por causa kay segunda vez siya kanila agaral COVID. Pero alegre tiene uno 87 años vieja na Mandaluyong ya panyara confirmado pura también ya no o tarikubria. Si composer arranger Arnel De Pano was serenaded by frontliners on the day that he was discharged from the Marikina Valley Medical Center con el canción Lead Me Lord, a song que él mismo escribiste 35 years ago, but has now found new life in a spiritual anthem amid the country's battle against this pandemic. Alega kita que magdutay Victoria manete, pero tapos kita mira que tiene luz na tunnel. There's a light at the end of the tunnel. No? So, aquí ka natin, kaya kita uno ya poder recubrir. Ojalá que podete aumentar en mga días que viene. Ojalá que yo taroga yo que el mireso que el número de mga PUIs di aton, el menuraya. Tiene li mga PUIs, amigo carnal di aton namin gayot. Kwan kita, no? Que personal doctor di mio. And I'm really praying for him también. He has put himself on the line and now he's considered he has placed himself under quarantine, no? He has proven himself to be a hero mga bisinos and he's now one of the PUIs. Por eso
Resa kita kung aquellos mga na PUI category, pati na PUMs, although tiyan naman si Ara Sir Chris Nuevo Nombre, resa kita mga bisinos para queda sila bueno at the soonest possible time. Yeah. So anyway, querido viviente de Zamboanga, es el que cuando ya aquí también, ojalá que hasta cuando ustedes también, ¿no? I hope that you agree with what we're saying aquí, ¿no? Que cuando todo kita taroga que hindi ma-extend el cuarentena, pero basta na, depende sa gente. Es el crucifijo que dale ka natin con este calvario que dale donde camina kita este tiempo. Accepta kita con ese. Sabi to Ron, Sir Chris, el de Berasan, since childhood o since time immemorial, Ron, no kita po di mira un kalamidad, igual de este cosa kita arataman experience mga bisinos, anat kita na ease, anat kita na relaxation lang, no kita pensa que un día gale, el cosa ya sucede del 1918 ay posible sucede también na presente tiempo. Por eso, debe está kita duro mga bisinos, como tablar Santo Papa, no man kita man surrender na miedo. Kaya si man surrender kita na miedo, perdido kita. Pwede ba daw kaya gana no jackpot price na loto daw doon na ilang tila ko na esta sa kanila. Sila, no pwede kita forza con el gente para dale, no? Pero alguna veces, you know what? I have confidence in the good and kind hearts of people. Na tiempo de escasez, aparece lang el ayuda. Pati igual sé como del año 2013. Yo grande gatpe que el corazón para man ayudahan kita tali siempre. Yo ta creo. Kaya mira yo se sucede del año 2013, Charlie. Yo ta creo Joron, sabi to na di aton komunidad, na di aton syudad. Sobra el mga gente que bien grande bal corazon, mga buen gente, mga buen samaritano, manadagat mga bisinos. Pero Chere di ilan no quiere mapublica, hace público el cosa sila taase. El cosa taase el izquierda mano, hindi tamanda sabi con el derecha mano. El pedimiento con el diaton con el diaton mga buen samaritano na diaton mga komunidad, let's multiply. Aumenta pa kel mga buen gente li kita daligat ayuda con el dila mga bisinos. Kaya la ayuda mga bisinos del diaton barangay, del diaton syudad, making kwanto 2 million preparali, paltase. Si hindi kita man ayudahan, palta el cosa puede dali el gobyerno. Ayuda kita. Jadi ki uno notisya no kay sa Zamboanga Ecozone baho na liderato di Chairman Raul Regondola, y también mga members of the board, Mayor Climaco, Congressman Jimenez, Councilor De La Cruz, y también si Director Suan, i-apruba el usada del 20 condotel units located at the First Industrial Park to serve as quarantine facility by the City Health Office for persons under investigation in view of the increasing cases of COVID-19 in Zamboanga City. Bueno, so for now, this is the esfuerzo del diaton nuevo chairman del Zamboanga Ecozone, si Chairman Raul Regondola, to use kind 20. That is in answer to what we were talking about last Friday. Precisely. We were asking that whether the economic zone can house quarantine patients. So, Chenilla Uno Condotel area with 20 bedrooms, they made it now available and is subject for MOA between the Zamboanga Ecozone pati the Aton City Health Office. So congratulations and thank you, Chairman Raul Regondola, and to the members of the board of directors. To the best of your knowledge, as former administrator of the Ecozone, tiene pa bali additional facilities que pwede man serve for the same purpose? Yes, actually, el mga condotels pati el mga boat houses unutilized man ese for the moment. Those are possible areas. El sabi tayo kita na tiene mga standard manufacturing buildings na planta ali na sa Zamboanga Ecozone. Ayan, convert namin ko nesos para man blakita ase mga PPEs or personal protective equipments. Tause namin ko sa ara. I-channel uno del mga kumpanya li amo gane taase sa ara para na syudad de Zamboanga. So these are positive developments na channel kita. Natanayudahan. Di aton as far west, we have the Zamboanga Ecozone. And then, of course, nakita dito syudad de Zamboanga that is constantly coordinating with them. So, this is a positive development. Aside from the 40 bedrooms na nakita kina Nalantaka Hotel, pakita aumenta 20 bedrooms in the case of Zamboanga Ecozone. And hopefully, hindi na si Subi man, pa additional mga condotels talya tayo na dentro ng Ecozone. No, nakita ko na notisya ara, COVID-19 patients must bear personal information con este interagency task force del COVID, no? The government is now requiring
the disclosure of personal information of patients afflicted with the coronavirus disease 2019 or COVID-19 to boost contact tracing efforts. Contact tracing involves identifying people who have interacted with confirmed COVID-19 patients. It is one of the measures intended to contain the disease, which has infected more than 1.7 million people worldwide, with about 4,000 of them in the Philippines. The Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases adopts the policy of mandatory public disclosure of personal information relating to positive COVID-19 cases to enhance the contact tracing efforts of the government. Según Colonel Cabinet Secretary and IATF spokesman Carlo Nograles, na un press briefing kaya conduci ayer. Que decir aquel confidentiality clause ahora that is now being waived, no? Para although the information is not to be publicized, it should be for the consumption of the concerned mga ahensya mga ahensya. El Office of Civil Defense, según con Nograles, would lead the contact tracing efforts. So the Department of Health and the Office of Civil Defense are directed to enter into a data sharing agreement. Departamento de Salud y el OCD, no? Dirigido ahora para entrar na un data sharing agreement in accordance with Republic Act 10173 or the Data Privacy Act. The mandatory public disclosure of personal information of patients with COVID-19 is contained in the Interagency Task Force Resolution number 22, approved last Wednesday. The policy reversed an earlier IATF policy that required hospitals and other health facilities to secure the consent of COVID-19 patients before revealing their identities. That's correct. So ahora, tiniya kita cambio na polisiya. Sabi ito mas antes, this is an international law on medical practice, no, that you don't reveal the names of the patient, but right now, por causa ko pandemiko, ketapekta kolentero mundo, we are now waiving that sila Debe lang kay sisigito na mga requirements del di aton constitution pati mga lay di aton na international pati national mga bisinos na dipisil ka tuman address kon ite problema kay hasta kel para man contact trace to ron dipisil to sakal mga nombre de aquellos kenya man junto con el biktima de COVID. No. So I think with this act now of the IATF mas queda alisto ipaspas el proactive measures que puede implementar el Department of Health. Siya pakiaumento el Interagency Task Force yaman allow también con el personajes del Philippine Statistics Authority para man-gather el data y conducir con el mga survey que relatado con el COVID-19 aunque que la implementación del Luzon-wide Enhanced Community Quarantine. El actividades exempted from the quarantine restrictions include those related to the registration and the implementation of the National Identification System. Baka timura, National ID System, baka man fast track sila kung no? Well, at this time, difficile to kay busy pa kita na COVID. Maybe after. Necessity demands that it be fast track. But it strengthens the argument na Chenegat debe kita National ID System. Well, ante pa man kita sa tabla, pero manataman yung mga debate-debate. Mga kongresista numero 1 kontra con ese. Pero Your Honor, I see something. Kaya no quiere sila que kung man trace ko sa mga gasto di ila. Aquel ba enantes text message kay Lekita, no? Aquel, tiene kita enantes text message kay... Nabarasan, di ba? Sorry, Kuya Charlie, kaya may ba si Kuya Ronit ang kwento? Cosa ba ito? Kasi the National ID System. Sa National ID, mayroon yung mga duro po no kaya kung National ID, prove mga Kongreso. Porque man, kaya baka miracle mga bank account di ilan niya kitini mga grabe yung mga tukunel de Kongreso. Hindi ba di alya to, Anteron? Ano? Alya kita po di miracle lo demonyo por eso. Well, kasi sige kay Charlie. Masaya to.
Well, amo kal mga bisinos, no? El miedo del di ato mga manadak yung mga text messages ya pwede kita receive. Miedo del mga vivientes di ato kina syudad baka alarga pa daw el quarantine. Amo katabla kami di Sir Chris pati di Ronnie mga bisinos, no makita pensa que tiene que quick fix con este problema de COVID. This may be here for some time, hindi siya habla de repente desaparece. Kung kita mga bisinos, para one time kita kung ito pwede man address, asi kita largo el di aton pasensya, idaligat kita el di aton full cooperation kay si apura kita, kita mismo hindi koopera con el mga otoridad na hindi kita pwede asigura que perdi este COVID-19 aquí na siyudad de Zamboanga o na entero país. So, asi kita pasensya, asi kita largo el di aton pasensya. Ito, si Attorney Ben de Guzman, yan po sele. Akal mga anda na Pueblo today, si man-extend el ECQ or Enhanced Community Quarantine. Pwede kamo yalang pagami yung sweldo, kay dol hindi yaman gat kamo, dol hindi yaman gat sila trabaho, kay por kasa gane, kaya pas mas largo. Na, hindi man kita si kere, todo kita no kere si mga bisinos, pero that's the better thing to do. Tabla ka na kila Amerika ron, hindi ba Simple lang kasi kontestasyon, ha? Kung natin na kere, no hay sueldo o no hay resuello? Tan referless de kuno kalos mga kenduro kabeza ta sali apuera. Na instead daw man shorten el di aton ECQ mas kaya dapat mas largo por kasi kanit tabayola. So esos mga tabayola daw pwede sila lang daw kun paga ko mga sweldo del kels mga testa na kasa. Amuan. De kay taman endanger to kun el public health. El importante ki hindi lang salud di Juan o di Pedro, salud de todo mga bisinos. Igual lang si como ka na mundo di Charlie, kaya dato di si Charlie na reklamat ko ko Ron. Difícil galete conversa si tiene face mask. Hable. Duta ka ba man mi resuello? Hable na, Charlie, ano tu quiere? Tan difícil tu resulya o hindi matuta resulya? sabi to de mga bisino porque primero kung gana yung usate. Kung di mira yun na boca di Ronnie el Kwan, el face mask, hable dol takada man dol bunit de gallina. Si usa to kunete, yaman discourage. Na pero no hay kita cosa pwede ase. This is the better thing to do. As broadcasters, necesita kita usa protection mga bisinos. Uno, para protekta cuerpo di mio. Segundo, para protekta tamen kun Ronnie, pati kun Sir Chris. Amo sila importante. Well, there's only one thing I can say. You must be very zoologically scientific to observe a chicken's butt. Yan post, no? Si Sir Lyndon Das. Si Sir Lyndon Das, seryoso te... Ito, Sir Chris. Sí. Enate, rikirigan contigo. Ahora, kita may kumigo tario. Highest rate of fatalities of healthcare professionals. Based na studio kay ACL John Hopkins University. Surprisingly, number one on the top list is the Philippines. Philippines with 9.95% of fatalities are from the medical professionals or mga doktor di aton tamuri. Again, highest rate of fatalities of healthcare professionals. For countries with at least 3 healthcare professional fatalities, no? So number 1 is the Philippines, followed by Indonesia, Pakistan, Argentina, Mexico, Iran, Brazil, Italy, China, Turkey, United States, and United Kingdom. Basis na measurement in terms of percentage of number of healthcare professionals siya kita vis-a-vis kulal populasyon siya kita or per capita. O siya kita sa apyo ha. Tali lang yun. Siya mo yung text aki. Ay, no sabi si Lebay ko todo. Ron, pabor naman der con Congressman Manix Zalipe, no mas siya lang mandonate el 5 months sweldo. El di Manix 5 month allowance plus el beneficio di Manix okay ba daw siya? Bastante daw para poder donar con el pueblo. Bakit necesita la ayuda de tiempo. No más daw el 5 month salary, sino allowance daw, pati el beneficio. Ano sabi yun? Well, sabi yun kay grande el beneficio del mga kwanali. Tarisibi mga kongresista con el di la sueldo. Así na. Tali lang yun ha. No, baka timoral kung dikulpatan ka natin naki. Philippine COVID-19 problem may last until January of 2021. If no intervention will be done according to DOH. Naon report, naon intervista, si Undersecretary Maria Rosario Vergire, yabla na hindi ka siyempre kita sige kung ko sa taabla di atong mga otoridad, particularmente enhanced community quarantine or social distancing, ay pwede ka kita experience siya hasta na January 2021 este problema. That's possible. That's very possible. So, si Kerry kita man drag este longer kasi
igual al Spanish flu. Spanish flu stayed over 7 months. Actually, before they've actually developed a particular vaccine for that. Aquel vaccine, it was not immediately available to some countries. It was only for major or power countries, Andres. So, kanato na kinentro Pilipinas, hindi pa siyempre kita pribini kung spread the for medyo there is a social distancing. Ay baka mandrag and manadat apekta eskwela, mga opisina, no? And what demás pa. So, importante gani kat mga vivientes na kita. El ekonomiya kayo. Na por eso ganit habla kita. Si kita más pio kita tasigi con este mismo cuarentena, más menos más pronto kita recubrir con esta enfermedad. Pero si duro cabeza kita, posible daw, cosa que ahora tabla, hasta enero 21. Hindi lang si Ron. Si penduro ka kabesa del mga gente, na hindi lang si enero, Sir Chris, di ba? It could even extend to a later date. Na ustedes doon canta queso si manteca, después todo ustedes lang na cuarentena ustedes na casa, no? Así kita cuentas claras con el diaton mga vivientes. Mga hermanos y hermanas, takinamano di aton el decision si cuando se acaba COVID. Si kilaya kita deta koopera na gobyerno, pati con el mga health authorities di aton, allí sabe si hasta cuando si COVID está na di aton ciudad o está aquí na di aton país. Depende sa kanaton. Por eso no kita aumenta con el problema, procura kita ayuda a resolver con el problema. Cortes, 7637, sir, hindi ya base on extend uli el quarantine. Amo pa lang ang tabla ko. Kaya baka umenta pa pwede pa kita habla. Depende basta na enero 21 pa daw baka posible alcanza. Aquel Sir Chris, cosa que tabla hasta January pa. 2021. According to Undersecretary Maria Rosario Vergara. Tamilete Chris, man problema kita ko ng barbero diyan. Tan volunteer ron. Yun lang kurta contigo. Pero firma to waiver. Dehalo ya ko na ka mga gente kita kalakal buka ka na makuha sa Chris. Para si firma to waiver antio de kurta. Kaya si akala man yung usakwan, no man yung tsera ron. Akala de sakati ang sina o, akala nyo kurta. Cheers. Uy, amo kaya kurta pero di Samson. Sino? Anyway, kaya lumibiyate na Zamboanga. Alas 3:29 del tarde. Let's pause for a short break. We'll be back right after this. You're still watching Dateline Teleradyo. Yes, baka guys. Saan tayo? Tara! May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Diddy Bar. New shape, new flavors, So, you like this bar? Cheers! new delightful experience. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es
Dateline, Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradyo. Aquí na, GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. Ok, mirando siempre que en el programa de este Dateline Teleradyo, Afternoon Edition, queridos vivientes. Anytime from now, esperanzado kita, tener también la información que te sale desde allí en City Hall con el mismo Task Force, o Interagency Task Force COVID de ato, ¿no? Que te entendido si doctora Dulce Amor Miravite, el encabeza con ese, no sabe si... la alcaldesa, el man junto ba también con ese ¿cuál también? Y si Ma'am Soki. Pati si Ma'am Soki Rojas, ¿no? Del DSWD. So, aquello que tiene mga pregunta concerning con esa distribución de la ayuda que sale con el DSWD o CSWD, siguro es el puede contestar ahora tarde kaha, ¿no? Ojalá que puede ser contestar ahora tarde, que allí kita taman problema un poco este tiempo, sabio. Todo kita necesita un poco de ayuda, ¿no? Pero sila hace lang largo poco pasensya de ustedes están allí kay como tablagan niyo yakuiste karatong enfermedad kaya yaliga aquí na entero mundo hindi kita todo preparado. Makin el más prominente nasyon Estados Unidos at ahora taman problema por kasa con este. Tiene kita ki gentlemen, no? Tiene kita, this is I would say a very urgent message mga bisinos, but I will not reveal si kung kin stay asale, but one of the most respected personalities akina di aton legal profession na siyudad de Zamboanga. Ablale, many people daw are complaining of heavy traffic outside. And we were talking about this earlier. Apparently, according to our source, manada daw del mga vivientes di aton ara, ya kamina afuera este día. Maybe, debe daw kita man remind ko nel di aton mga vivientes que 14 del mga PUIs, and I think this will be corroborated by records, ya muri mga bisinos, aquí na siyudad de Zamboanga. People do not seem to appreciate the danger. Hindi kita tapo de mira, kelaya de difícil, ima kamiedo mga bisinos, el sitwasyon, si man tapon kita con aquellos que ta carga con este COVID virus. So, el pedimiento de atong con el mga vivientes, si hindi man bien importante el de vosotros mga objeto na caminada, paborya, está na casa. Kaya no pwede kita esta kumpiyansa mga bisinos, el sobra kumpiyansa, tamata con el hombre. El importante, está kita na di atong mga casa, y sige kita strictamente con el mandato del gobierno, only si tiene bien importante caminada, aquel ang el tiempo para caminar kita. Está na casa. Pero algunas veces parte tan ese seguro por causa del largo vacación también día de Semana Santa, que posiblemente sabemos que si taliste de una casa lang también, no hay cosa que hacer. Por sa otra de cocina y cocina. No hay cerrar el mga tienda. Solamente cerrar el mga tienda del viernes. Del Thursday, abierto pa siyempre el mga groceries. So, no hay razón para ablakay, no hay sila mas andasale para mangkompre. Segundo, también al file video di BR o por causa del traffic na pueblo. This morning is no? So, mayor parte de estos mga drivers, malamang rabyaw pa so sila kay traffic. Sinsintir, sila actually ang contribuhi con el traffic ali mismo na pueblo. So, al diaton mga otoridad, mga pulis, ya benet sa saltaw, kung saltaw mo sila? Sobresaltaw kasi sila. Kay, pensa to, yan overwhelmed to kung el mismo ta implementa sila enhanced community quarantine. Bueno lang kasi diaton mga otoridad, is practicing really tolerance, maximum tolerance. Kita tolera lang sila. Pero si sige-sige lang, pwede sila actually
kumpis ka dito yung lisensya or kosa man, sino ay mga to deverasan rason para pwede to gina na pueblo. Yeah, pero kung lisensya o kwanto man impound to ng behikulo, on demand to po namin. Well, sabi to aga Ron and Chris, tabi siya man yun, kaya di mi kasa na kantoy kamino na highway. Tabi siya yun kung el sonor del mga makina del behikulo kita kore mga bisinos, aparece, ya tiyan naman po kumingwada, pero manada pa ka siyempre ta kami na. So tamira yo, this defeats the purpose of the quarantine. Taapay lagat kita kung el mga bibientes. No makita man underestimate kung el danger. The danger is still here with us. Well, sila aprende man algunas veces como por ejemplo él puede ser realiza si talia la situación. Ese tapicura kita previni. Pero eso tapibini kita con tapicura kita previni, pero si sila él puede tu llevar con el caballo para el río, pero no puede tu fuerza con el caballo toma con el agua. El tamira ba yo? Because of the level of discipline, Ron, Sir Chris, no? Aki na di aton, entero Pilipinas, mga bisinos. Hindi kita igual bakal disiplinaw como mga Hapon, pati mga Koreano. Agwante kayo. Pasa lang kung semana, 2 semana, kaya kita bring ka pa afuera. Debe, ase largol di atong pasensya. Agwanta kita. Because this is for the common good, mga vecinos. Kaya esta kita quarantine. Hacer lang kita segura que es el razón porque ahora en Estados Unidos, que puro también mga duro cabeza, kaya kita, igual tan kita con mga Amerikano, gaya-gaya tan kita kanila. Kaya kita, si el mga Amerikano duro pulso anda en contra con el mismo del mandato del establecimiento. In fact, they even emulate people who go against the flow, the tide. The Americans do not. That is the character that defines the Americans. But see where it is putting them right now. Actually, the death toll right now has reached 2,000 per day. And counting. And counting. Now, we cannot afford, na Estados Unidos, they can afford that. Kay rico sila nasyon. But even the Americans are now suffering, Ron. Because pero makin sila taman problema. They're not prepared for this kind of a pandemic. Nasi como por ejemplo, el alcanzaya, pone lang kita, na 500 de cada día tamuri, aquí na syudad. Na penso ustedes, pwede kita responde con ese? O baka, igual kita como que el beta, baka el video del Ecuador? Tamuro el gente na camino, no hay más quien tapipina kay el mismo mga ambulancia, el mismo mga funeraria no quiere más pipina con el mismo cosa pase. Siguro mga muerto. Siguro Ron and Chris, si tiyan lang kita testing capacity ka mga mga bisinos, igual na Italy, igual na France, igual na England, igual na Amerika, no hay problema. Manda kita con el mga gente, manbira rundi o tedeli. El problema, no hay kita ang sina kapasidad mga bisinos. El diaton armas, social distancing lang, pati quarantine. Silang alarma di aton. These are ancient weapons kaya available na disposal di aton mga bisinos. Pero afuera con ese, no hay galing kita otro kapabilidad. So debe kita na Sweden may sila lockdown, no? No ay. No ay sila. Why? Because their own health system allows for them to be able to be tested automatically. Dayon. In what state, Ron? Na Sweden. Yes, because as a Scandinavian countries now, Sweden, of course we have Finland. Norway, Finland, and Denmark. LD healthcare system is very alto gayot. They really put premium to their healthcare system. That's the reason why si Chene mga ansina class epidemic or outbreak, even also their population are very small. Very small. They really limit their population para dila spread their per capita, meaning LD per capita alto gayot, so that they could actually spend for the healthcare of their people. Si Talia tu, tabisita tu na sa mga spanta tu, si compra tu kape, ben caro pa el impuesto del tax del dito kape kumpara na kape itself. Kaya por casa ganit, that actually covers the expenses of their seniors, mayor parte li mga seniors. Well, Germany has the same kind of characteristics. They have a reason why they wanted to control their population so that if in the event na siya sila problema, dahil dila sistema hindi man overwhelmed. Nakika natin araw na syudad na Pilipinas o maski na syudad sa Buanga. Kasi example di atin araw na Camino, yan overwhelmed kita kung sistema. It's a normal occurrence but this is a different scenario. Porque a different scenario? Because this scenario, yan kita COVID-19. Hindi sa the business as usual, na pwede lang kita sa afuera. This is an example of how you could actually overwhelm the system.
pensa lang to si ese mga bihikulo, pasyente entran hospital. That's how you're actually going to shock the system di aton if ever todo kita ay sale positibo chen kita Tanduda yun, tanduda yan. Manpelyahan ustedes sa hospital que usa con el ventilator. Mientras tanto, under control pa la sitwasyon mga bisinos, maski no man kita massive testing kina syudad, por eso koopera kita. El di atong katablayan natin Ron and Chris, el di atong armas ara, el alas lang di atong mga bisinos, social distancing pati quarantine. Ngayon man kita ojos para mira si on del virus. So debe kita sige con el mga requerimiento del gobierno kay ese para di aton man se hindi se para di ila para di aton se mga bisinos. I noticed in the app, tara lang yung tabasal text di Sir Derek Evangelista, no? I noticed in the updates that all our previous colonizers, Spain and US, are in the top 3 of most number of COVID cases. This might be one of the reasons why we Filipinos are so hard-headed and cannot follow instructions to stay home. We are following in the footsteps of the Americans and Spaniards, especially in attitude and how people take the seriousness of COVID. Costumbre Cano plus costumbre Espanyol equals Filipino. Yan colonized na Korea, el Japón. Mirata de disiplinado. Yan colonized con el Taiwan, Japón. Yan mirata de disiplinado. Na? Cosa reglamento, ta sige sila. Correct. Pero el making cosa colonizer to po na kina Pilipinas, si Juan Tamad ara y atacuando amo na siempre el costumbre, no hay cosa pasa. Pero alguna veces ese de una actitud aquel de rebelde, ba? Makin que sabia kita que gente amo, pero el purpiak pa kita siempre, no? Kaya lang kita gana lang kita con el argumento. Tiene ganita habla conmigo, although con le taman text lang le. Habla le sir, ken daw siya impone lockdown. Habla le aton mga otoridad. Habla le hindi na kami bota otra vez. Si es el razón para hablar political, hindi to bota con el Kenya impone con el lockdown, hindi kasi amo. Cosa to carry official kali, manda lang man travel con el mga gente as they like. Dol hindi amo mga bisinos. Debe kita man examine el rol que debe kita toma para ayuda con el gobierno. Hindi kita aumenta con el problema del gobierno. No, pero kuanya lang es dito este argumento que habla to. ¿Quién siya cuando este lockdown hindi naman ka na siya buta otra vez. Nadalit na desgracia, vivo po ustedes para poder buta, kontra o hindi. Ha? Siguro el cosa es salva con ustedes el lockdown. Well, because if no hay se pone el lockdown ara, siguro tamuri kita lo mismo que kita aquel raton que pone veneno, aquel raton chiroso. Oh, mga raton chiroso na kamino. Doon sinay lang kita tamuri. Hindi, umalim ba doon akal ba kita kabalyo? Kusa ba Sir Chris Ron, akal sinay ba kiyan sinaw tatapa na kara? Kusa ba na kabalyo? Por eso justo que el mismo alcalde Sadel salon de tamunta, di ba? Pero aquel na ojos mismo. El mismo alcalde se te hablan, di ba? Na bueno lang que impone kita con el lockdown para tener este derecho a votar en contra conmigo, pero vivo ustedes. Contra que hindi kita po impone el lockdown kay después el manada de ustedes el muri, ¿no? Yalo, aquel que kuntiga habla, malamang na nakil pwede botan otro eleksyon. Ito pa ko na COVID-19. Partner Eddie Boy, tiene tu yan text ki hindi man klaro. Si partner Eddie Saavedra. Esta na yung notisya, antes de trasferar pa kita con el City Hall en tratamiento con el anuncio de ella, ¿no? El DSWD soporta ahora con el early release of elderly and sick prisoners. El Departamento de Social Welfare and Development ya expresa el soporta con el propósito que hace el late representante Vicente Veloso para temporariamente largar on bail con el mga de edad ya y mga enfermos detenidos in congested prisons as a humanitarian move while the country battles the coronavirus disease 2019 pandemic. As the lead social protection agency of the government, the DSWD, agreed the move was well advised at this time of national emergency and noted that the elderly, especially those with underlying illness as well as the sickly, are vulnerable to COVID-19. Staying in crowded jails would expose them to greater risk of contracting the disease, aggravating their situation. Este el cosa habla el Welfare Agency na un brief statement kaya man issue ayer. El DSWD ta esperanza que todo mga koncerne ahensya
will be able to immediately consider this proposal and ensure that compassion and humanitarian considerations will be upheld during this time of public health crisis. Basta dyan lang po akil mga reasonable parameters. Edad, very sickly mga bisinos, pati hindi sila convicted for committing mga heinous crimes, I think that could be considered. Akil, tablaki el mga detenido man, no? So, akil Mga preso. Mga akil preso. na kuanali. Kaya siya na pending cases. No, el preso silon. El mga pending case kilaya to. Tabla kita men kung mga kuanali, akil de edad ya, no? De edad kaya siya na empermo. Akil mga convicted felons. No? By the way, Pero if you're set out on bail, meaning these are heinous. if they're set out on bail, these are pending cases. Paste no ipaste sila conviction actually because they're being sent out on bail. Bay chinita te video. Can we throw this on the air? Para convince ko ng mga gente para poder sila mirar kila de gravity tapekta na otros naciones. Kasi que eso se decanato na aquí. In fact, si Governor Gwen Garcia del Cebu, del Sabado que pasaya, manada gani de Cebu yan post na bueno daw anda banya na playa. Kaya mo raw sa mata ko na kagaw. Yabla pa ele, o sige anda ka mo banya, pero si Sambuli ustedes, no me ustedes sale pa afuera. Kaya para alialan daw ustedes na agua, kay duro kabesa gani mga gente. Por medyo gani desde el Cebu, uno sa del mga lugar tamen outside of Metro Manila na tiene alto incidente de COVID and they're trying to control it. In fact, they were able to reduce the number of incidents daily because of their ECQ. Kay tatsintil mga gente ta pwede volver mga positive patients ay baka pwede robira otra vez anda gani banya for Easter Sunday, no? Na playa. So habla él en entrevista, sige ande ustedes banya, basta si Sambuli ustedes, pabor lang no mas subió tres pa arriba. So grabe mga text di hatong bien manada kayo. Yaman text el antes Consial Eddie tu pa sa Abedra, akal daw ulit akal tatapa daw na ang bohlaw del kabalyo, busal gali kita niya. Busal. Amo este Thank you, part. Busal. Yung mismo no sabi. So, kung sagot tabla, nisisita po na gayot. No, el mga bibiente di aton debe, no kita igual na kabalyo o mga bisinos, akal tiene busal ang bohlaw. Cosa se quiere decir? Tamira lang kita, el cosa kita quiere. Hindi kita tamira con el bigger picture. Cosa el bueno para de todo. El bueno para de todo kita man ayudahan, coopera con el autoridad. No kita manduro cabeza. Sabi porque si Eddie sabi por kasi de mga busal. Sabi tu por qué? Que lolo di ila ante dueño de Calesa. Sino ba? Dahil pantayo ata si Ronnie kanino sabi. Pero believe you part. Tamirayo ta sige sin edad. Yan metiat. Deta mga bisino, pasensya ustedes. Pero gusto to mas mayor ko si Eddie. Hindi na kita habla cuánto años si Consiel Eddie, pero tamira yo. Tu conoce tu con su papá. Tamira yo con si Ronnie si habla. Mayor kasi si Eddie tan conmigo. No me repeat. I cannot tell a lie. No me repeat. You know I'm like Superman. I cannot tell a lie. Na tamira yo no may lang ka part kay no may to man text part kay baka umenta pa si Ron. Sabi tahuga pa yung holen antes si Eddie graduate. Habla, tahuga pa yung holen antes si Eddie soltero kasi. No mo pone el picture de joven dito Eddie. Grabe ka del guapura. Grabe. May cosa que hablo mga mati ni idol no ay gayot na pero cuando joven siya? Ay ho. Mas mali ara kay Bio ya habla ka ni Sorry tito. Pasensya ito part. Pero cool pa si Ronnie. Sabi ko na habla si Eddie ara. Pues prinsipya araw na yung makamusaging prito. Pasensya ustedes mga vivientes, si tapi ko na kami sa alegre. Kay manada ka na text, kay triste ka na daw sila kung mga notisya tapasan ng mundo por causa de COVID-19. So tan-inject lang kami humor. Sabi to Chris, ito si Ronnie, ya siyempre si Rabia con Eddie, part away to part, kaya dali ito saging prito na bes, bien frio daw. No yung kalabla ha. Wala ito ha, importante na kita. El senador Angara, quien confirmao como un COVID-19 survivor, ¿no? Hace pedido ahora con este mismo mga survivor del COVID-19, aquel quien ya pasaya na peligro,
para donar con el de la sangre, ¿no? As blood plasma, que él puede ser usa también como para poder hacer el cura. El antibodies. El antibodies con el mga enfermo, ¿no? El senador Juan Edgardo Sani Angara ya dona de su mismo blood plasma after having recovered from the coronavirus disease. Currently, there are no vaccines and specific treatment to prevent or to treat COVID-19, but scientists point to the potential benefits of plasma from recovered coronavirus patients who have developed antibodies to the virus. The blood plasma will be transferred to critically ill patients. Gave my plasma and it went straight to a hospital in Quezon City to a man on a ventilator, a severe case of COVID-19. My wonderful doctor says it could save his life from the antibodies of survivors in past viruses have done, según con Angara. El senador ya anuncia que ya recubrirle de la otra semana y hace pedido ahora con todos los COVID-19 survivors para donar con el blood plasma para poder ayudar cura con el otros también, ¿no? So, pero aquí kada to na Sambuanga, uno pa lang kita ki kumpirma o kurao. Kada sinunok. Y nakuan pa kel, no? Protective quarantine pa kel tiempo también. Yes, so, well, ang mga nakita tapidi kun Sir Albert, si pwede le pregunta si bagane pasyente number 1. Ya pwede gane man test double negative, no? Again, taripiti kita, no? Porque ni si double negative, ni to confirmatory test. Kunal dito primero, por causa gane given for a fact. Kaya dali na example, ese gane pregnancy kit, siya nebestan kamali. The same time ese na ara enfermedad, no? All the more, kay el diaton production del COVID thing is really rapid. Yeah. El difería na kita ko dito repaso del mga notisya kay takiya el dito press conference alin na City Hall. That are pending and 4 are not done. So without specimen L4 again. So although we have a new classification dahil di aton mga patients gani with COVID-19, chene gani kita ekal suspected di aton. So with this new classification, no ay masya kita persons under monitoring, takede lang sila suspect, probable, or confirmed. But we have still to arrange di aton data para pwede kita man categorize kun di aton mga cases as is. Okay, so for our PUM, we have a total of 4,190. We have cleared 3,727. So for monitoring, we still have 463. So although, as I've said, in the new classification, our persons under monitoring are really reclassified. So we're going to continue, but still we're going to continue to monitor them, no, until they finish their quarantine period to be completed. And in the following days, we will have a new way of reporting following the new classification of suspect, probable, or confirmed cases. So I would just like to run through siguro, no, how we are handling our deaths. So for COVID-related deaths, these are deaths that has to be buried within 12 hours, no, within 12 hours, and then no embalming is done. Although pwede ustedes man choose el funeral service of choice de ustedes, but very limited personnel. Very limited members of the family are allowed to attend el aton burial ceremonies. So for those who do not really have a place where they are going to be buried, so tiyane kita mga places aki na city na di aton mga services na local government, no, and alagani kita na di aton sementeryo na talabaan Taliba. Okay, so that's all for akal na di aton health updates. Buenas tardes. Pleasant afternoon to everyone.
So as far as relief assistance to our people who are affected amid the COVID-19 pandemic, the City Social Welfare Office has been providing relief assistance to our barangays. And this time, we have already reached 78 out of the 98 barangays. We have reached 78 barangays with more than 123,000 families. So for the 20, we are just waiting for the validated list of families, and at the same time, for this 20, there are groups who are going to the different barangays, the 20 barangays, where these families will be tagged. Stickers will be posted in their houses, and that will signal the group will distribute to place the family food packs to their doorstep. And relative also to the social amelioration package, where we understand that the target is about 18 million Filipinos. But remember, this will be implemented by about 6 agencies, national agencies. And as far as CSWD is concerned, we would like to emphasize that what we are implementing will be the social amelioration program that is under the Department of Social Welfare and Development. And that is the Emergency Subsidy Program, or the ESP. So under the ESP, there are 3 categories. The first one is the assistance to individual in crisis situation. The other is the burial assistance. And the last one is the livelihood assistance grant, which will be given most likely after the lifting of the quarantine. So as far as the city is concerned, we were able to receive the amount of 582,590,000 last Tuesday, and our number of families for the city is 116,518. How have we reached the 116,000? Based on the data that was given to us by DSWD, Zamboanga has about a total household of 212, and about 165,000 families are considered to be in the informal economy, those who are poor. And we have also to consider, we have to less the number of pantawid families, where the city has a total of about 53,000 families. Hence, this provide us the 116,518 families. For the city, we have considered how because basically if you go into the process, the families to be considered under AX should fill up the social amelioration card, which tabla kita SAC, the SAC form, which will be distributed through house to house after an orientation to be done by the different individuals who will compose the team. We have from DSWD, especially the City Links, the social welfare assistants, and from the City Social Welfare, we have our social workers and other paraprofessionals. So we have also considered the Purok leaders, barangay officials, as well as we need the assistance for security, so either the PNP or the Task Force Zamboanga. So our first test run was in the barangay of Lumayang and Lumbangan. So we were able to pay out a total of 483 families for these 2 barangays. So yesterday, we have reached to the areas of Lumbangan and Boalan. And as well as we were able to get some technical assistance from a couple who happened to be working with UNDP and ready to help us
to be more scientific and in terms, ensuring at least the selection is fair. So we have considered we have a pilot area in La Paz where there was a drone shot, but we have then organized at least to have an aerial map or a geo map to this particular barangay, the La Paz, and go into the process of elimination. So what we have eliminated, of course, we have the pantawid, then about 10% or 15% of those not qualified. So who are those not qualified? It was emphasized in the omnibus guidelines of the SWD that those who are government workers, either they are regular, casual, or on the job. Those who are receiving pensions, these are not considered under the program of the amelioration, particularly under AIX, where Zamboanga, Region 9 in particular, is entitled for the 5,000 cash for the month of April and May. So we were able to use this, but again, we need cooperation because we know there's no such thing as perfect program, or much as we want to be perfect in the process. But there will always be families who will be left out. Families who, upon evaluation, they may not be included. And at this point, we really need that these families should be self-targeted, addressing their concern that you should also be given the AIX or the 5,000. And that is by way, that's what we're trying to appeal right now. Because given the number of household of Zamboanga, the 212, minus the pantawid beneficiaries, as expected, even by the Secretary of the Department, Secretary Bautista, he mentioned about left out. So that is what he is very much particular to reach this to the level of the SWD and eventually how things will be considered. And as far as the city is concerned, we cannot just, given the number of the social amelioration cards to the family, we cannot always expect that even if you are going to put up a buffer of 10% of the forms that will be given to a certain barangay, but this may increase, and that is what we told them as provided for in the omnibus guidelines is they need to appeal 3 days after the payout. So that is why, based in our experience with Lumbangan and Lumayang, there were about, for these two barangay, there were about 400 families who were left out. But eventually, this will also be submitted upon the implementation citywide, determining the families who will be qualified, determining the 116,000 families. We cannot give in excess what is allocated in the barangay, because once the form will be provided to them, definitely they will expect that they will also receive the 5,000 during the payout. And that is one thing we ask the barangay officials to really explain this to the people. And once the payout, there are documentary requirements that they should submit. They may either submit senior citizens ID, solo parent ID, the PWD ID if they are within these categories. And of course, they need to submit on the part of the barangay certification if they belong to other categories, especially those indigent families. But I learned there are, based on the feedback from the field, there are those who really don't have their IDs. And that is one thing we will clarify with the SWD on how to go about it. Thank you very much. First question for Dr. Dulce from Santos Cortez.
aside kon CPO1, siya ba kita esperanza auto COVID patient el mag-discharge within this week? So if we will have the result of the two other confirmed cases si aton and get the negative dealer result, so baka pwede kita kanila man discharge within the week. So we are waiting for the results of their results. Second question from Santos, pwede ya ba kita man reveal el name del mga COVID patients? So regarding this, we will still have to really discuss and finalize with the task force on our stand. Elakalyad asesali el interagency task force si Cabsec Nograles gani, no? So that's actually functional na IATF de Manila. So we will still have to discuss na di aton task force, and then if ever really come up with the stand, if man disclose ya gani kita sa TLD ilang mga identity. Third question from Santos, akel mga PUI kaya muri ko saya el resulta del di ila swab test? So again, we have for Zamboanga Peninsula, we have 21. As of today, we have 21, a total of 21. Out of these 21, 15 are from Zamboanga City. And out of these 15, we have a total, we have 5 negative results already. So we are waiting for 12 more. Na 21 yes sa diato, no? So we are waiting for 12 more, and out of these 21, 4 are not done. From Cecil Abuy, ketal el status del otro mga pasyente? Tiyan ba resulta akel mga pending? So far, el last result ya pwede kita recibi is last April 9. So within today or tomorrow or within the coming days, baka siya nakita other mga results ay recibi. And el status del otro di aton mga confirmed cases, no? They are stable. El uno patient di aton, akal di aton 07, ZC07 is also stable. So all of them are stable, and the two of them are just waiting for their result. Si negative gani, so pwede kita ko nila man discharge. As members del Task Force COVID, kusal ustedes rekomendasyon acerca el monton del mga vehikulo takore na kalsada y camino. Cosa mejoras ustedes pwede rekomenda para hacer más fuerte la implementación del ECQ? So for my part, really we have to talk to our security personnel, no, and for the strict implementation of our ECQ. But on the other hand, we also have to really look at the reason why our people are going out of the streets, no? Maybe because LD aton mga basic necessity, necesita sila sa kagani. So with the help gani del aton CSWD, del aton Agri, and other departments. So in the coming days, we will be able to make LD aton mga basic necessity available and ready na di ila community, so that hindi agat mucho gente el nesita sale or anda pagayot lejos para compra con este mga comestibles. Dito comment nila. Kosa as member of the Task Force COVID, kosa dito yung recommendation ang circle mga behikulo takore na kalsada. Tamira kita, siguro dyan yung mga, their other needs, no, basic needs, it may not be available na di ila places, no. And I think one of our recommendation is to improve el number of AKEL stores that are going around the different barangays, and at the same time man observe kita social distancing. Next question, Doc Dulce. Porque hindi taman igualan el resulta del mga data del DOS chene pa kel otro grupo, kian ba el in authority asesale i onde sigi el mga media? So different organizations who have different pakilayatan analyze data di ato, no? Pero siguro siya naman mga differences at the end of the day tan reconcilements de kita, no? So
maybe hindi lang at real time ta kada igual, pero at the end of the day siya nakita taas sa mga data reconciliation para pwede kita man even off. Tamira kasi kita ste uno-uno, no? So tan data tan data clearing, no? Ta limpya kita LD aton data. So nasita kita man reconcile tamen. So there are times pwede tumira otro pero we just have to really verify. So whatever data through si Kosaman data taas sa L1 agency, so channel agara record for this data. So as a interagency gani, so at ablaga niyo tasinta kitaste para man reconcile LD aton mga data. Next question from LC. Ese ba mga persona kay asigunya muri of other illnesses and somehow have some symptoms of COVID like coughing, need ba kanila man swab? Are they considered suspects? Other illnesses. Mga persona kay asigunya muri of other illnesses. So LD aton mga PUI deaths. Yeah. So our PUI deaths out of the 21 that we have for the Zamboanga Peninsula, only 4 are not swabbed. So the rest are swabbed. So we have out of these, 5 we have results already that are negative and 12 are pending. So pending because we have sent already the specimen for testing, but the results no ipaliga ka naton. No, it's not yet no ipa India. From RG Go, question for Dr. Adul. Say, will there be changes aray and discharge ya kun CPO1? So we are grateful that our ZCO1 has been discharged yesterday. So we are just in the early stage of our anticipation of the surge or of the increase in our cases if ever. So if there will be changes, that would be strict implementation lang syempre dahil di aton ECQ, and we say that if you do not have anything necessary or important na associated apuera outside of your house, please stay home and still follow LD aton physical distancing, wearing of mask if we're going to go in public places or even outside our houses, and then regular hand washing, so and cough etiquette. So this measure should be strictly implemented. Kosa yakeda management con el patient, yakeda lang le bueno solo o yan antibiotics. El management ba based lang na suyo symptoms? So, our infectious disease specialist of Zamboanga City Medical Center, because for our confirmed cases, ZCMC is our COVID referral hospital. So, we follow guidelines on treatment. So, El Tamira Coneste, El Aton Infectious Disease Specialist of ZCMC. Last question from RGGO. Please give updates on the tests conducted kunakel Dr. Yamuri. So, nuay pa kita LD suyo resulta. We do not have the result yet. From Julie Alipala, out of 18 listed PUI deaths, only 5 were tested negative, 2 patients with no tests. We have 11 still pending. Why pending when some of them were ahead of others who tested negative? So actually, we have updates again in the aton statistics. We already have updates for these statistics. We have a total of 21 for today already, and we still have 5 negative tests. So all of the specimens that we get, we send them for testing. But we are waiting for the results. That's why we only have, or what data we have are those that are given to us, no? So siya asya koneste, so ese lang kita siya na data. As soon as we have new information of new results, then we will update our data. So but aside from the 4 that are not swabbed because no specimen were gotten, so the rest, we have a specimen and we sent already, and we have 12 pending.
Yaman answer ya tuste, nonetheless I will read. No, why Task Force COVID and DH9 have different data for COVID positive, PUI and PUM for the city stats? Any problems or challenges, and what are these challenges? So the challenges really would be different agencies would analyze the data differently depending on how they what programs or what they want to prioritize, no? So OTROKED. And then sometimes data are not real time updated. So what we have right now, no ipakita man no ipa-madali na other agency, so hindi tan tally if ever, but at the end of the day we really have to sit down and reconcile our data. Are those 18 or 17 de Tetuanya and Tehraya PUI deaths had a decent burial or buried in a mass grave? For our COVID-related deaths, we give them a decent burial, and actually they can have the funeral service of their choice. They can be buried in the memorial parks that they have lots on, no? But for our indigent patients, so our city gives the burial assistance, and if ever there's really no available lot for them to be buried on, we bury them in our public cemeteries, which are in Talabaan and in Mampang. From Albert Luna, any update on the laboratory testing? When will it be officially operational? Who are the targets for testing? So, for the laboratory testing, we are preparing our laboratory to be DOH accredited. So right now, we're already at stage 2, no? Going to stage 3 already. So we have to follow ang mga recommendations del aton RITM regarding the facility, and we still have to have mga equipments. Actually, our laboratory testing is preparing by ZCMC and the Department of Agriculture Laboratory ganyan, no? So as soon as everything will be in place, our RITM will come back in the city to look at and evaluate the health facility, the laboratory facility, and then there will be training of personnel, and then hopefully we will be able to do our testing already in the city. For Ma'am Soki this time, from Albert Luna, protocols for the SAC distribution, Ma'am, priority areas, Geneva schedule for the distribution, and how genuine is the selection process? I think for the SAC distribution, yaman, ano lang kita kel, yaman, test run lang. Let us look at how the SAC, filling of SAC will be done in the rural and compared to the urban barangays. That's why we targeted 2 barangays, Lumayang and Lumbangan. But right now, we are doing also into Bungan, and that will be our next challenge. But there will be definitely there will be no priority areas, because I think the 98 barangays are our priority. It's just a matter of test run. From Chodiver Angeles, can you please explain briefly si Kilayagat el distribution of SAC ng mga barangays? Ken el tamanlid na assessment? We consider, that's why yan mira kita el packets of poverty, and we organize Quanto Purox Chenedel un barangay. That's the number of team that we are going to organize per purok. So we have from DSWD, from the City Social Welfare, from the barangay, and if there are the purok leader, of course our guide will also help us out, and eventually after going from one house to the other, based on our experience, it's about more than more than a half day. They will go from one house to the other, and our challenge in the rural, there will be there are less number of beneficiaries, but the houses hindi sila lehos sila, and that's our challenge. And as compared
to the urban, cerca, but there will be more families. From Marita Mayo, yan distribute ya ba kon 5,000 de peso bajo na SAP kon mga recipients de lumbangan? Na covered court lang ba ya as distribution? If yes, why na covered court and not house to house? Lumbangan ba al first barangay? Why lumbangan ya as una? Ko sa el siguiente mga barangay? Yasi kita lumbangan, as I have said earlier, and lumayang. Mira kita el target barangay, rural barangay, and then let us look into the process kay leos and mga lugar. And ito kas abla kita months de un dia. We had our first payout last Sunday, and yan, it will be difficult pag kita house to house. We need to bring them to the covered court, the lumbangan, but lumayang na barangay tamen kailan happen. So, na those areas siya asi. We want to have an outright validation and determine if families are really eligible. Pero we know that we cannot provide all of them, and mucho el rabia. And at the same time, if you look at the omnibus guidelines, one of the provisions tabla alya kung ken kita ya paga ineligible kaya this year they will fall under those unqualified beneficiaries ken paga koneste local government. But for those after the cross-checking na central office, lang duplication, na next round of assistance which will be by May, mandalis lang kanila. That is why grande el risk on the part for those who will na local government kung ken gayot el paga. Por eso, tasi kita, aside from the house-to-house validation, there's still a need for a table validation. We have to bring all the members of the team, and it's the DSWD and the city social welfare who are, but most likely it is the CSWDO staff who heads the team. From Jerome Rojas of Brigada, ¿cuánto el target Sambugueños quien puede beneficia con el SAP? Next question is cosa kel sticker taas pilit color pink na kada casa amoya bakel el del SAP or relief goods? Pink stickers that will be for relief goods, and then na relief goods di atun included 4-piece beneficiaries, but remember under the SAP hindi le included, or under the AIX, under the program of the DSWD hindi le qualified as far as the downloaded funds for the city is concerned. They will be receiving directly from the DSWD. Kay mucho kanila esteche na dila mga cash card. From Theodiver, pwede ba seman meha con el 5,000? Same na cosa, mengwa siguro, cosa ya pasa na lumbangan porque tapalta forms na barangay. Pura sa tabla kita, there will always be families who will be left out. But chene kita allocation del aton forms, yan reconcile lang kita para hindi kita sale afuera, mas que paga kita con el pondo ya dali ka nato ng DSWD. So we are telling these people, tablakani kita, based na provision, chene sila appeal 3 days after the payout. And we already identified, because part of the orientation tabla kita, kay maskin pakilaya kita man employ el proseso, chene kita drone chat, chene kita house-to-house validation, but there will always be families who will be missed out. So chene sila opportunity to appeal, chene kita grievance mechanism, and that is our concern that we are going to bring this to the SWD.
Really, in relation este po naka-question di Marie, ma'am, chanele follow up. Pwede magahaase transparent con lista del mga SAP recipients just to make sure the 5,000 assistance really goes to the deserving ones. Genuine opportunity for cross-checking, and that will be done by the SWD. Next question, with regards to food packs, pakilaya akel maganuay dale el barangay, inuay tamen dale el CSWDO, pakilaya el dalida del assistance kanila. Tiene kita proseso de troubleshooting, onde también pwede kita dale individualized assistance. But definitely kay miragane el city government, how far can we provide, and we are looking forward hindi lang este tiempo dali kita si continua syempre el di aton sitwasyon tiene pa kita otro round of assistance dali kanila. Next question, what is the process in identifying, tagging, validating beneficiaries for relief assistance of the CSWD, because there are still complaints from families that they did not receive, claiming they are poor or poorer than their neighbor who received the assistance. El proseso di aton, we always consider the pockets of poverty. So on the mucho casa, congested, and most of these are families who belong to different categories. They may either be mga tricycle driver, abal-abal drivers, construction workers. Amo kita steta anda una, and we knew that tapikura kita man exhaust no el di aton proseso, but I know there are those na especialmente na urban areas na hindi even mga bisinos hindi gadbien konose, and pwede tami kita realisa kay tiene mga di aton mga lideres no sabi gayot el mga gente na within a certain city or a certain purok. So that is why si mira ustedes, we are providing more than what should be allocated to the barangay. Mucho ka natong tapidi additional, and what we ask from them is to submit to us the list, and our social workers will go to the ground and provide them the needed additional relief assistance to those families. Yan identify sila, necesita pa. Ma'am, there are reports of barangay officials politicizing the FFP distribution and also repacking the items given by CSWD and claim that this is given by the barangays and not the city. How will you address this? Nukere kami dale a day before el assistance. But tiene, because of distance, tan request ka namon, and the representation is being done by some of our councilors. So, para hindi kami man-delay na distribution the following day, saka kami in advance, and we are going to ensure na estos buenamente supplies tahi siyempre na secured este supply. So, pwede kami dale. But protocol-wise, dadali lang kami, akal dia, yakabaya el tagging, that's the time we are going to release the supplies to the different barangays. Last question po, Ma'am Soki. Cosa challenges ustedes ta enfrenta acerca el SAP implementation? We want to provide all of them, pwede kita man synchronize, but we know that there are processes that we need to consider to have a better takeoff. So, we need manpower. And that is why one of the things that we are going to really request is we need to employ assistance of those other departments who have people in the ground, who have their field workers, to help us, particularly those coming from the agriculture, from the city vet, the city housing, although on board yaman si Mr. Pagota Isidro, but we need his other staff to help us out, particularly in the house-to-house distribution or filling out of the social amelioration cards, and eventually until the payout. We have people, DSWD, ayuda ka naton, but legwork should always be done by our office. They will provide us for people who will encode in the master list, because part of the liquidation
will be the master listing of the families, the payroll that will be provided to us by the city treasurer, and at the same time the different documentary requirements that we need to submit. Thank you, ma'am. For Dr. Dulce from Chodiver Arquisa, is it true Yamuria si patient number 7, the veterans? After recovery, the patient number 1, manlift ya ba lockdown na area where Elitan stay? Our patient CC07 is stable, admitted at CCMC. And since our ZC01 has been discharged and is already home, actually Sinunok, the barangay Sinunok's lockdown has been lifted already last April 8. But El Compound, from the Index House will be lifted on April 15. From Albert Luna, COSA-L protocols for home quarantine, the mga medical providers exposed with some positive patients di atun. There were reports manada ya kanila man duty even before 4 days pa del di ila quarantine. Okay. So basically, those health workers who are exposed to our suspected COVID-19 cases are required for mandatory quarantine for 14 days. And then, if ever, niya mga results taliga na mga suspected case, kaya sila negative, so even without completing LD ila 14 days quarantine, pwede sila man go back to work because we already have the result. From Shirley of Radyo Pilipinas, regarding ECQ, until when will be the implementation of the ECQ in the city? With a negative result of one COVID patient, is it possible for the lifting of the quarantine? Also, update on the reported deaths of BUIC and answer yan Tuesday. So, LD-aton ECQ, we are right now, actually, na di-aton, na-EO di-aton, we do not really have a specific date until when our ECQ will be. So, our dates will be dependent on the number of cases that we have and the number of confirmed cases that we also have. So, right now, we have pegged it at April 30, but this is not, hindi kita abla na hasta 30, after 30 man lift ya kita. Because if we look at our statistics, we are just only entering our first week where we are anticipating a surge of our cases. So we are asking everyone, no? So although ya pwede kita uno pasyente ya pwede man discharge, he's well, but the surge of our cases that we are anticipating, we are just on our first week. So, depende na ko sa sitwasyon di aton na kwanto kita cases mira, suspected cases, confirmed cases. So, we really cannot tell. But one thing is for sure, we will not lift it earlier than April 30. We might extend it until May, June. So, if depende. If people will go out, if people will get infected, if we will have sustained local transmission in the city, then we might be experiencing this until the end of the year. So we really do not know until when. So we just, right now, what we can do is we just have to really follow, especially LD aton strict home quarantine and LD aton mga preventive measures. From Val of UNTV, kanina sa KCC, ang daming tao sa grocery. Ang taas po ng risk na magkahawaan. Di na po na o-observe ang social distancing sa dami ng tao. Ano po recommendation nyo para makontrol ito? Yes. So, there are measures that we will have to put in place gani. So, as Ma'am Soki said that we will have to really
make available este di aton mga basic necessities in the barangay. So the CSWD and other agencies like the Department of Agriculture has already been has started di aton mga rolling stores na di aton mga barangay. So we will just have to make more of our rolling stores in the barangay and make the things that are the basic necessities available in the barangay. From Jerome of Brigada, cuánto PUI entera na talabaan bangkal si Chenea? So we have about, wait lang, specific number. More or less, we have about 4 or 5 already buried in Talabaan. Okay. From Leti Militante, I do not know si Ken Conocedes dos. ECQ starts at your doorsteps. Your reaction to USEC Undersecretary Maria Verheire of DOH statement? Yes. ECQ starts at our doorstep because this battle, as I always say, this battle is not in the hospital. This battle is not in the isolation facility. This battle is in our households. Pwede kita kontrola na di aton kasa. Pwede kita kontrola na di aton kwerpo. The battle is within us because we have to be self-disciplined. We have to, if we have to be home quarantine, so the battle is within ourselves. So we have to take that responsibility because if we're not going to take that responsibility and we will not follow, we will just take lightly as di aton ECQ, then the more time that we're going to be on lockdown because for sure transmissions will happen, sustained transmissions will happen, and we will be seeing more cases. So while ara tamira gani kita nuay pakitaan sina surge, but we are anticipating because simira kita na di aton trend amo gani STL first week that we are anticipating of the surge. So we have to take that responsibility. From Leti Militante, do we need additional medical health personnel or are we understaffed? Right now, we do what we can do with the staff that we have. But if we're going to have increased cases, then we might be really understaffed, and we have to employ new health workers to tend and take care of our sick. From Mr. Bob Haldon, Doc, based on your stats, would you recommend to the mayor for the partial opening of our local economy? So right now, that is not in our option. We really have to stay put and control our cases first in the city. And even if we are really sure that we do not have sustained local transmission in the city, we will still have to weigh if we're going to open our doors, because opening our doors would mean more higher risk of having the infection getting in the city. So right now, hindi anay. So we will really have to do strict home quarantine until the end of the month. And if we really have this in control until the end of the month, then maybe we will lift our ECQ earlier. But for now, aliagan kita yan peg kita at the end of the month. But if we will see cases, so we might extend May, June, or if we will not really follow, then we might experience this until the end of the year. From Teodiver Arquisa, Doc, kilayal assistance na lactating women and pregnant women. So, our other health programs are still ongoing. So, tiyan kita mga programs, di aton immunization, di aton mga programs on adolescent, pregnant, and lactating. So, we still have this in place. This is for Ma'am Soki from Teodiver pa syempre. Mga assistance na taman rent lang kasa ng mga subdivision, kilaya El Dalida de assistance kanila. Siyempre, ablagani kita, we go to pockets of poverty. So,
if the pulok, if the subdivisions, si man sila ali di atong mga leaders, they can inform us na pwede chene ali renters. That's why although yamira kita yamira na casa, chene mga stickers, mga concrete houses, chene stickers. It's all because chene kita mga renters, chene kita boarders, and chene kita mga caretakers lang din mga casa na concrete houses. When el altol pader, but if we look at the people inside, amo sa chene kita problema. That is why yan post kita, el chene mga stickers, ya pwede kita puni kanina. Thank you, ma'am. For Dr. Dulce, libre ba o tapaga el mga pasyente na lantaka or CCMC? For Dr. Ramiro Viter from Teodoro. So, our patients admitted at Lantaka, libres din. Why kita mga fees ali. So, we provide for all the needs, their needs. The local government provides for the logistics and the services from the Be Happy. From last question from Julie Alipala, may we request again the demographics of PUI, what areas, ages, gender, cause of deaths, and how is the baby of COVID patient? The baby is doing well, asymptomatic. So we are waiting for the test results. For the demographics of the ages, I would just give it to Ma'am Sheila, and then we will just post it. That's about all. Yeah. Closing statement. So thank you. Again, our fight against COVID, we are just entering the first week where we are anticipating a surge of our cases. So again, I'm asking everyone, we have our health lines. So if right now with the new classification, we do not have persons under monitoring already. So if we have respiratory symptoms that is like leading or manifested like COVID-like symptoms, then we will all be suspects for COVID-19. So if you feel like you have cough, dry cough, fever, sore throat, LBM, so SLMOS, no, you can always call our health lines. So our health lines are these are open 24/7, so that we will be able to give you advices on what to do. And if you really need to be confined or to be isolated in our isolation facility, then we will be able to facilitate that. And again, we are asking for everyone to please follow the strict ECQ. So if you really do not have anything essential to do outside of your houses, please stay home. And please practice LD aton social distancing, LD aton regular hand washing, and the aton cough etiquette. And let us protect each other. By staying home, we are protecting each other. So stay safe and stay home. Thank you. So on the part of the group, the relief assistance team, in a matter of time, we are going to reach your barangay. And we know that there are still 20 barangays who are still entitled of the relief assistance. We have people on the ground who are doing the tagging and eventually the releasing of our supplies. So we know also that in this difficult time, the frontliners are not those in the hospital, but it will always be the families and the home. So keep safe, everyone. Sawari mo'y nag-iisa. Lahat kanya-kanya, Ngunit di man nagsasama. kaya pang magkaisa. Isa sa pag-iingat, Isa sa ating dasal, lagi
that we can heal as one. We heal as one with kindness. We heal as one. We serve, we share, we show compassion. We heal as one. Sumari mo'y nag-iisa. But when we heal as one. Isa sa pag-iingat, isa sa ating dasal. Lahing nagpapatunay na tayo'y makatao pa. Together we are being called to make a future world. The test we face is for us to prove That we can heal as one. is when we heal as one. We heal as one with kindness. We heal as one. We serve, we share, we show compassion. We heal as one. Sumari mo'y nag-iisa. But when we heal as one With kindness, we heal as one. We serve, we share, we show compassion. We heal as one. Sawari mo'y nag-iisa. But when we heal, Yes, we will heal. We heal. yes, we can heal. We heal as one. We heal as Yes, pack up guys. Saan tayo? Tara! May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Diddy Bar. New shape, new flavors, So, you like this bar? Cheers! new delightful experience. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng coronavirus disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito.
El coronavirus or COVID-19 ay un nuevo viral respiratory disease taman kalayat aura. Para prevenir con este, primil lava el diatong mga mano. Usa tissue o tapa usando del diatong mga mano sin estornuda o tose. Limpia y disinfect con el diatong arenador. Observa social distancing, prevenir anda na mga publikong lugar, especialmente si manada gente. Si necesita salir afuera, primil liba hand sanitizer o alcohol. Uwi ang mga noticias estaba na diatong gobyerno lokal y el Departamento de Salud. 14 días para mga sintomas ay abuya. Si tan man difícil ustedes resulya, calentura o tos, man self-quarantine kita. Ilama na Zamboanga Task Force COVID-19 Hotline 955-9601 0966-175-4298. Prayer for COVID-19 frontliners. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, you traveled through towns and villages, curing every disease and illness. At your command, the sick was made well. Come to our aid now, amidst the global spread of the coronavirus, that we may experience your healing love. Jesus Christ, healer of all, stay by our side in this time of uncertainty and sorrow. Be with the doctors and nurses, researchers, and all medical practitioners who seek to heal and help those affected and to put themselves at risk in the process. May you give them your divine protection and peace. Be with the leaders of all nations. Give them the foresight to act with charity and true concern for the well-being of the people they are meant to serve. Give them the wisdom to invest in long-term solutions that will help prepare for or prevent future outbreaks. May they receive your peace as they work together to achieve it on earth. Wherever we are, surrounded by many people suffering from this illness or only a few, stay with us, O Lord, as we endure and mourn, persist and prepare. In place of our anxiety, give us your peace. Lord Jesus Christ, heal us. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradyo, aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline, Teleradyo, que da informado, sabe, el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na datong ciudad y na mga cercano lugar. Todos te, aquí na Dateline, Teleradyo. Ok, mirando siempre que en el programa de este Dateline Teleradyo, que es de Viviente de Zamboanga, después de aquel este mismo press conference de Aton, allí en City Hall, aparece una cosa que puede aclarar también la autoridad con el público, ¿no? Pero manada siempre que tenemos preguntas también en este tiempo, por causa que con el distribución siempre de este mismo fondo, pero no se desaplique
un poco puede man siya siyempre el distribuir. But anyway, no ay makita ora. Kay alas 5 etang kita, tiempo también para mambaybay. So, el príncipe kita kun Chris siya una. Actually, Ron, antes de man extra si Sir Chris, kaya kita habla ko na diato mga buen vecinos kina syudad, kaya kita almost 800 text messages mga vecinos. Wow! Manada ka na din mga text messages, kaya ta pregunta sila si cuando do kanila dale ayuda del national government. Espera lang ustedes mga vecinos kahit kung pa no, tiene pa proseso kita sige el CSWD. Chinikita from 6601 to whom it may concern. Good afternoon to you all. In behalf of the people of Zamboanga, would you mind making a flash status of the number of PUIs and PUMs here in Zamboanga so that the people may know? Thank you very much. More power to you. This is provided for on Facebook. No? Since the regular taman update kita kung mga PUIs, mga PUMs na entero syudad, this is broken down into barangays. Kaya to discover this, you go to my Ronald Liado alin na Facebook, kaya kita taman ko na también, no? O kung GBP ATB 11, taman po na kita sa el update on the PUIs and PUMs el estado de aton. Chere uno yan text sa Lino, Kuya Ronnie, tabla kay na Luzon daw, kung saan pakilala Kuya Ron? Kaya kita habla patapos na daw ang lockdown sa Luzon, bakit ngayon palang mag-umpisa ang pagsusuri ninyo, bulok talaga ang palakad ninyo. Hindi pa tapos yung lockdown sa Luzon. Siguro ma'am, huli nyo na hindi nyo pa nababalitaan, pero naglabas na ng kaukulang anunsyo ang ating pamahalaan na ang ating tinatawag nilang enhanced community quarantine ay in-extend all the way to April 30. April 30 pa. So 11:59 p.m. to be exact when they will have to lift the enhanced community quarantine. However, this will still be subject to the outcome of the mass testing that there are being done in Metro Manila. Kika nato na syudad sa Zamboanga, esperanza kita kay Chen tamin kita di aton mass testing algun dia. Actually, el quarantine ara nationwide mga vecinos kay el cosa ya impone el Manila, ya sige man tamen el mga LGUs hasta na fin de este mes. But without prejudice to another extension if the situation calls for it. Yeah. So, para hindi sa dura mga vecinos, amo si llamada di amon di Ronnie pati di Sir Chris, paboriako, pero kita, para hindi na dura el lockdown na di atong komunidad. 9580, katet ko ng mga religyoso, pati mga faithful tamen tabla, El Santa Misa Amol Cura, please do not deprive the people of the right to live. Please do not fear, open the church, we are being tested, please do not fear. And please ask our holy priest not to be afraid to open the churches. Kay healing place kita, aki pakilaya kita temata ko nila te virus, pinuay ni uno del mga nabarangay, taman obtain ko la sakramento del te Holy Eucharist. I don't know. Pwede makina television lang. Ito naman dispensasyon de la iglesia ka nato durante te periodo. Makinto igual kita no mga religyoso katoliko para kanaton bien importante el recibir ako del sagrada cuanta bien cuerpo del Dios no pero ya habla man el allí el mismo iglesia ya católica tabla que tiene kita dispensación este tiempo no pero si quieres te desgatanda cuando te de este mismo creencias pero trangkawal mga iglesia ara well tiene man misa no so puede te deshabla con el allí cuando tiene man kita mga lay people quién puede llevar el hostia con ustedes na casa pero mientras tanto mga vecinos allí na mga caserías di aton tiene man kita li altar usa kita con el altar para reza mga vecinos y pidigayot bendición del Señor ese lang el más simple cosa que puede kita man advise para hindi na kita kami na mga vecinos. Kaya si kami na kita, hindi sa kaba problema. Yeah. Ako dati tiempo de Romano, ang sinata na sitwasyon, mata ko ng mga Kristiyano, si sila misa, o kung sina. So, hindi todo dia tapos dasi ko ng misa tamen ang tiempo de mga Romano antes. Pero sabi ko, no, el fede aton, hindi man siya habla nisisita, tamandakan kita mira, kita na iglesia, or taris takulmulga kita. Although obligasyon si diaton como katoliko, pero chene tamen taabla mismo al diaton Jesucristo taabla. Si quiero se stresa gayot con corazón, anda ustedes na kwarto. Cerraos sa kwarto, iresa ustedes con el Señor adentro kwarto.
hindi necesitamos da sabe na derecha cosa el izquierda ta ase or el izquierda cosa ta el derecha ta ase. So remember the faith of the early Christians were even fortified when they were still praying in the catacombs. Mga katakumba donde escondido sila. Sabi to Ronnie, Chris, el bonito ki combination mga vecinos, akil ba reso ka ba, walk the prayer. Because when you walk the prayer, kabatadali kita con el mga prohimo di aton, ayuda que cosa kita pwede man extend, amo si mga vecinos tadali buen meaning con el reso di aton. Y seguro el cosa manera que el Jesucristo también quiere que nato nace el de veras en creencia de aton na fe di aton en este tiempo, amo por medio de este acto de comunión con el mismo vivientes alrededor de aton, por medio del mga actos de carisma, ¿no? Works of charity for those who have less right now y falta comida, ese es el cuantita seguro que la kita puede celebrar con este mismo de tu fe, no, so más bueno sa ensina kita seguro hace well, correct sir, hindi man pwede andar na iglesia because of the reality mga vecinos, man share kita kay alegre el Señor tamirale, taman ayudahan kita a uno y otro. Tabla ka niyo pirmi, aquel la pamilya peleao, aquel ba man hermano, hermana, man sobrina, sobrino, tiene poco diferensya mga vecinos, tiempo ya para arregla kita el diato mga diferensya, mga disgusto. Ipikura arregla mga vecinos para pwede kita man ayudahan. Okay. Mananay ito. Bien, mananay mga text, dipisi mananay text, todo kino. So, anyway, tiempo ya para man bye-bye, Chris. Una nito. Yes, sir. Of course, con el dato mga vivientes na ciudad de Zamboanga, con el dato mga vecinos, habla kita, no, día na celebra kita el Easter or el rebirth or resurrection of our Lord Jesus Christ should be an example for all of us to renew our hope on ng mga gente, renewed hope ng atong cuerpo kay kita mismo amo taliba esperanza ng otro por medio del mga sakripisyo kita tase, por medio de social distancing kita tase, and por medio del mga programa ng atong gobyerno tase para na mabibenta sa Zamboanga. Otra vez si Chris Arnuco manuntunto kita mañana otra vez aquí na Dateline Teleradyo. Y como extra de milyo mga vecinos, man repeat lang nyo el cosa habla el Santo Papa ayer na su Easter message, tablale, do not surrender to fear. No kita tiene miedo mga vecinos, but at the same time, let us be responsible. No kita viola, no kita manduro kabesa con el cosa tamanda el di aton gobierno. Para hindi se dura lockdown, hindi dura mas el quarantine aquí na di aton syudad, ina entero país. Hasta mañana mga vecinos, muchas gracias, buenos días. Okay, hasta aquí lang kayo viviendo de Zamboanga para completar también el mga palabra del trío Los Panchos esta tarde aquí en el programa. Porque ya habla ka nato, no, si 2731, que trío Los Panchos do kita. No, okay lang, este es más alegre kami sa China. Pero, sila, kindness is more infectious than any form of disease. Your act of kindness to another person will reverberate throughout your community because that person will also be obligated to do the same to others who are less fortunate. So este tiempo de escasez, tiempo de todo kita con hambre, sila más bueno si aprende kita man ayudahan a uno y otro, no? Reza kita para uno y otro, hace más fuerte de tu fe que we can conquer this disease. We can conquer anything. We can conquer anything. So hasta aquí lang kayo viviendo de Zamboanga. Mañana manjunto kita otra vez. Same time, same hour. Aquí na programa que de ustedes gayot. No hay otro sino el Dateline Teleradyo. Yes, pack up guys. Saan tayo? Tara, may bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Diddy Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers. New delightful experience. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan.
The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines, giving you the most complete radio experience. crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline, Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline, Teleradyo. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Este el Dateline Teleradio Enhanced Edition. Mga vecinos, este si Mael Amsid y junto conmigo si Mike Saavedra, di atong Kuya Mike. Buenas tardes, Mike. Buenas tardes, Ciudad de Zamboanga. Happy Easter. Or tabla kita na Chabacano, Feliz Pascua. It's good to be back, Mile, after the long weekend. Desde Principe kita, no kita programa de Huebes, Viernes, Sábado y Domingo. And most likely, we were all with our families and we spent time, Mile, to quiet time for the whole observance of the Holy Week. Sabi to Mike, kita no, binanad gad kita na bisita iglesia, no? Sagat el di aton tradisyon na kinasambuanga, basta Holy Week, ta bisita kita the different churches here in Zamboanga. Jutay, grande, bonito, simple, mga iglesia ta bisita kita. Mike, ko sa tuya ase na during the Holy Week? This Holy Week, Malia, ase tamin kita di aton own version of the Visita Iglesia. Porque siya some Facebook pages, Mal, kitan offer online Visita Iglesia. Itiyan na también mga Facebook pages, kitan offer akal mga live Holy Week services. Kaya pwede kita ka todo participa, Mal, virtually na di aton Facebook account. Sabi to Mike, during the Holy Week, manadagad mga spekulasyon, si man extend ba kung el ECQ di ato na kinazambuanga. In fact, we have been noting el kosatasel syudad di aton, no? Kwanto beses siya, yan reiterate el city government, kay nuay gane deadline ese di aton ECQ, open-ended ese. Por eso mga bisinos, kiyan man tauwi ka naton aura, no? LD aton enhanced community quarantine ta kontinua pagat ese no makita kami na apuera kay yamira yo no Monday pagad ara bin man na dagad hente na kamino so nisisita kita kuntal di aton mga movimiento aura kay hindi kita nisisita man grupo-grupo na mga groceria man grupo-grupo na mga parmasya na change no. So Mike, pwede ba to reitera no being part of the LGU. Pwede ba ito abla ka naman, Kuya Mike, ko sa bakat ese open deadline na city government na implement kita ko ng ECQ? El de aton vice-alcalde my last week, ya said un dissemination, ketan state este if you allow me to read, no? Section 4 of Executive Order number BC 553-2020, an act declaring an enhanced community quarantine in Zamboanga City for the impending spread of COVID-19 provides that the executive order shall take effect until such time the health menace subsides. Similarly, Section 6 of Executive Order number BC 558-2020, an act strengthening the declaration of an enhanced community quarantine in Zamboanga City, provides that this executive order shall take effect immediately until such time the health menace subsides.
Consequently, there is no need to order the extension of the imposition of the ECQ in our city, but rather a declaration of the lifting of the ECQ when there is a determination that the health menace has subsided. Upon the advice of our public health professionals, there is a clear and reasonable projection that the health menace will subsist even until the end of April. Without a declaration as to its lifting, the ECQ will continue to be enforced for the safety and protection of everyone. So klaro si Mile ke nuay gani pa akaba el di aton ECQ porque el executive order kaya ordena el di aton alcaldesa Beng Climaco nuay tadale deadline kung se imposition del enhanced community quarantine del syudad. So that means, Mike, mga government offices, no, they have to exercise para syempre remote work, no? Yes, Mile. Like in the local government, most offices are work from home, adopting the work from home arrangements, and most of the frontline services are on skeletal arrangement, Mile. Kaya amo kasi el mandato, no, del presidente, and as far as ECQ is concerned. So todo mga government, mga private sector, no, except for critical industries like bangko, parmasya, no, dapat el di ustedes arrangement home base pa syempre. Hindi ustedes pwede anda na opisina because you need to make sure that you are in compliance with our ECQ. Correct ba ste? That is very clear, Mile, and I think el di aton mga health professionals and medical experts ta kontinua man-advise ka naton kay nesesita gayot kita esta na kasa. Alegre kita ayer, Mile, kay chene akal di aton si patient 1 ya sale embonamente na hospital negativo ya di suy resulta. Itadali kita gracias con el Señor y con el di aton mga frontliners na Zamboanga City Medical Center, the doctors, the nurses, the hospital staff, the barangay workers, those who attended to patient number 1 and those who monitored his contacts. At least ayer alegre kita kay bonamente ya elemal. We are hoping that the other patients in the Zamboanga City Medical Center iakal dos rehistrao aquí na Zamboanga City pero talya na Manila en bonamente at amen era, Mile. Pero este tarde, Mile, tiene kita importante guest otra vez takile ka naton porque necesita leman emphasize el importansya del di aton enhanced community quarantine y porque necesita kita es continua, Mile, esta na casa. Enante, as you notice, we also notice na el traffic na Veterans Avenue took us an hour. And according to our city police, that was because na unuunugat sila ta kondusi al checkpoint para sigura sila na el mga hente ta kami na tan perform lang el di mga essential functions, Mile. So sa mga department stores pati mga bazaar, no, mga open, dapat el open lang and grocery lang, no, hindi el mga dry goods section sa mga kamisa sina kasi el department stores dapat close tamen esa sila unless they are selling groceries. So today we have our guest, no, the person on the spotlight na di atong crisis aura, no, pero tan smile lang le syempre maskin el persona si Ma'am Dulce. Doctora Dulce, buenas tardes contigo. Buenas tardes, Sir Mike and Sir Miles, and to all our listeners and televiewers, good afternoon. Okay, so dala na kita el floor kun Ma'am Dulce. Ma'am, el sitwasyon ahora fourth week ya kita, ya kabaya el Holy Week. No, we are entering our fifth, ya ba? We are entering our fifth or fifth week, no? And so far, cosa el prognosis dituyo? Tasubi pa ba el number of infection and confirmation of COVID? Can we get your word on this, please? So we are actually on our 25th day since we have our ECQ, and daily tapos kita mira na tan-ad el di aton mga cases mga 5 para 6 every day na di aton PUI. So and also lately chana taman kita ta pwede man record el di aton mga deaths, no, PUI deaths. So, and simira gani kita na trends del di aton statistics. This week is still the first week. Este pa el primero semana that we're going to anticipate
na mucho kita kaso ay pwede tsene. So, all the more important that we really have to follow LD aton strict home quarantine if possible gayot, no? Sino ay man kita ko sagat importante asa apuera, so as much as possible, we have to stay home. Okay, Ma'am Dulce. Anyway, tu man el experto, so please correcta lang kumigo si yung kamaliyo, no? Te entende kasi yung na ko sa tuara kumigo ta abla. Akel first wave infection, si chene man kel kanila ya infecta. Siyempre chene si gestation period akel cuando letan ano, no? So siya infecta man sila kunese, estos aura na second wave ya. Si chene ba kita second wave, no? Of infection. So you are parang espera kita ara si akel mga first wave infection siya entra ya base kasi man ano ya man mature ya man sa el mga those that are infected. Ansina ba dito yung interpretasyon Dr. Dulce? Right, Sir Miles, no? Simira kita when we asa kita LD aton ECQ March 2021. So, akel mga first cases di aton which turned out to be confirmed cases. STL na tamira kita mga kaso, chene pa sila mga history of travel from areas alyagan no na otro lugar na Pilipinas, especially na Manila and na otro lugar outside of the Philippines. Pero ara mga tiempo at to date ta pwede kita mira tamen chene mga pwede kita mira confirmed cases with no travel history. So at this time until the end of the month, amo sa tamira kita el extent del di aton local transmissions if ever chene kita. So pakilaya de mucho. So all the more el akal first cases di aton amo sa el mga chene travel from Manila or outside places. Ara akal ko motabla to el second wave amo el local transmission di aton. So pwede at this time chene posibilidad that even if you did not travel takilang to na Zamboanga but because ya chene agani kita sa mga kaso ya pwede entraki ka naton, so pwede man transmit maskin akilang nuay man travel. Okay mga bisino sa keryo anay ano ko nostere sa man-emphasize lang kadyo ko neste, no? Ko sa tabla ka natin si Dr. Dulce. At remember chene kita local transmission aura, no? Sa mga local transmission tamobe-mobe sa sila. So we have to make sure na kita, no? Kita aura takipaman kita. We have to make sure na we will stick to our homes para hindi ka man problema. And we have to make sure na because local transmission niya el mga obligasyon di ato na queda na casa o limital di ato na exposure ng mga gente asikat kita si pok obaho kay akel mga chene infectao COVID na local transmission chene chansa queda pa si grande si manada gente tamobe-mobe. Kuya Mike. I am bothered, Mile, akali abla si Doktora earlier na chene gali kita mga caso de muerte. Maybe later on during the program, we'll also try to get in touch with the spokesperson of the Zamboanga City Medical Center, si Dr. Justin Paber. Para pwede ka natun dale mas de detalye con este. Pero Dr. Dulce, what are these deaths that you mentioned na ba mga PUI, no? Kasi na di aton mga positive patients, daw embonamente man el sitwasyon del di aton mga pasyente, Doc? Yes. So actually, di aton mga PUI deaths, antes, no, with the new classification, pwede kita, antes, di aton, how we described el mga PUI or PUM. So, nuevo lang, gani kita new classifications, talya kita na suspect, probable, and confirmed cases. So, di aton mga PUI before, with the pending results, actually, chenya kita a total of 21 for Zamboanga Peninsula. So, 21 deaths. Deaths? Yes, okay. 21 deaths. That could be COVID-related, no? 15 are from Zamboanga City,
and 6 are from outside Zamboanga City. 15 doc, manadas the doc, no? Yes. So, and out of these 21, siya nakita 5 negative, L12 pending. So, since noy pa sila result, talya sila na category with the new classification, mga suspect COVID cases. Pero yung swab ya sa kanila, Doc. Ya ano ya ustedes kunese, yan test ya sa kanila. Yan swab ya kita. So, tiyan na sila specimen. So, ya pwede ya kita man send and we are waiting for the results. Okay, so kwanto bilog sa Yamuri before el confirmation del COVID? 15? So, 21? 21 for Zamboanga Peninsula, 15 for Zamboanga City. Okay, so mga bisinos 15, mga PUIs, Yamuri. Pero no pa confirmation. Pero tabla di atong doktora, el mga simptoma tali. Como grande el probability na estos Yamuri na COVID. So that means el di ato numero ay subigayot, no? From our current number of around 5, ano? Kwanto? Naipakita muri, no? Siya pakita Yamuri. 15 ganun man. May pa-positive. Pero may Yamuri. pa-positive. No? So, that's not, that's for me, that's a bad number. Kasi it's a very big number, no? As far as death is concerned. So, as a development ara, no? Makamiedo. Pero so, nisisita ka kita keda na casa. Siya na to demographics de sa mga Kenya despedido? Kasi ba sa mga hoben, de edad? So, siya na ba sa mostly, comorbidity? I have as young as a newborn, el range di ato, no? So, siya kita newborn that's Who passed considered away. as a, yes, part of di aton mortality, newborn, and then siya 25 years old. Siya but mostly, el di aton age group is mga 40, 50, 60 years old. And then, mostly are males, no? And then, pero siya taman kita mga females, ali. And, they have comorbidities. So, comorbidities usually, they have diabetes, hypertension. Mga overweight daw, mga bisinos. Yes. Akal mga gente overweight, gordo, diabetic, tiyan mga presyon. Amugat sa el mga kire-kire, no? El COVID. Pati na Amerika, el tauitamin nyo, el mga hombre, grande kat el posibilidad, si once infecta, grande el epekto na salud. And Mile, if you saw it, Mile, no, na New York, el vulnerable sector, alam, Mile, el mga ethnic minorities, especially na black community, alam, manada morte. Na Amerika, Mile, sabi kita, I think este dia alone, mas de 1,000 or 2,000 de mga morte kada dia ta sucede. So, aki gali, Doc, in Zamboanga City, este 21, Doc, ya despedi aki na Zamboanga, de quando este? What's an average dito you, Doc, on a daily basis del mga mortality di aton? So, as the aton deaths, we have started since March, from the first time na pwede kita man record, siya na kita PUI and siya na yamuri na PUIs di aton. And daily, siya na kita mga 2-3 on average. Yes, lang ara April, no? For last week until today. So, amo sa Altamira kita additional mga cases per day. Tatsa na kita. So, el protocol de este, Doc, how do you handle the corpses or the bodies of these mga departed patients? So, di aton mga COVID-related deaths, siya nakita guidelines and na DOH and na DILG guidelines di aton on how to handle the dead bodies of COVID-related deaths is we have to bury within 12 hours. And hindi kita ta-embalsam ako neste, tapon ni kita na di aton body bag, no? And then closed casket. Closed casket, so hindi iya kita pwede man-view, no? Hindi iya kita pwede mira. And then, very few adult members of the family can attend the burial ceremony. Although, you will still be allowed to be buried if ever chen ustedes mga akal mga lot, pwede alya. And then, si chen ustedes mga plan na mga funeral service homes, pwede tamen kal kita usa. But, hindi kita ta-embalsama.
So we have to bury within 12 hours. Ang LD aton proseso si COVID-related LD aton muerte. Ben makalis ni mga doc, no? Kasi el tauwi kasi si tamuri to na COVID or suspected to COVID, no? El protocol kat aki, no puede kat el pamilya mira kat kunel muerto. Kay derecho sila trangka kunese muerto. Pone kunese na body bag si pone man kunese na casket hindi na to kunese pwede mira inoy mayagad seremonya kikita pa mga Kristiyano, no? Tiyan agad kita mga 7-day prayer pa, no? Tiyan pa agad kita mga vigils and everything. Aquí si apekta contigo al COVID no puede to ase kunese todo from the hospital derecho to na morgue. Kabar derecho contigo entera como se burial igual con el muslim, no? Derecho yagat contigo entera, pero diferensya kasi mga muslim tan gather tamin sa sila, pero aquí no pwede tamin tuman gather, por eso ben difícil gayon, no? Si murikita na COVID ben makalasti magad el gente. Doc, baka you can tell us more about the new classification of the patients, Doc, akalya sa DOH Nuevo Guidelines di aton. Baka po dito explica mas. So, under na di aton new classification, siya nakita 3, suspect, probable, and confirmed case. So, el suspect case, these are PUIs, akal antes na di aton category, PUIs with no test. So, no ay kita pwede kuneleman test or awaiting results. So, pwede kita sa ka-specimen, pero no ay paligadi sa yung official results. So, suspected. El probable case, el mga inconclusive el test ya ase kunele. No? So, pwede, there could be a possibility, pwede sa kakunele specimen, but no ay, hindi bunamente el yield, or ya ase kunele mga test, but hindi gani, hindi le confirmatory, only screening test, so hindi gato pwede hindi to pwede man conclude that this is really a COVID case. So, takedale probable. And the aton confirmed cases, these are cases that yan, run kunele el test, ya pwede mira gayot na specimen, staba kunele, that there is really a presence of the RNA of the virus, COVID-19 virus. So, amo sa LD aton new classification. But since we started with persons under monitoring, so chene pa sa kita, and these are persons with history of travel, and they could be high risk because they came from an area gani na chene case, taki sila, no? And they can they can manifest symptoms. So, we will continue to monitor. Although, na di aton reporting system, hindi agad kita man categorize ko nila as PUM. Kasi Doc, dito yung nuevo figures, estadía, el update di aton. Cuánto positibo, cuánto suspect. For today, akalang anay yung old anay kita usano because we will still have to adjust man-retrofit kita na di aton no classification. Maybe tomorrow, we're going to come up with statistics yan na di aton mga suspect, probable, and confirmed cases. But we have a total of 149 PUIs already, and 5 are confirmed positive in Zamboanga City. 2 are in Metro Manila. So, but na reporting del DOH, dos takunta lang sa syempre akin na di aton city because this is their hometown. So, na record del DOH tan appear 7. So, we have 7 cases for Zamboanga City, but really 5 lang el takika naton na city. And then we have 32 pending results. So we have already 48 out of the 149 with negative results. And 30 of these PUIs are admitted, and 27 are now in Lantaka. And so we have 1 in Kabatangan. So we have 15 deaths that are PUI, and the aton PUM that we are going to monitor pa, we have 463. So, amo sa LD aton stats for the day.
regarding LD Okay, atun COVID Doc, cases. kaya pregunta ko na ste, no? Quando bakit kita pwede sabi, tiene confirmation, nakal 15 niya muri, quando kita pwede sabi, el resulta si COVID bagatsos? Although, na dito yung words pa lang, na dito yung, the way to explain, no? Tiene ka chances na COVID is the 15. Pero el confirmation, tiene ba to como, deadline, si quando bakit kung este ay sali? So LD atun testing, since we collect the specimen akin na di atun city and then we send it either to Manila or to Davao for testing. So el last recibi kita result is April 9. So anytime soon, today or tomorrow or the next day, pwede cheniyatamen ka natin India official results. So this week pwede kita sabi si some of those 15 na kalyamuri ay COVID gayot. Si. But right now, LD atun toll numbers around mga 5 those are the COVID victims, no? Now, let me ask you another question, Doc, no? Ben grande celebración el ciudad de Chene cuando ya puede curar con el first COVID patient, no? Na Zamboanga City Medical Center. Pwede ba to explica ka namon at least el diagnosis or profile del pasyente para el diato mga bisinos ara ta uwi pwede también kita insinya kanila poco el cosa ta pasa con el un ejemplo de un pasyente siya kedale COVID victim. Okay. So este diaton first case is a 29-year-old male, no? So channel history of travel from Manila, and then mga 3 days when he arrived in Zamboanga, ya chanele calor, yan chills le, chanele sore throat and dry cough. So, yaman dali check ya because of the history of travel and the symptoms that are really kosikalo amo siya mga symptoms di aton de COVID, so ya ase kunele PUI. So, ya pwede kunele sa ka specimen and the specimen gani, el result del specimen turned out to be positive. So, since he's young and his immune system is doing well, so yakada lang le mga 1 week na symptoms, and then after which no ay masyele symptoms. Although, on the first result di aton, the repeat swab kunele, because we have to get another specimen para pwede kita mira si yan recovery agad leno. On the first attempt, bira positive lang syempre, no? So meaning, chene lang syempre virus, talyagat na korpo pa, no? And then, on the third specimen collection, amaya kalya kadali negative, although he has been asymptomatic for 2 weeks more already. Asymptomatic, so meaning buenya lenoy masyele ko sa tasinti. But since part of the aton discharge criteria is to have swab negative, that's why we waited for the swab negative, no? And we are happy gani that yesterday he was discharged from the hospital and he is now home. So this gives us hope that although si man-infect man ka naton el COVID, pwede kita kada bueno. Channel lang kita miedo is if yan tapon el mga vulnerable population. So ese di aton mga vulnerable population, amo si el di aton senior citizens, those who have a weak immune system, those who have comorbidity, so hindi ganito senior citizen, pero chene to mga diabetes, chene to hypertension, chene to COPD, no? Chronic obstructive pulmonary disease. So, amoste mga gente, si for example, mantapon sila, pwede sila man grabe. So, right now, we do not really have a definitive medicine or vaccine para con este di aton COVID-19. So, por eso, pirmi kita taabla, yes, if you are young, if your immune system is good, you will be infected and later on you will get well. But taabla kita, each one of us can also do our share in protecting each other.
Because si kita, pwede ka naton kada mild L symptoms, but no sabi kita, ken pwede kada infected from us. Kung ken kita pwede dali L infection. And si pwede kita dali kung este mga persons who are vulnerable, they can manifest with severe symptoms that will need ICU admission, that will need intubation, or akal tapon ni gani kita tubo para pwede sila resulya. So amo sa worst case scenario that we do not want to happen because si kada mucho di aton mga pasyente from this vulnerable population, we will crowd our hospitals and we will expose our health workers later on when we have to quarantine them or they will be infected, then we will have disproportion na di aton healthcare and patient ratio. Sa dokal sitwasyon del mga otro pasyente tali na sa Buanga City Medical Center el positivo, itambien akel mga PUIs di aton na Lantaka Hotel. So, di aton, we have na Lantaka, I will start with Lantaka. We have a total admission of 42 patients already in Lantaka. And out of these 42, 15 have been discharged. They have been asymptomatic for 2 weeks already. But since just to make sure, maski naman di kita kanila bolbe, we will still monitor kanila na kasa. And so 15 ya kita in discharge, present siya ni kita 27 akin na di atun isolation facility. So ara el ko sa tapasa, since we have Lantaka as our isolation facility already, so maskin on di kita hospital ta pwede mira siya na PUI that needs to be admitted. Si mild case le necesita taliba kita kunele na Lantaka. If moderate or severe case, tan admit kita kunele na ZCMC. So, ansina LD aton proseso ara. So, basically, akal mga tamira kita pwede suspect of COVID cases, they are admitted either at Lantaka or at ZCMC already. So, noy maya kita doc ese mga PUIs ali na mga other private hospitals aside from the Zamboanga City Medical Center? So, kondo ya kada operational gani LD aton Lantaka, talya kita ko nila tapon and Chene pa man siguro kita mga PUIs that are admitted in other hospitals, but that is because ya kada fully operational LD aton ZCMC as a referral COVID hospital only just this April 6. So those PUI that are with moderate to severe symptoms that has to be admitted, so yan admit kel sila na other private hospitals. But LD aton mga confirmed cases gani, and ara si chene kita tamira mga PUIs that are with moderate to severe symptoms, tan admit ya kita kanila diretso na ZCMC. Do we still have suspects, docs, or probables na talina magakasa de ila on home quarantine esta tiempo? So, when we started ZCMC already and Lantaka, el mga PUIs tan catch kita, talyayas na di aton isolation facility or na hospital. So that is why, to help us out, if you have symptoms, gani COVID-like, no? Because ara, pwede kita abla in a sense, tan start ya el di aton local transmission. So, si chene ustedes mga cosatasinti that can be related to COVID, like chene ustedes calor, chene sore throat, chene dry cough, or medyo corto el resuello, tan difícil resulya, tan LBM, tan caganeras, nuay gana komegayot, no? Because that's one of the signs also. And symptom, no? Nuay gana kome, loss of appetite. So you can always call our hotlines, our health lines. Our health lines are open 24/7 to answer your queries, to facilitate. If, for example, necesita ustedes medicina, tamen kita approved el nadiaton FDA, we will send you a prescription,
a photograph of our prescription, and you can present that to the pharmacy and you can buy it. No, that's FDA approved. So our health lines, if I will just I think, Doc, we can You have it have? flash You later. have? No? Okay, Yeah, I okay, think we okay. have it. Doc, maybe you can also update us. Kay last week, sabi kita, takial di aton consultant del World Health Organization, si Dr. Jennings. No, Doc, Sino no? ba? Ulit. Si Takilemal taida ka naton ever since. Itambien, llega tamen el team from the RITM, Doc, to do the assessment for the PCR laboratory na Zamboanga City Medical Center. Baka you can update us, Doc, o sa Pero Mike, Mild, yes. Siya kasi habla kumigo na siya na daw kita testing facility tamen alya na agriculture. Okay. So, pakimodos tayo aki na general, siya na tamen alya na otro yes. Because we really also want na testing chene kita aki na di aton syudad. That's why Estados Bilog Laboratory applied for accreditation. Because we have to understand, hindi lang kita akal kompra lang kita test kit and then asi kita, we have to do the test in a DOH accredited laboratory. Pero esos dos, igual lang sos taase. Igual lang LDE la testing facility sos, and this is different. Actually, they applied, no, ZCMC applied, and DA, Department of Agriculture and Laboratory Ako, also PCA daw, applied. na Philippine Coconut Authority. Siya ba tambien? We checked on the PCR machine that the PCA has. It's not the real-time Libre ba siya, Doc? PCR Libre, machine that we need. Wait. They applied for accreditation, and then yan combine niya sila because CCMC kundo ya ben RITM para man check, kundo ya ben RITM to check. So for us to really for the city to have a testing facility, so Chene Machine LDA and then Chene Manpower LZCMC, no? So combine sila. Yes, so Okay. combine sila, and dito question free sila, free. If ever the laboratory will be accredited, a DOH will give the materials that we need for testing, and that's going to be for free. Pero Doc, mandagsaan sa mga hente, si assuming man open. So pakimodel guidelines sa kay hindi tamin nga pwede kin lang andali, no? Dapat siya nga sa referral para man mass testing. Siya ba ang mga guidelines with regards to mass testing? Kaya tamira ka manadagat sa hente ay kabaanda ali na CCMC para man mass testing lang. Okay. I'm sure uno yung naman linya ali kay chen yung comorbidity. Kasi pwede ablado. Actually, chene kita ya sa LDOH, di aton interim guidelines on expanded testing, and LD aton laboratory, we will just send the specimen there. So mga collections will still be in our admitted na ZCMC sa kakunele mga specimen, and then we will send it to our laboratory. So ansi nakalkada so hindi pagkat mass testing. Ano pagkat para na mga PUIs, PUMs, pati akal mga kwatobilok at yes, so, classification. Yes, so, hindi pa ready for mass testing gayot. Mass testing in a sense na akal mga tamira kita, chene kita high index of suspicion, kere kita man rule out, no? Or man rule in pwede bagat kada COVID case, or pwede ba hindi kada, no? Para pwede kita kunele man-treat otherwise, or pwede alebol be. So, anay LD aton priority. But later on, if we have covered this population, pwede kita akal mga chene comorbidities that has chene causatasity or chene exposure. So, pwede kita syempre mandaman test. So, klaro si Doc, individuals. si ITN naman kita LD aton testing aki na Zamboanga, después aproba ko nel PCR laboratory alina Department of Agriculture, hindi todo pwede lang man walk-in abla to man testing kay tiene sige pa syempre algorithm del Department of Health si kien mile el mga na priority. Nisisita ka to doctor's prescription para anda ali na COVID testing center. Hindi lang to pwede anda ali, no? Kay kera lang to check ya dito yung cuerpo. Nisisita to mile kada anay PUI.
Para pwede nisisita yung dali. man-test. Nisisita ka yung anda na doktor. Kada yung PY o PUM o hindi, nisisita yung sa kaila. No? Dok, cambiano yung po ko LD atong discussion. No? Kasi tiene abla ara lang el task force no, on COVID alyan na Manila na required ya daw man submit LD2 yung personal disclosure siya kada to COVID victim or infected na man-adapt ba tayo ng series as a policy aura? Kaya syempre, LD aton task force on COVID, from time to time, pan-issue man sa sila mga policy. Na very recently lang tamen, yan issue sila policy na si 2 ay COVID-infected victim, mandatory na ablaga to dito yung personal information on the tuya anda, on the tuya kamina, kung kento yan hunto for the last couple of days. So, ko sa position na kidal di aton local task force on COVID? So, disclosure, iablagan el interagency task force na Manila that they recommend as a mandatory disclosure. So, for us, for the task force here in Zamboanga City, we really have to discuss and make final el stand di aton aki. But just so, el di aton contact tracing na di aton mga cases, ya pwede man kita assess smoothly, no? Siya nilang kita mga challenges ganit tamira. Siya ni kita mga challenges yan encounter. Pakilaya el contact tracing for some of our patients who turned out to be confirmed. Pero in general, ya pwede man kita sa kael mga close contacts with exposure gayot na di aton mga confirmed cases. So, Akel, no? So, we have to also look at the advantages gani de siman divulge kita information or identity dahil di aton mga confirmed cases. Sabi to Doc Dulce, pati mga bisinos, no, si por ejemplo man implement man sa LD aton local COVID task force. Sabi to implikasyon sa contigo mga bisinos. El implikasyon sa that means most likely si man disclose to dito yung personal information, el gobyerno ay ablakyan to na publiko. So abla sa sila contigo, ese si Mylam Sid, COVID-infected victims pili sila contigo on the tuya anda. Kasi aura, siya nakita ko mo strict medical non-disclosure policy. That means, yakeda to infect tao de COVID, hindi ablakyan dito yung nombre. Abla lang sila dito yung profile. Si mujer ba to? Hombre ba to? Kwanto anyo? How old are you? Pero the moment man implement sa el gobyerno, locally, kosaya abla el national task force, that means mga bisinos, el dito yung nombre, ay kabase sa todo, sabi el publiko, kien tu. Kasi nisisita lang sila kung kien tu ya kabada. Hindi ba si deberasan, Doc? Yes. Actually, si eto mismo, you're comfortable. Eto mismo, el pasyente mismo, kere man put it out in the open. Si Mira tu, siya nakita mga artista, siya nakita mga government figures who came out and told the public that I have been tested and I tested positive for COVID. So for those who have exposure kumigo, yan hunto kumigo during this time, so pabor, if you have signs and symptoms, kosekel man-check tamen. So actually, Sir Miles, pwede kita kalase. Si coming from the person, from the individual, si kereleman go out into the public and tell the people that confirmed case of COVID, pwede kel. Amo si last week, Mile, idok el apelo del de aton alkaldesa, kita pidigat ele for you to tell the truth, for us to tell the truth. Si kosa makita ta sinti, si chene kita mga exposure or travel history, pabor man da sabi kung di aton health authorities el verdad. Para hindi na kita man guessing game, Mile, imang problema na man identify si ken man el chene exposure o si ken man el chene sintomas. Dok chene ki un artikulo mal tabla ke taabla del DOH if no hay interventions ay mira kita el worst de epekto del COVID even na anyo de 2021.
So bin largo agad sa dok, o sa tu pwede abla ko neste? Yes, posible because really nuevo gane le klase de virus no sabi kita el otro mga countries chene gane kita data taabla sila chene sila mga reinfection no ta subi ulit el dila mga kaso. So kita talya pa lang kita na prinsipyo. Ta prinsipya pa lang kita mira el mga local cases di aton if ever. Actually, este week until the end of the month, amoste el time tan anticipate kita subi el di aton mga kaso. Por eso ganit abla kita if ever nuay ustedes ko sa ase very important or essential outside of your houses para hindi iya pwede sa kakunet infection. Please stay home because amoste el time gani na based on our data tan project kita during this time tan anticipate kita el rise del di aton mga cases. Kosa dok el di aton contingency si Lieno ya el di aton Ateneo Lantaka Campus. Ticha niya ba mga sites ketan ay na onde necesita ya el gobierno lokal prepara para si onde kita ase tambien el di aton isolation centers? Yes, ta prepara gani kita in anticipation gani si chene kita mga mucho pa kaso onde kita pone tunel di aton mga pasyente. So we have identified el di aton site na di aton evacuation center na Kabatangan. We also went and coordinated and talked to our Ecozone chair, si Sir Raul Regondola, and we have inspected the place also in Ecozone. And we have 3 of these buildings that we can use as an isolation facility. So we're going to start our work already on how to do the LD aton mga partitions and mga kosa-kosa kita necesita aki. This is in preparation si chene kita if ever mucho gat kaso and chene kita mucho pasyente that has to be isolated. Amo si Miles si mira to na Manila Mile, el World Trade Center, el PICC, todo preparado ya to house si akal mga multiple cases of mga suspected improbable patients que necesita entra. So, gracias gali, no, con el Ecozone Mile y con Chairman Raul for the willingness to offer aquel lugar si chene man necesita el gobierno lokal. Ojalá hindi mas kal necesita, pero as what the mayor has said, na we really have to be ready for the worst mile. Okay, so ta-prepara lang at kita ko nel eventuality, no, and we'd like to commend, no, el Ecozone management, no, and of course the board, no, si Chairman Raul, no, for approving this particular policy no, na pwede kita man accommodate. Ohala, no, hindi gani sa liga ali na punto na keda silye, no, di aton na sitwasyon ali na Ecozone, no. El next give me a question kun Dr. Dulce would be in the next couple of weeks si Tamira tu na taabahaya el cases of COVID. El issue ara na other countries, Korea, China, no? Talama sa sila el reinfection. Uya ba to kunese like na Korea very latest lang siya na sila reinfection rate tas daw el rate of reinfection. That means that negative sila in the beginning pero yakida sila positive. Sabi to, you worried yourself kay may paasta ara cure the COVID. So si tapal kung di ko man reinfect, that means that nisisita lang kita man social distancing, hindi ba doktora? Yes, actually, another way of looking at LD aton reinfection if ever in other countries. If, for example, right now, yan test kumigo and I tested negative, I should not be complacent. Hindi yo, okay ano, negative yo ara, so I will not be infected. Because it can be na from the time na yasa ka to dito yung resulta, yasa liya to nakasa, kosa-kosa ya to ya ase, mucho ya to kunken ya, yan expose, ya pwede ya to sa kagale kunel virus. So, ya chan na to kosa ya sinti, yan test contigo, yan positive too. So, it could be that way. So,
LD aton negative, status di aton negative is only as good as our last test. Because as long as tiyan kita evidence that there is local transmission or tali pa el presence del di aton virus, we can still be infected. And taablagane sila, tiyan pale otro mga strains, no? We have, before yable sila dos lang el strain, arata sa letres ya el strain. Because we have to remember that el di aton COVID-19 is a virus and can mutate. So, ta pwede le kambya-kambya, no? So, and si Chenetres bilog strain, so pwede tamin, 3 beses kita pwede man infect. So, we really have to do our mga measures so that we will not have the infection and manifest severe manifestations Sabi of to this disease. Doc Dulce, por eso contigo ablase, kasi kaya lang ka man impress na minds del di aton mga gente na este crisis di aton aki hindi si man end, si man lift sila con el ECQ this coming April. Assuming yaabahaya di aton infection rate aki na Zamboanga. So, iya pwede kita kontrola el rate of infection aki. It does not mean hindi kita kreko na social distancing. El mga nuevo protocols naman issue el di aton task force, pati di aton mga health authorities. This will change our life. That means that todo kita nisisita cambia pakemodo kita tabibi itamobe. Hindi ba, Dr. Dulce? Kaya este klase de enfermedad hindi este normal, no? I mean, todo yakat kita aki na mundo, apektaw ya. Imagine to, 1 month ya kita, more than 1 month ya kita, talian kita ng kasa, diba? It has never happened in the history of the world. Sabi tumayal na Easter homily de Father Jet Villarin, el presidente del Ateneo de Manila, tablagan ele, necesita daw kita prepara para na nuevo mundo que después kita man emerge con este quarantine. Necesita hindi na kita pwede bira otra vez nakaludi aton mga old habits, especially on how we care for our environment, on how we care for Mother Earth. Kaya mira man kita el epekto kanaton aura. Doc, el di aton amigo si Arnold Atilano, tiene lang pregunta, necesita ba daw tiene 2 consecutive negative resulta para man clear con el uno pasyente? So right now, tiyan kita nuevo guidelines, maskin uno ya lang result negative and then asymptomatic. So no hay masya clinically i-check ya con él, no? El doctor, no hay más ya le cosa tasinti, el pasyente, and then clear ya tamen el findings del di aton mga doctor, so we can already discharge the patient. So, este el nuevo di aton discharge criteria. Pero, Doc, yun yung kuntigo pregunta, di niyo lang observasyon, no? Si yakedele, okay, yakedele, naimele simptoma, naimaya, kondo ya check ya kunele. Hindi ba kunele dapat po ni anay, before kunele, as a perde na lista, at least po nilang kunele anay na PUM, man monitor anay kunele, kasi ese gani rate of reinfection kumigo, si issue man dapat kunese man address, kasi statistically, tabla kumigo, no, kasi yo diabetico man taminyo, so chene yo chance na keda vulnerable aki, tabla sila, todo kita na di aton kuerpo, chene kat kita mga virus ali, pero ta controller lang sa di aton immune system. Meaning, si chene kita pneumonia, chene kat kita yung pneumonia virus inside of our bodies. It only manifests, tanhinay gane kat kita. So, di niyo lang would be, pwede ka kita konsidera na esos hindi na kada COVID infected, at least po na kanila another category na they should still be monitored because the possibility of reinfection is very high given the fact na they could be asymptomatic. You get me? Or they could still manifest it at some point in time. Okay. See, for example, negative ya kita na di aton result, meaning el specimen ya sa kakanaton maskin uno jutay particle del virus no ay masya sila in kontra na di aton korpo. Amo kel el meaning del di aton negative result, no? But tablagane tu pwede chenary infection. So pwede high risk si Birele na di si community, pwede lesa ka kunel infection ulit. That's why tablagane kita
we still have to practice LD aton quarantine, no? Si Taliele, tan monitor lang syempre kita kunele for another 7 to 14 days to complete el akal di aton 14 days asymptomatic yale noy masele ko sa tasinti. So tan monitor si kita, tasigi kita man monitor. So that we will ensure na kung mas kinakasa, LD aton mga pasyente, they will still wear mask and they will still practice LD aton physical distancing and akal di aton hand washing. Yes, hand washing proper technique. Okay, Doc, before we end this program, no, tiyan na pa ba ito mga questions sa Kuya Mike? Tiyan na lang, Doc, baka pwede ito pasaw at pabesen apelo kung di aton mga barangay, no, na kita ablangan di kita, taabla di aton amigo si Doc Justin, necesita el frontliners del di aton fight against COVID, hindi mas pwede el mga doktor na health sector. El doctors di aton in the hospitals must be the last liners. We in our homes and di aton mga barangay officials sa di aton komunidad, kita mismo dapat keda el mga frontliners. Porque Doc, kay kwanto lang di aton doktor, Doc, versus the population. We are a city of over 800,000 people. And how many doctors do we have? Diyan ba to sa data, Doc? But I remember last time, do yabla to 1:50,000? Yeah, yes. Si Mike, yabla mga One doctor is to 200 doctors 50,000. lang daw. 200 doctors. So, nasisita kita as much as possible. Protekta gayot kung di aton mga doctors. Por eso, taapela tamin kita mal, pwede apela si Doc kung di aton barangay, el Berts di aton. El barangay. Yes, please. Yabla uno doktor, epidemiologist aki, na 200 doctors daw. Kabar around near or a little bit less of that, quarantine daw sos. Tigarasan ba siya, Doc? Ha? Because si Mira ganito, maski na otro lugar, LD aton healthcare workers who are really in the front line are exposed. So see, for example, tabla gani kita, siya nikita call, you tell us your history, no, of travel. Pero at this time, tapodya kita mira mga kaso maski why history of travel, tapodya lechene kunel infection. So really, LD aton frontliners who are mga... Imagine ko si Chair lang kita 200 doctors, kabar half ko nese under quarantine. That means El Salud del Ciudad, takwida lang kayo, 100 doctors lang. No? Yes. Kabar kwanto lang tamiga kita Chair ni nurses. So talagang ben makamiedo si, por ejemplo, hindi kita kre kung di aton otoridad, tali kita, marcha kita onde-onde, no? Kay imagine to 200 doctors lang kita chene sambanga. Half of that or even a little bit less, half than that, na quarantine. Kasi syempre exposed namin sila sa doc, hindi ba? Yes. Si chene exposure gani, we also have the mandatory quarantine even na di aton mga health workers. So really, tabla gani kita the battle or el fight deste to win it para pwede kita sale triumphant kunel COVID, no? It's really in our households na di aton mga kasa. So si el di aton nana, el tata del di aton mga kasa, taabla kunel di aton mga children, no? Stay home, practice el di aton physical distancing. So pwede kita steman, we can really win it. And it's a battle and discipline na di aton korpo. So we have to really institute tamen gani este. So we have to practice physical distancing, regular wearing del di aton mask, hand washing, cough etiquette, and disinfection del di aton mga surfaces. So COVID really will change our lives and how we deal with people and how we deal with our work, no, and economy. It changed every Dok, ko sa dito yung apelo kung di aton mga barangays, particularmente el di aton barangay health emergency response teams. Ketal sila on the ground? Okay. So, tiyan kita mga barangay health emergency response team na di aton barangay. And si hindi gani kita pwede ase kunel di aton battle na di aton mga hospitals, na di aton isolation facility, necesita kita man empower kunel di aton mga barangay officials and mga di aton barangay health emergency and response team.
pwede sila, no, they hold a very important role para pwede man control if ever an infection at the barangay level lang syempre. So, most of them, gani sila ya pwede man, very important to identify an isolation facility na each barangays para if ever kita mga PUIs with mild symptoms na hindi ta pwede sa nakasa, pwede kita ko man contain na di aton identified isolation facility in the barangay. So, niya sa direktiba, Doc? For the barangays to identify Yes, actually- isolation areas? Is that actually- something feasible, Doc? That is part of na mga necesita sila ase part del BERT, no, del response di ilan na barangay. So feasible man de, we just really have to identify el area na di ila barangay on depone con el di ila mga konstituente if ever kada sila PUI. Check na sila symptoms para pwede kita kanila man contain. And very important also el collaboration del di aton barangay officials and our health personnel na di aton mga health centers so that we will be able to give the proper healthcare na di aton mga bibientes. Kasi dito you advise, Doc, kung el di aton local government por causa de este ECQ di aton. How long will this last? Kilaya kita DCD, si pwede ba kita man lift kunese or pwede ba kita as a modified approach kunese ECQ? What are your thoughts on that? So, right now, tablagan niyo, talya pa lang kita na prinsipyo del di aton semana na anticipate kita, mucho kita kada kaso. So, tablagan ni kita, LECQ di aton still has to be strictly implemented until the end of the month. And even so, if we do until the end of the month, we really cannot have a definite date gani. Because we have to consider other factors. Si cuánto bilog ba el caso di atun, onde este caso, cuánto bilog el confirmed, chene ba kita clustering na di atun mga barangays. So este el mga factors that we have to look into also. So right now, pwede lang gayod kita abla until the end of the month, we really have to strictly do LD aton home quarantine. We really have to do, each and every one of us will really have to do LD aton part and follow LD aton ECQ guidelines so that we will be able to mira kita at the end of the month, si Poco lang pwede earlier LD aton lifting of our ECQ bat. If at the end of the month, pucho pa kita kaso, so we will have to extend our ECQ. Okay, Doc. El grande mensaje tuta dale kanal mga kanaton, mga bisinos, no? El importancia ta estudia ustedes con el datos. No, el información cosas se recibí cuánto bilo que va a morir, no, y cuánto pa va el ta infectar, no, ese importante se ahora this week, importante se kay at the end of April 30, 2 weeks siya lang kita ara, no, actually si abla lang to kunta to con este this week, next week and another week ending ya, that is already April 30. Ichene grande un importante development aquí. Na April 23 man start yatamen el Ramadan. El mga hermano di aton mga Muslim, importante celebration este del di la religion. So, ojalá el di aton gobyerno aquí lokal pwede conversa con el mga líderes, no? Para pregunta ko sa LDI la plano para pwede sila kada compliant na di aton ECQ. Kaya we have to remember, todo kita ki junto-junto. Ese celebration de Holy Week, which is El Cristiano, no? Manada alitan gather. I'm very sure, aki na Ramadan na April 23, ay bien manada gat sa mga taymang hudaliman junto-junto, no? Ojalá, chene tamen posisyon, el di aton mga imam, kosa sila ase. With the help of the local government. So, Kuya Mike, dito you
last words. Mile el di aton Muslim religious leaders si ase sa leun fatwa no sabi ko sa Kelmal, but I think it's a document. It's a religious order. It's an appeal asking all the religious leaders around the city not to congregate even during the holy month of Ramadan. I think the guidance is that they can do their prayers in their respective homes, no? So LDE lang mga mga churches, LDE lang mga trangkaw. Si, actually mal technically aura el mga mosques di aton como igol di aton mga iglesia de Cristiano serause, pero si observatucha na mga calls to prayer kita ase. But in my understanding mal el mga taase man ese call to prayer amo se akil mga kienta keda ali mismo. Como igual mal na Catholic Church siya na to parish priest si alito takeda na parokya, then you are able to do your mass every day na chenebes na hook up to online. So el mga imam ken takeda akil mga most talya na dila residente or na dila komunidad sila mismo taase kore kuneste, pero nuay ganit dapat kientan congregate. Though during the past days sa mira kita na social media ka tiene patambien uno or dos mosque na tiene ganit mga tan junta ta andaresa. So I think ta apela kita otra vez kunal di aton religious leaders na Islam para man address este concern. So kung makatabla si Doktora Mile na we really have to take this seriously. This is just the first week where we will see the possible spike of cases, Miley. Ojalá hindi ay sucede. The more we cooperate, the earlier we must be able to resolve this. That's why seeing at the roads early this morning, hindi kita alegre kay manada gente syempre tasale. Pero the PNP and the barangays continue to assure us that they will be able to address these concerns. In fact, in the city public market, I think they will already implement the order from Camp Crame to implement a one entry, one exit policy in the coming days, no? Depende na di ila assessment. So, lang, hasta aquí lang kita, dia, muchas gracias kung Dr. Dulce for always saying yes to our invitation. And we continue, Mile, to pray for our frontliners on the ground, our medical workers, the doctors, the nurses, the community health workers, the police, and everybody, our supermarket crew, and all those serving in our essential business establishments. Muchas gracias con ustedes todo. Y ojalá continua kita man junto hasta puede kita resolve di aton crisis. Mile? Otra vez, no makita ulbida, uwi, aquí na, Dateline Teleradyo. Yes, pack up guys. Saan tayo? Tara, may bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Diddy Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.